Anthony Fantamai. We've built the most recognized and trusted brands like HighFlex, AlphaTech, Microflex, and Gamex. And we're leveraging our master data and safety know-how to deliver solutions to customers worldwide through new Introducing Teaser. Good morning, everyone. Welcome to Creator Circuit 3.0. To begin today's proceedings, please rise for the University Anthem. Sri Lanka pinwar randirani Sri Nivas vu maha aganagare Sri Jayavardhanapur sarasari Sri Namaya rangavav lomudure Sri Lanka
පින්වර රන් දෙරණි ශ්‍රීනිවාස වූ මහ අගනගරේ ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර සරසවි ශ්‍රී නාමය රඳවම් ලෝමුදුනේ කඩුවේ සිරි සුමගුල් සමිඳුන් වෙලිවිටියේ සෝරත බඳු යතිඳුන් විහිකල විද්‍යෝදය විදු බිමදුන් එළියෙන් දිවි මග සරසව් ශ්‍රී ලංකා පින්වර රන් දෙරණි ශ්‍රීනිවාස වූ මහ අගනගරේ ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර සරසවි ශ්‍රී නාමය රඳවම් ලෝමුදුනේ අයුක්තියේදී විවාදශීලී අසත්‍යයේදී විචාරශීලී පියත් සභාමෙත සමාජශීලී පියතුන් නිදය පොබලව් ශ්‍රී ලංකා පින්වර රන් දෙරණි ශ්‍රීනිවාස වූ මහ අගනගරේ ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර සරසවි ශ්‍රී නාමය රඳවම් ලෝමුදුනේ විද්‍යා උපතං සෙත්තා පතතං සෙත්තා විච්ඡා පතතං සෙත්තා Good morning, everyone. Creativity is subjective. For some, it's the magnificence of a design, carved out through thousands of reiterations. For some, it's a perfect costume which tells a story by itself. For some, it's the elegance of a makeup which shines through its surroundings. For some, it's a breeze of a tune which resolves all worry, doubt and grief. Last weekend, we took you through all these aspects of creativity. From costume designers from Aquaman,
makeup artists from Pirates of the Caribbean, game designers for Skyrim, to visual effects from Marvel Studios. You have seen it all. And today, we are going to take you through the nuances of music composing with Mr. Hiroshan Madhumarachi. And the delicacies of dubbing and cartoon development with Mr. Atul Jai Singh and Mr. Anwar Jayanta. So, buckle up your seats, everyone. Dust off your boots Roll up your sleeves. and get ready to unleash your imagination. Welcome to Creative Circuit 3.0. So, let's move on to our first session. සුළුසු බුදාසනක් ඒවා ඔබ සියලුම දෙනාටම ක්‍රියේටිව් සර්කිට් 3.0 අවසාන දිනය සමග එකතුලා ඉන්න සියලුම දෙනා මහත් ගෞරවයෙන් මහත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුව මෙම අවස්ථාවට මා පිළිගන්නවා. අපගේ ස්වභාව ධර්මයේම නිර්මාණ වන අපගේම සංකල්ප ආශ්‍රයෙන් ගොඩනැගෙන සෞන්දර්යාත්මක දෘෂ්ටීන්ගේ එකතුවක් ලෙස කලාව අපිට හැඳින්වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. කලාව පිළිබඳ කතා කරහොත් අද අපි කතා කරන්නට යන්නේ ඉතාමත් සුවිශේෂී, ඉතාමත් අග්‍රගණ්‍ය වූ කලා ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳව. මෙම කලා ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව මා යමක් සඳහන් කළොත් මෙම කලා ශාස්ත්‍රය අපගේ ජීවිතයට ඉතාමත්ම සමීප වූ අපේ සිත් සතන් හරි සූක්ෂම ආකාරයෙන් ඇද බැඳගත් ඉතාමත් ලයාන්විත ආදරණීය කලාවක් ලෙස නිර්වචනය කළොත් මා සිතනවා මා නිවැරදි කියලා. මොකක්ද එහෙනම් මේ කලාව? හඬ කැවීම් ශිල්පය, the art of dubbing. දෘශ්‍ය කලාව සහ ඒ වගේම දෘශ්‍ය කලාව සහ ජනමනස අතර පාලමක් ගොඩනැගීමට සමත් වූ ඉතාමත් අග්‍රගණ්‍ය කලාවක් ලෙස මා හැඳින්වුවොත් ඒ නිවැරදි. මෙම හඬ කැවීම් ශිල්පය නොතිබෙන්නට ඔබ මම අප සියලුම දෙනාම තදින් ආලය කරන ඒ වගේම අපේ ජීවිතයට සමීප වූ ස්කුබිඩු, ෂැගි, එකී මෙකී නොකී දහස් ගණන් චරිත අපගේ ජීවිතයට සමීප නොවෙන්නට ඉඩකඩ තිබුණායයි මම සිතනවා. එසේනම් పూర్ව අටුවා ටීකා කුමටද හඳුනා ගැනීමට, හඳුන්වා දෙන්නට කොටින්ම කිව්වොත් මෙම හඬ අලුතින් හඳුන්වා දීමට අනවශ්‍යයි. ඊ타ත්ම කාර්යබහුල වාතාවරණයක වුවද අපගේ පිළිගැනීම හරිම ආදරයෙන් පිළිගෙන මෙම මොහොතට සම්බන්ධ වූ ඔබ දෙපළට මාගේ හදපිරි ගෞරවය පුද කර සිටිනවා. මාගේ පළවෙනි හැඳින්වීම මම දෙද්දිම මම හිතනවා ඔබගේ මතකයන්, ඔබගේ මතකාවර්ජනය අපි ඉස්සර හරි ආදරයෙන් බලපු ඒ වගේම මොන වැඩේ තිබ්බත් හවස 4ට රූපවාහිනිය නරඹන්න අපි දුවගෙන ආපු කාලයක් තිබ්බා. ඉස්කුබිඩු කතා මාලාවේ ෂැගී නම් චරිතයට පණපොවීම ඔහුගේ හඬ කැවීම් ශාස්ත්‍රයේ ඉතාමත් සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක් ලෙස සනිටුහන් කරොත් මා නිවැරදි. ඒ වගේම රූපයට ෆ්‍රේම් එකක් තිබ්බත් ශබ්දයට ෆ්‍රේම් එකක් නැහැ කියන මේ ආකල්පය, මේ සංකල්පය ප්‍රේක්ෂකයාට හරි ආදරණීය ලෙස, හරි සමීප ලෙස තිළින කර ඒ මහා යෝධ හඬ පෞරුෂය, ඒ කිසිවෙක් නොව ප්‍රවීණ හඬ කැවීම් ශිල්පී, ඒ වගේම දක්ෂ රංගන ශිල්පී අතුල ජයසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම සඳහන් කළ නොහැකි කලාකෘති නිර්මාණ රාශියකට තම දායකත්වය ලබා දෙමි. හඬ කැවීම් ශාස්ත්‍රය තුල අපි අපේ වචනෙන් කිව්වොත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නැත්තම් අයිකන් එකක් කියලා කිව්වොත් මා නිවැරදි කියලා හිතනවා. එසේනම් මාගේ ආරාධනය සිරස ටීවී හඬ කැවීම අධ්‍යක්ෂක අනුර ජයන්ත මහත්මයා ඔබ දෙවලටයි. එසේනම් මාගේ මේ ආරාධනාව ඔබ දෙදෙනාටයි වේදිකාවට.
ලයිව් එක යන නිසා මයික්‍රොෆෝන් එක ඕනෙලු. හරි කෙසේ නමුත් මේ ගානට ඇහෙනවනේ ෂේප්. ආපහු කියන සුබ උදෑසනක් ඒ වගේම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම විද්‍යාර්ථීන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අප දෙපළට මේ අද මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. අනුර මං ගැන ගොඩක් කිව්වා පතාක යෝධයෙක් කිව්වා නේ මං ඒ යෝධයෙක් නෙමෙයි පේනවනේ. ඒ කෙට්ටුයි නේ පොඩි හාදේ. ඒ වගේම මාත් එක්ක ආපු අද මේ වැඩසටහනට අපි දන්නා දේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කතා බහ කරන්න එකතු වුණා මගේ අනිත් සහෘදයා. මම කොළඹ ආවට පස්සේ අනුරාධපුරයේ හද්දා වන්නේ පිටිසර ගමක මම රාජකුමාරයෙක් නෙමෙයි ගමේ ගොල්ලෙක්. නල්ලච්චි කියන කුඩා ග්‍රාමයේ මගේ තාත්තා ගොවියෙක් මේසන් බාස් කෙනෙක් මගේ අම්මා ගෙවිලියක්. මේ පවුලේ කුඩා පිරිමි දරුවෙක් විදිහට ඉපදිලා 1999 වසරේ තමයි මම කොළඹ එන්නේ. මට කොළඹ ආවට පස්සේ හම්බෙන ඊටාම හෘදයාංගම මිත්‍රයෙක් සහෝදරයෙක් අනුර ජයන්ත මහතා සිරසි ටීවී ආයතනයේ ඔබට මෑතකම නමින් හඳුන්වා දෙන්නම් කිසා කියලා ගියපු ටෙලි නාට්‍යයේ හඬකැවීම අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට වැඩ කරපු අනුර ජයන්ත මහත්මයා. ඒ වගේම ඔබ දන්න චරිත ගණනාවක් හඬකවපු හඬකැවීම් ශිල්පියෙක් නිර්මාණ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඉතින් අනුර මල්ලි කියලා කියන්නේ. ඉතින් අනුරටත් බෙහෙම ස්තුතියි. අද මේ ආවේ සාම්ප්‍රදායික මට්ටමේ පන්තියක් කරන්න නෙවෙයි. අපි දේශනාවක් කරන්න නෙමෙයි. ඊටම හෘදයයි මාත් එක්ක කතා කරන ගමන් ඇහුවා අයියේ ඔයා දන්නවද දැන් අපි මොකද්ද මේ හරියටම කරන්නේ? ඇයි මේ අපි යන්නේ මොනවද? මං සමහර දේවල් මම දන්නේ නැහැ. මං දන්නේ නවෝදි විතරයි. නවෝදි මට කතා කරා. එතකොට මං හැම විටම මම අන්රටත් කිව්වේ මං හැම විටම විශ්වාස කරන්නේ මේ මම දන්න මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ෂෙයා කරන්න මේ හතර දිබ්බාගේ කොහේ හරි තැනක කවුද හම්බෙන්නේ කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. දැන් අපි මේ ඊයේ පෙරේදම දැක්කනේ අපි ඒකත් කතා කරමින් ආවා. ගුරුවරු කීප දෙනෙක් දාලා තිබුණා නේද මෙන්න මේ අයගේ දරුවන්ට අපි උගන්වන්නේ නැහැ වගේ එකක් නේද අපි දැක්ක මං හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍යයන් ඇතුලේ. මම දන්නේ මට නම් එහෙම අදහසක් නැහැ. මම විශ්වාස කරන්නේ කොහෙත් අපි මේ දන්න දේවල් ටික ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඒ නිසා ඒකට තමයි අපි දෙන්නම ආවේ. ඒ නිසා ඊටාම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ තියෙන කාල සීමාව ඇතුලේ අපිට සම්පූර්ණ ඩබින් සෙෂන් එකක් හරි මොනවා හරි දේවල් ගැන එහෙම මාර විදියට පාඨමාලා වගේ උගන්වන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට අපි දෙන්නම දන්න විදියට උත්තර සපයන්නම්. ඒවට සජීවී උත්තර සපයන්නම්. ඇකඩමික් තියෙන දන්න දේවල් ටික කියන්නම්. ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ටික ෂෙයා කරන්න. ඒකට තමයි යා. ඒ නිසා කොන්දේසි විරහිතව සාම්ප්‍රදායික පන්තියක් කියලා හිතන්න එපා. මම මේ වගේ ගොම් ප්‍රශ්නයක් අහලා එයාගෙන් මොන වගේ මෝඩ උත්තරයක් ලැබෙයිද වගේව හිතන්න එපා. ඕනේ ගොම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඒ වගේ මේවට මෝඩ උත්තර දෙන්න අපි සූදානම්. කියලා කවුරු හරි කියයි. අපි එහෙම කියන්නේ. ඒ නිසා ඕන එකක් අහන්න බය වෙන්න එපා. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොයි තරම් මේක වැදගත්ද කියන එක මම දන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ විවිධ ශාස්ත්‍රයන් වල වැඩ කරන අය ඇති අධ්‍යයනය කරන අය ඇති කෙසේ නමුත් මේකට ආසින්ද තමයි මේ ආවේ. ඒක දන්නවා. ඩබින් කිව්වහම නේ හැමෝම දන්නේ ඩබින් හඬ කවනවා. ඒකට ආසින්ද තමයි මේ ආවේ. ඒ ආසාව ওই විදිහටම තියාගන්න මේක ඉස්සරහට වැඩ කරන්න කැමති අය ඉන්නවනම් අපිට පුළුවන් උදව්වක් අපි කරන්න මොන හරි දෙයක් දන්නවනම් ඒක ෂෙයා කරන්න. ඒකට තමයි ආවේ. ඒ නිසා කොන්දේසි විරහිතව හඬ කැවීම් ශිල්පය සම්බන්ධයෙන් ඒක හඬ කැවීම් ශිල්පයටත් වැඩිය මම කැමති හඬ ශිල්පය කියලා හඳුන්වන්න. කැවීම් කියන කැලේ එකක් විතරයි. ඒ නිසා ඕන එකක් අහන්න. තව පුටු කීපයක් හිස් වෙලා තියෙනවා පිටිපස්සෙම ඉන්න අය එන්න. ඉස්සරහට. ලැජ්ජ වෙන්න එපා පිටතනක් කියලා හිතලා එන්න. මේ ඉස්සරහට එන්න. දැන් තරුණ පරපුර තමයි ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. නේද? මේ පටන් ගත්තෙත් එහෙම එකක් නේ තරුණ අරගලයක්. අපි නම් දැන් වයසයි. මට අවුරුදු 44ක්. කියන්න අමාරු නේ දැක්කම. ඔව් උඟ දෙනෙක් කියනවා 53ක් වගේ පේනවා කියලා. එන්න ඉස්සරහට. එන්න.
හරි. මම ටක් ගාලා කියන්නම් කියලා මම අනුරජයන්ත මහත්තයාට දෙන්න හඬගැයීම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට සහ දැන් අපි අනුරමල්ලි ලෑස්ති කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නයි. ඉස්සරලම කියන්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ ආවේ ඩබින් හතර වටේම එන්නේ ඩබින් නේද? ඩබින් පාඨමාලා, ඩබින් ආටිස්ලා අපි ආසයි ඩබින් වලට. පොඩි කාලේ ඉඳන් මගේ තිබ්බ හීනයත් ඔය ඩබින් නේද? ඒක තමයි කියන්නේ හිත හොඳ ගෑණි හැමදාම ඩබින් කියලා. නේ? එන්න තව තියෙන පුටු. මම මේක හඳුන්වන්නම් එක්තරා අවස්ථාවකදී මට හම්බ වෙනවා සවුන්ඩ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. මම කොහෙවත් පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයකවත් ලංකාවේ කොහෙවත් ගිහිල්ලා සවුන්ඩ් ඩිසයිනින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙනගෙන නැහැ. නමුත් මම ඉගෙන ගත්තා අන්තර්ජාලය හරහා. තාල කියන චිත්‍රපටය ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මේ මෑතක තිරගත වුණු තාල චිත්‍රපටයේ සවුන්ඩ් ඩිසයිනර් විදිහට මම වැඩ කරනවා. මට හම්බෙන්නේ රීඩිසයින් එකක් කරන්න ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා මෙහෙට ආපු පිටපත. ඒතර සවුන්ඩ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට මේ වෙනකොට චිත්‍රපටි 3ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ලක්මාල් ධර්මරත්න මහතාගේ අලුත් චිත්‍රපටයේ ප්‍රථම චිත්‍රපටයේ සවුන්ඩ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. මෙන්න මේ විෂයත් එක මම ඊටාම කෙටියෙන් කියන්නම්. මේ හඬ කැවීම කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්න එකට අමතරව මිනිස් කටහඬ භාවිත කරන අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම නිර්මාණයක් ඇතුලේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ හඬ කියලා එකක්. ශබ්දය හම්බ වෙනවා. එතකොට හොඳින් තේරුම් ගන්න අපි උපන්දා සිට මරණය දක්වා අපි ඔඩියෝ ඇන් විෂුවල් මේ දෙක අපිට තියෙනවා. ඇස් දෙකක් තියෙනවා. චක්කු විඥානය කියලා කියනවා. බුදුන් වහන්සේ කියන චක්කු විඥාන. ඩිවයිස් දෙකක් තියෙනවා මේකෙන් කැප්චර් කරනවා විෂුවල්ස්. මෙතන තියෙනවා දෙකක් ඩිවයිස් දෙකක්. ඒක තමයි සෝත විඥානය. කන් දෙක මේකෙන් මේ ඩිවයිස් දෙකෙන් ඇතුළට ගන්නවා. ඒතර මේ දෙක ගෙවෙනකන් නේද අන්තිම නේ වයස ගිහිල්ලා කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, ඇස් පේන්නේ නැති ගානට එනකම්ම මරණ මොහොත දක්වා මේ ඔඩියෝ ඇන් විෂුවල් කියන දෙක අපි කැප්චර් කරගන්න. එතකොට මේක අපි මීඩියම් එකක් විදිහට හඳුනගද්දී දෘශ්‍ය මාධ්‍ය, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒ මාධ්‍ය ඇතුළට ඊට පස්සේ ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍ය. ඒතර මෙන්න මේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය කියන එක 50-50. මගේ රත්තරන් හොඳින් තේරුම් ගන්න 50-50. විෂුවල් 50%යි ඔඩියෝ එක 50%යි. ඒ දෙක තමයි 100% කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ විෂුවල් එක වගේම අතිශයින්ම වැදගත් මේකේ මේ ශ්‍රව්‍ය අපිට මේ කනට ඇහෙන එක. මොකද අපිට මේ හැම එකක්ම දැන් මං කියනක ඔයාලට ඇහෙනවා මාව පේනවා. මේ එළිය හැම දෙයක්ම එහෙම තමයි. මේ AC එකේ සවුන්ඩ් එක පවා ඇහෙනවා. එතකොට මේ ඔඩියෝ ඇන් විෂුවල් මාධ්‍ය ඇතුලේ අපිට හම්බ ගලවලා ගත්තාම මේ ශ්‍රව්‍ය අවකාශය කියන එක මේක අපිට හම්බ වෙනවා කොටස් කීපයක්. ඒකේ ප්‍රධාන එක තමයි මිනිස් කටහඬ. ඊට පස්සේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් නැගෙන හඬ. ඇවිදිනකොට මේ සපත්තු ශබ්ද අපි කියන ෆිල්ම් වල ඒවට කියන්නේ ෆොලේ සවුන්ඩ්ස් කියලා. FOLEY ෆොලේ සවුන්ඩ්ස්. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් නැගෙන හඬ. සියලුම දේවල්. මම වතුර එකක් අරන් බිව්වොත් ඒ ග්ලාස් එක මේසෙ උඩින් තිබ්බොත් ඒ නැගෙන සියලු දේවල් චිත්‍රපටවල ඒවා නැවත නිෂ්පාදනය කරනවා, හදනවා. ලෝකේ එකවර ඩිරෙක්ට් සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරන්න බැරි මොහොත මේ අනාගතයේ දක්වාම එනකොට ඒ සියලු දේවල් නැවත ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් නැගෙන හඬට අමතරව අපිට හම්බ වෙනවා නැට් සවුන්ඩ් කියලා જાතියක්, natural sounds. නැත්නම් ස්වභාවික හඬ. අපි එළියට බැස්සාම හුලං හමනවා, කුරුල්ලෝ කෑ ගහනවා, අපිට මේ තියෙන ගංගා ගලනවා. ඒවට අපි කියන නැට් සවුන්ඩ් නැත්නම් natural sounds. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා special sound effects කියලා જાතියක්. විශේෂ ශ්‍රව්‍ය ප්‍රයෝග. බෝම්බයක් පිපිරෙනවා, තුවක්කුවකින් වෙඩි හඬක් නිකුත් වෙනවා වගේ ශබ්ද. ඒවා ස්පෙෂල් සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස්. ඒතර මෙන්න මේ ටික ඔඩියෝ කෑල්ල ඇතුලේ අපි පෙළගස්සපුවාම අපිට මේකේ හම්බෙන ප්‍රධාන කාරණාව මිනිස් කටහඬ. මේ ලෝකේ අපි ලැබපු අසිරිමත්ම දායාදය කියලා මං හිතනවා මිනිස් කටහඬ. තව දායාද තියෙනවා. අසිරිමත්ම දායාද වලින් එකක් තමයි මිනිස් කටහඬ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට හිතෙන දේ අපිට අකුරු වචන වාක්‍ය බවට පත් කරලා එළියට දාන්න පුළුවන් අපේ මේ කටහඬ තියෙන නිසා. ඒක වෙන කිසිදු කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ නැති අන්දමේ වරප්‍රසාදයක් අපිට නේචර් එකෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරොත් මේ විදිහට මම මේ සාමාන්‍ය හැමතැනම කියන කතාව මේක.
සත්තුන්ට තියෙන්නේ සංයුක්ත චින්තනේ. මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ වියුක්ත චින්තනේ. සංයුක්ත චින්තනය කියන්නේ කොම්පැක්ට් සංයුක්තයි. බල්ලට ඔයා අද දානවා චිකන් එකක් හදලා මිරිසට. බල්ලා ඇවිල්ලා අද මගේ හාම් පුතා මිරිසට මට චිකන් උයලා දෙනවා. කන්න ඕනේ බව් බව් බව්. කාලා එහෙම හිතලා කනවා. දෙවෙනි දවසේ චිකන් කුරුම හදලා දෙනවා. අද චිකන් කුරුම දීලා මට මගේ හාම් පුතා කන්න ඕනේ. එහෙම බල්ලා දන්නවද? නෑ. බල්ලා දන්නේ තමන්ගේ කුසගින්න නිවා ගන්න ලැබෙන මාංශයක් කියන එක පමණයි. ඒ තමයි නේචර් එකෙන් එයාට දීලා තියෙන එයාගේ චින්තනමය පරාසය. සංයුක්තයි හැම විටම. කිසිම මොහොතක බල්ලෙකුට බෑ එයාට හිතෙන එක කටින් කියන්න. මම මේ කියන්නේ ස්කූබි ඩූ ගැන නෙමෙයි. ඇත්තට බෑ. හැබැයි මේ මිනිසා කියන අපූර්ව සත්‍යය මේ විශ්වය මත පහළ වුණු අපූර්ව සත්‍යය මිනිසා ඔහුට ලැබිලා තියෙන වියුක්ත චින්තනය. ඔයාට හිතන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ සිතුවිලි ධාරාවන් දැන් මේ ක්‍රියේටිව්ස් නේද? මේක ක්‍රියේටිව් වැඩක්. මේක නිර්මාණශීලී වැඩක්. මිනිහට විතරයි පුළුවන් අන්නේ වියුක්ත චින්තනයෙන් මේ දේවල් පිළිබඳව බලන්න. ඒ වගේම ඒ වියුක්ත චින්තනය ඇතුලේ හිතන එක අකුරු වචන වාක්‍ය බවට පත් කරලා ඒකට හැඟීමකුත් එකතු කරලා තව කෙනෙකුට sannivedanaya කරන්න පුළුවන් මේ විශ්වයේ පහළ වෙච්ච අසිරිමත්ම සත්‍යය තමයි මිනිසා. ඒ නිසා ඔයාට තියෙන කටහඬ ගැන අනිවාර්යෙන් හිතන්න. දෙයි හාමුදුරනේ එහෙම එකක් නේද මට තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මිනිස් කටහඬෙන් ගොඩාක් දේවල් මේ ලෝකේ කරන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ අර හද්දවන්නේ ඉපදිච්ච ගොවියගේ පුතා. ඒක මම තේරුම් ගත්තේ මේ කොළඹ ආවට පස්සේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ අසිරිමත්ම හැකියාව තමයි මිනිස් කටහඬ මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මට මං වැඩ කරපු කෑල්ල ඇතුලේ මට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඒවා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. වොයිස් ගැන උනන්දු වෙන්න. ඒක නිකන් ඩබින් කියන්නේ එකක් විතරයි. අපිට හම්බෙන මේ ගනුදෙනු කරන්න හම්බෙන විෂුවල් මීඩියම් එක ඇතුලේ අපිට හම්බ වෙනවා ඩොකියුමෙන්ටරි නැරේෂන්. වාර්තා වැඩසටහන් පසුබිම් කතනය. ඔයා දැන් හදන්න. ඔයාගේ Facebook එකට හදන්න, YouTube එකට හදන්න. ඔයාට හම්බෙන ඕනෑම ඔඩියෝ වීඩියෝ අවකාශයක් ඇතුළට ඔයාගේ නිර්මාණ එකතු කරන්න. ඔයාගේ කටහඬ දාලා. පසුබිම් කතනයක් එකතු කරලා. නැත්නම් අපි කියන නැරේෂන් එකක් එකතු කරලා. ඒක කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒක හොයාගන්න. ඩොකියුමෙන්ටරි නැරේෂන්. වාර්තා වැඩසටහන් සඳහා පසුබිම් කතනය. ඒ වගේ විවිධාකාර දේවල් තියෙනවා. එක එක જાති ඒවා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි නිකන් හිතමු ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් අපවත් වෙලා එයා ගැන හදපු ලයිෆ් ඩොකියුමෙන්ටරි එකකට ඔයා වොයිස් කරන විදියයි දියැලක් ගැන හෝ තව මොකක් හරි සතෙක් ගැන කරන එකයි එකේ ෆ්ලේවර්ස් දෙකක් නැත්නම් රසයන් දෙකක් හැඩයන් දෙකක්. ඒක කරන්න පුළුවන් අය නැවත මේ හියුමන් වොයිස් එකට. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා රේඩියෝ ඩ්‍රාමා කියලා જાතියක්. රේඩියෝ ඩ්‍රාමා. ඒකට ලෝකයේ සමහර රටවල් වල කියනවා ඔඩියෝ ඉමේජ් කියලා. නැත්නම් ඔඩියෝ පික්චර් කියලා. ඒ මොකද මිනිස් කටහඬ සහ අනිකුත් ශබ්ද එකතු කරලා මේක අහන ශ්‍රාවකයාගේ මනසේ චිත්‍රයක් හදන්න පුළුවන්. පරිකල්පනීය චිත්‍රයක් හදන්න පුළුවන්. කෝරළේ මහත්තයා හරි කදිර හරි තුවක්කු අරගෙන එනවා කියනකොට අපිට මැවිලා පේනවා ඒ චරිත. ඒතර මේ ශ්‍රව්‍ය අවකාශය ඇතුලේ රේඩියෝ ඩ්‍රාමා කියලා අපිට කොටසක් හම්බ වෙනවා. මේ හියුමන් වොයිස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මිනිස් කටහඬ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා රේඩියෝ සහ ටෙලිවිෂන් වල කමර්ෂල්ස් කියලා જાතියක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක දැක්කා. ඒකේ රත්තරනේ වොයිස් එක ඇහුණා මදි. ඒ කියන්නේ වොයිස් ට්‍රැක් එක මම දන්නේ නැහැ මික්සර් එකෙන්ද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා ඒක චුට්ටක් බලන්න. නැත්නම් අනුර ජයන්ත මහත්තයා දාන ක්ලිප් එකේ වොයිස් එක ඇහෙන්නේ නැති වෙයි. එතකොට අපේ ඩබින් කියන කාරණාව අපි කතා කරන්න හදන එකේ ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලන්න. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා කමර්ෂල්ස්. වෙළඳ දැන්වීම සඳහා මිනිස් කටහඬ භාවිතය. වෙළඳ දැන්වීම සඳහා අපි පර්පස්ලිම දන්නවා දැනුවත්වම දන්නවා භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අලෙවි කර ගැනීම සඳහා වඩා නිර්මාණශීලීව මිනිස් කටහඬ භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. අදටත් මම දන්නේ මේ වෙනකොට නම් වැඩ අඩුයි. නමුත් අදටත් ටීවී එකක් ඔයා දැම්මම රේඩියෝ එකක් දැම්මම අනිවාර්යෙන් විනාඩි 10කට 15ක් තුල මගේ වොයිස් එක ඇහෙනවාමයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාට. ඇහෙනවාමයි. ඒක මේ ඉතා පැහැදිලි. ඒ වුණාට වැඩ නැහැ මේ දවස්වල අඩුයි. රයිට්. එතකොට ඒ අපිට හම් වෙන වෙළඳ දැන්වීම වල මේ හියුමන් වොයිස් එක. ඒක මේල් ෆීමේල් ભેදයකින් තොර හොඳේ. අනේ අපි ගෑනු අයනේ අපිට බැරිද දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. එතකොට වෙළඳ දැන්වීම සඳහා හඬ පාවිච්චි. ඊළඟට අපිට හම් වෙනවා ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටෙලිවිෂන් ඩබින්. ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටෙලිවිෂන් ඩබින්. ඔන්න ඔය එකක් ගැන තමයි නේ මෙච්චර උනන්දුවෙන් ආවේ මේ අද දවසේ අහන්න. ඔය වගේ ගොඩක් පුළුවන් හියුමන් වොයිස් එකට කරන්න.
වඩා නිර්මාණශීලීව මිනිස් කටහඬ භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න, පරිශන කරන්න, විවිධ දේවල් අත්හදා බලන්න. මේක කරන්න ඔයා ළඟ තියෙනවා ඔය තියෙන ඩිවයිස් එක. ඔය කට ඇරියාම එනවා ඔකෙන් එළියට. ඒ නිසා ඒවා කොහොමද ආපහු නිර්මාණශීලීව පාවිච්චි කරන්න කියන එක හිතන්න. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කාරණා ගොඩක් human voice එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරපු එක්කෙනෙක් මම එක්කෙනෙක් අනුර ජයන්ත මහත්තයා අපිට කලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිල්පීන් ගණනාවක් මේ ලංකාවේ ඇතුළේ ඉඳලා තියෙනවා. ඔවුන් මට උගන්වලා නැහැ. නමුත් මම ඔවුන්ගේ දේවල් අහලා බලලා මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිල්පීන්ට මේ වෙලාවේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට කවුරුත් උගන්වලා නැහැ. මගේ මේ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගුරුවරයෙක් ලංකාවේ නැහැ. ඒ නිසා කාටවත් කියන්න බෑ අතුල ජයසිංහ මගේ ගෝලයෙක් කියලා. ගෝලයෝ කියලා කියන්නත් කැමතිත් නැහැ. ගෝලයෝ ඉන්නේ මේසන් බාස්ලාට වඩු බාස්ලාට වගේ. නේද? ගෝලයෝ නෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ඉගෙන ගන්නවා හරි අපෙන් එන ගෝලයෝ වෙන්න ඕනේ මං අහවලාගේ ගෝලෙක්. එහෙම එකක් මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ඒක කරන්න. එහෙම හිටපු ඒ හද්දවන්නේ පිටිසර ගමක හිටපු මිනිහට තමයි අර ස්කූබි ඩූ කාටුන් එකේ ඇමරිකාවේ වෝනර් බ්‍රදර්ස් කියන ෆිල්ම් කම්පැනි එකෙන් අනුමැතියක් දුන්නේ මුගේ කටහඬ ශැගීට හොඳයි කියලා. ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි කාටුන් එකේ බල්ලෝ දෙන්නෙක් හිටියට තාත්තා බල්ලයි පුතා බල්ලයි කන් කඩාය වැටිච්ච ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් උඩ ගියපු. එතකොට ඒ තාත්තා බල්ලට වොයිස් කරේ සුනෙත් චිත්‍රානන්ද කියන ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිල්පියා. අර චූටි බල්ලට තාත්තේ කියලා කියන්නේ. ඩ්‍රූපි ඇන්ඩ් රිපල් එකේ ඒ චූටි බල්ලට වොයිස් කරේ අතුල ජයසිංහ. මම ගොඩක් බලු වැඩ තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕන එකක් අහන්න. හොඳයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අපි ළඟ ප්‍රශ්න ඕන තරම් තියෙන ප්‍රශ්න තවානක් තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්න තියෙනනම් එවන්න තව තවානේ ඉඩ ඕන තරම්. ඒ නිසා ප්‍රශ්න ඕන එකක් අහන්න. ඒතර ඔන්න ඔය වගේ human voice එක මේක අසිරිමත්ම දේ අපිට ලැබිච්ච දායාදයක් සබාදහමෙන් මම හිතනවා මෙතන කවුරුත් කතා කරන්න බැරි අය නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම දන්නේ එහෙම ඉන්නවද කියලා. ඊළඟට මම විශ්වාස කරනවා කවුරුත් උප්පත්ති දෝෂ තියෙන අය නැහැයි කියලා. උප්පත්ති දෝෂ යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ සමහර දේවල් අපිට හදන්න බෑ. උප්පත්ති දෝෂ. උදාහරණයක් විදිහට දිව කොටයි. කලන්න දෙයක් නැහැ. කතා කරනකොට චුට්ටි ප්‍රනාස් කරනකොට පොඩි අවුල් තියෙනවා. නමුත් කතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. දිව චුට්ටක් කොටයි. ඉතින් කලන්න දෙයක් නැහැ. මට ඒක හදන්න බෑ. එහෙම තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම මේ අපහාසෙත් නෙමෙයි කිව්වේ. එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ආපහු කල්පනා කරන්න තීරණය කරන්න Tamante තියෙන ටික කොහොමද ආපහු වඩා නිර්මාණශීලීව පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ ක්‍රියේටිව්නේ මේ කතන්දරය ඇතුලේ නිර්මාණශීලී දේවල්නේ. අපි ආවෙත් ඒක ගැන කතා කරන්නනේ. මම කැමති උන් නැහැ මයික්‍රොෆෝන් එකක් අරන් කතා කරන්න. නමුත් මේ ලයිව් එක යන නිසා මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මම කිසිම මොහොතක මෙවැනි පිරිසක් ඉන්න අතරේ මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ මම වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක් හින්දා. මට තවමත් හයිය තියෙනවා, පණ තියෙනවා. මගේ පෙනහළු දෙක මට සපෝට් කරනවා. තවමත් හොඳ වොලියුම් ලෙවල් එකකින් වොයිස් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න. ඒ නිසා most important human talents ඇමරිකාවේ වෝනර් බ්‍රදර්ස් කම්පැනි එකෙන් good voice and good attitude කියලා මගේ නම ඉස්සරහින් එව්වා. ඒතකොට මගේ තාත්තා ඇමරිකාවේ සුද්දන්ට කඩේ ගිහිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට මුට්ටි අල්ලලා නැහැ. මම ගිහිල්ලා මම ඒගොල්ලන්ට දේවල් කරලා නැහැ. මගේ නම විතරයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ සා වොයිස් එක. දැකලා ඒගොල්ලෝ එහෙම එකක් එවලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනුර ජයන්ත මහත්තයත් එහෙම වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒක මට තිබුණා වගේම ඔබටත් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ස්කිල් එක හොයාගන්න. find your inner self. ඔයා ඇතුලේ ඉන්න ඔයාව හොයාගන්න. ඒක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා most important human talent voice එක දැන් ඔයගොල්ලෝ මට කිව්වොත් එහෙම මේ පොඩි බල්ලගේ voice එක කරලා පෙන්නන්න සොය බලු වැඩේ පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නන්න කිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන් පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කම්පියුටරයක් ගෙනල්ලා මම වොයිස් කරලා මගේ වොයිස් එකේ මැෂින් එකට දාලා මැෂින් එකෙන් පිච් එක හදලා ඒවා මේවා කරලා පෙන්නන්නම් කියලා කිව්වොත් මං කියන්නේ මගේ රෙදි ගැලවෙනවා කියලා. මං කියන්නේ මම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. නෑ මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක ලයිව් ඔයාට පර්ෆෝම් කරන්න. ඒ තමයි මං කියන්නේ හියුමන් ටැලන්ට් එක. ඒ නිසා ඔය පිච් හදලා සින්දු කියන ආටිස්ට්ලා ගැන මගේ කිසි කැමැත්තක් නෑ. ඒ නිසා ඔයාගේ වොයිස් එක නැචරල් එක නිෂ්පාදනය කරන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න දැන් තියෙන තාක්ෂණික දේවල් වලට පුළුවන් human voice එක වෙනස් කරන්න. ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ උදාහරණ කියයි. male voice female කරන්න පුළුවන්. female voice male කරන්න පුළුවන්. male කරන්න කිව්වේ email කරන්න නෙමෙයි. male voice බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා voice කරනවා. ඒ voice එක හදන්න පුළුවන්. ඒ තරම් තාක්ෂණයේ දියුණුයි. හැබැයි ඔයා ඔන්න කැරක්ටරේට voice කරනකොට අධ්‍යක්ෂකවරයා කියනවා
මේ ඒකේ දුක පොඩ්ඩක් මදි. තව චුට්ටක් ඒකේ දුක එකතු කරලා කියන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නේ කම්පියුටරෙන් පොඩ්ඩක් දුක දාන්න බැරිද? බෑ පුතේ. human emotion එක කිසිදු මොහොතක තාක්ෂණිකව එකතු කළ නොහැකි. ඒක කරන්න පුළුවන් එකම කෙනා ආටිස්ට්. ඒ නිසා යාට ආටිස්ට් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා හොඳ වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න. මගේ ඉල්ලීම වැඩමුළුවකට හරි මොකක් හරි එකකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අපි දෙන්න කියන කතාව අහලා ගෙදර ගිහිල්ලා ඉතින් තේරුම් නැහැ නේ. වැඩ කරා. ඒක තමයි වඩා වැදගත් දේ. ඒ නිසා වැඩ කරන මිනිහෙකුට මම මයික්‍රොෆෝන් එක දෙනවා. මම මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තාම ටිකක් ගොඩක් කතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කියනවා කුඩා දරුවෙක් මෙහෙම ලොකු වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. නේද? ගුදී අවදිය, මුඛී අවදිය ඔහොම කියලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් මුඛීය අවදියේදී මවගේ තනපුඩුව උරා බීලා කිරි බීලා ඒ මුඛීය අවදිය හරියට සංතරපණය නොවුණු දරුවන් පසුකාලීනව ඒක අත්පත් කරගන්නවා. ඒ ඇරියස් එක කව කරගන්නවා කියලා. ඒ අය තමයි නිවේදකයෝ, සින්දු කියන අය, ඩබින් කරන අය. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ මුඛීය අවදිය සංතරපණය වෙලා නැහැ. ඒකයි මයික් එකක් අහුණා ගොඩක් කියවන්නේ. ඒ නිසා මං හිතනවා මම කුඩා කාලදී මුඛීය අවදිය සංතරපණය නොවු දරුවෙක් කියලා. සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කියපින්ද හොඳේ. රයිට්. අනුජයන්ත මහතාට දෙනවා. අපි වීඩියෝ එකකුත් බලමු. ප්‍රශ්න තියෙන ටික එකතු කරගන්න ඊට පස්සේ ඔහොම අහන්න හොඳේ. මේක තේරුම් නැහැ නැත්නම් අපි මේ උගන්වනවා වගේ කාර්ය අපි පොඩි සාකච්ඡාවක් සුහද සාකච්ඡාවක් දාමු. නේද? ඒක තමයි හොඳ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනුර සහෝදරයාට මයික්‍රොෆෝන් එක බාර දෙන්න. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාට. සාමාන්‍යයෙන් මගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහෝදරයෙක් මමත් ශාස්ත්‍රයට එනකොට ශාස්ත්‍රයේ සෑහෙන කාලයක් වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි හැම වෙලෙම මේ එයාට මුලින් කතා කරන්න දෙනවා. මොකද එයා කතා කරනකොට ඒකෙන් මටත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිසා. එහෙම හැදිච්ච කෙනෙක් මමත්. මොකද මම හැදුනෙත් මේ අතුල ජයසිංහ වගේ ප්‍රවීණ පිරිසක් මැද්දේ. ඊට පස්සේ මට මේ තාක් අද වෙනකම් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න යන්තම් අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. කටින්ද තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හරි? රයිට්. එතකොට මේ අර මුලින් කතා වුණා වගේ අපි මෙතන උගන්වන්න යන වැඩපිළිවෙලක් නැහැ ඇත්තටම. එහෙම උගන්වන්න පුළුවන් ශනිකව උගන්වන්න පුළුවන් විෂයකුත් නෙමෙයි. එහෙම අමාරු දෙයක්ුත් නෙවෙයි. මේකේ යම් දිගක් පළලක් තියෙනවා. ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට මේක ඇතුලේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ සෙන්සර්ස් ටික වැඩ කරනවා නම්. සෙන්සර්ස් වැඩ කරන්නේ නැති එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඕනෑම විෂයක් ඇතුලේ දිග ගමනක් යන්න අමාරු වෙන. ඒකෝර අපි අද කතා කරන්නේ හඬ කැවීම සහ හඬ ශිල්පය ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ අතුලස මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් කියපු නිසා මම ඒකේ ප්‍රායෝගික පැත්තට පොඩ්ඩක් විතරක් යොමු වෙන්නම්. දැන් අපිට මේකේ ඩබින් කියලා කිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට කැරක්ටර් එකකට ඩබ් කරන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔබට නිශ්චිත චරිතයක් ලැබෙනවා. වොයිස් ඇක්ටිං එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ පැත්තට ගත්තොත් ඔඩියෝ පැත්තට ගත්තොත් ඔබට පිටපතක් ලැබෙනවා. පිටපත තුල චරිතයක දෙබස් සටහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට කරන්න වෙන්නේ චරිතය ගොඩනගන්න. චරිතයක් නැහැ. ඔබට සිද්ධ වෙන ඔබේ හඬින් ඒ චරිතය ගොඩනගන්න. එතකොට සම්පූර්ණ නිර්මාණ ශිල්පියා පිටපත මත ඉඳගෙන ඔබ වෙනවා. ඩබින් එකකදී ඔබට චරිතයක් ලැබෙනවා. ඒ චරිතය මොන වගේද කියන එක හඳුනගෙන, ඒ චරිතයේ ස්වභාවයන් තේරුම් අරගෙන, එයාගේ පර්සනැලිටි එක, එයා ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එක, එයා ඉන්න සිටුේෂන් එක, එයාගේ ඉමෝෂන් එකට අදාළව ඒ දෙබස් කන්ද අපිට අපේ භාෂාවෙන් එයාගේ ඉමෝෂන් එකට අදාළ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකෙන් කියන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට සරලව කියනවා නම් ඩබින් එකක් කියන්නේ වොයිස් ඇක්සන්ට් එක ඉමිටේට් කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්? එතකොට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ගත්තාම, රේඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ගත්තාම, රේඩියෝ ඩ්‍රාමා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ගත්තාම එතන තියෙන දෙබස් ටිකෙන් කැරක්ටර් එකක් බීට් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ක්‍රියේට් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ක්‍රියේට් කරනවා සහ ඉමිටේට් කරනවා කියලා සරලව ගොනු කරන්න පුළුවන්. නිකමට කියන්නකෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන දෙබස් ටිකක් එක්ක චරිතයක් ඔබට කැමති විදිහකට ගොඩනගන එකද? එහෙම නැත්නම් අධ්‍යක්ෂකවරයාට කැමති විදිහට ගොඩනගලා දෙන එකද? එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එකක පේන තිරයකට අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන කැරක්ටර් එකකට, විෂුවල් එකකට, චරිතයකට අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් දෙන දෙබස් ටිකක් එයා කියන විදිහට කියලා ඩබ් කරන එකද ලේසි වෙනව ඇත්තේ? අපි කතා කරමු. නැත්නම් මේක තේරුමක් නැහැ.
ස්ක්‍රිප්ට් එකක තියෙන දෙබස් ටිකක් බලාගෙන ඒකෙන් කැරක්ටර් එකක් බිල්ඩ් කරන එකද ක්‍රියේට් කරන එකද තියෙන කැරක්ටර් එකකට දෙන ඩයලොග් ටිකක් කියලා ඒක ඩබ් කරන එකද ඉමිටේට් කරන එකද ලේසි යත්තේ උත්තර ඕනේ ඉමිටේට් කරන එක ලේසි ඉමිටේට් කරන එකද ක්‍රියේට් කරන එකද ලේසි වොයිස් ගැන කතා කරනවා නම් වොයිස් එක ඇහෙන්න ඕනේ ලයිව් එක නැත්තා හැබැයි ඕගොල්ලෝ කියන එක ඇහෙන්න ඕනේ මට අඩුම ගානේ ක්‍රියේට් කරන එකද ඉමිටේට් කරන එකද ලේසි ක්ලියර් නෑ වොයිස් එක ක්ලියර් නෑ පැහැදිලි නෑ කතා කරන එක ප්‍රොනවුන්ස් එක අවුල් උච්චාරණය මදි ක්‍රියේට් කරන එක ලේසි කොහොමද ක්‍රියේට් කරන එක ලේසි කියන ටට්ටක් ගාලයන් වැඩි වෙලාවක් නෑ ක්‍රියේට් කරන එක ලේසි නේද ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හම්බ වෙනවා වචන ටිකක් තියෙනවා චරිතය හදන්නනේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වොයිස් එක ඩබින් කරන්න ගියාම ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා දෙබස් දෙනවා නේ කවුරු හරි රංගපාපු එකකට අපි වොයිස් කරන්න ඕනේ ඒක අමාරුයි ද මේ පැත්තේ මොනවද අදහස් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලොත් මේ වැඩේ නේ ඉන්නේ ඔව් ඩබ් කරන එක අමාරුයි ඩබ් කරන එක අමාරුයි කැරක්ටර් එක අපේ වොයිස් එකෙන් පිටපතක් තියෙද්දී අකෝ අපිට ඕනේ විදිහට වොයිස් කරන්න පුළුවන් නේද රයිට් අපි පොඩි උදාහරණයකට ගිහිල්ලා එමු BLOR කියන ක්ලිප් එක ප්ලේ කරන්න ඒකේ හැබැයි වොයිස් ඇහෙන්න ඕනේ වොයිස් එක ඇහෙන්නේ නැත්නම් සංගීතය විතරක් තිබිලා වැඩක් නැහැ අපි කතා කරන්නේ වොයිස් එක ගැන මියුසික් නැතත් කමක් නැහැ see how suspicions about her husband affect our arrangement. I think she was on the loose. Even lives would be lost. But if I were to deliver to you a terrorist, not your run-of-the-mill ideal answer, the bearded men in caves, but someone entirely different. It's predictable and far more dangerous. I'd say delivering criminals to you is your job. My job is my business end. Delivering criminals to you is a hobby, a diversion, and they become tiresome. In which case, we could always reminisce about that unfortunate incident in Kuwait. Take the time to let me stand in the way of your full-level Asian Cooper. My job interview, I am a teacher. 4th grade, I got a call from the Rockwell School in Cambridge. Who called you? Walter Burris. He's the headmaster. He said he saw my application and he was impressed and would I mind coming in for a meeting. He was really excited to make a weekend of it, so we got a room at the Town in Cove Inn. We got in Friday night. We had dinner at the restaurant next door, which you can verify because I used my credit card. And then the next day, I met with Burris at the Angel Station Hotel. Not the school. No, he called me that morning and he said he was already downtown on some other business and would I mind meeting him at the hotel. Oh, right, right? Excuse me? Your meeting which changed the exact location and then was assassinated. What do you call it? Yesterday, I would have called it a coincidence. Look, I don't belong here. Just call Walter Burris. Okay, he'll verify everything I'm telling you. Everyone on the contents of the bus. Still with one of passports and tracing the money. Ballistics did confirm that it was the gun used to kill the soldier. Good news? If you did find a partial on one of the cases in the magazine, but it's about time Keens and we want to hit some ferocious. Give me updates as soon as you have them. Meanwhile, there's been a development. Freddie has brought us a case. It's about time he realizes that he has to talk directly to us. He won't. Sir, I think it's entirely inappropriate that Keen's on the case when her husband's being investigated for murder. Don't change it. According to Reddington, her real name is Gina Zanatakos. Nearly a year ago, she reached out to me as Shubi Hood. She wanted Red to broker a deal to assassinate a Supreme Court judge who was the swing vote in the case that could... දැන් මේ වගේ එකක් ඩබ් කරන්න ගියොත් කොහොම තියෙන්නේ? අපිට අර ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් හින්දා තේරෙනවා මිසක් නේද? ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති මිනිස්සු කොහොම තේරුම් ගන්නද මෙහෙම එකක් නේද?
දැන් අතන ඕගොල්ලෝ කියපු කතාව හරි. ඒ කියන්නේ රේඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක කඩදාසියක තියෙන දෙයක් ක්‍රියේට් කරන්නනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම එකක් ඩබ් කරන්න ගියොත් මොකද හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට? ලේසිද අමාරුද? ඇයි අමාරුයි කියන්නේ? නෑ ලේසිද අමාරුද ඉස්සෙල්ලා එක කියන්නකො. සද්දේ වොයිස් ගැන නේද ඉගෙන ගන්න. ඇයි අමාරුයි කියන්නේ? හයියෙන් යනවා. කවුද? ඇයි ළමයි අමාරුයි කියන්නේ? මේ වගේ එකක් ඩබ් කරන එක. කතා කරන්නකෝ ප්ලීස් කවුරු හරි. සද්දෙට කතා කරන්න. අදවත් සද්දෙට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. දැන් මෙහෙමනේ දැන් මේ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එක දැන් මම ඕගොල්ලොත් ඒ ගන්නට කතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ජීවිතයට මේකෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන් දේ. තැනට ගැලපෙන විදිහට කතා කරන්න. කියන්න බලන්න. මේ වගේ ඩබ් කරන්න ගියොත් තියෙන අමාරුව මොකද්ද? චරිතයට අනුගත වෙන්න අමාරුයි. කාටද? කවුද ඔයා ගන්නද ඔයස එක? ඔව්. මං සංවාදයේ දිගට ගියොත් වෙලා යන නිසා මං කියන්නම් දැන් මේ වගේ කැරක්ටර්ස් වලට වොයිස් හොයන්න ගියාම ලෝක අමාරුවක වැටෙනවා. ඒතකොට මුන් කතා කරන වේගය බලන්නකෝ. කට හෙල්ලෙනවා පේන්නේත් නැහැ. දැන් හින්දි දෙමළ සිංහල වගේ නම් අකුරු වල හැඩයට කට හැදෙනවනේ. මේ වගේ ලොකුනේ. ඒගොල්ලන්ගේ නෑ බල කියනවා විතරයි ඇහෙන්නේ. මොනවා කියනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. අපි අර ඉංග්‍රීසි හොඳටම දන්න නිසා අපිට ඇක්සන්ට් එකත් හුරු නිසා අවුලක් නැහැ. නේද? එතකොට මේ වගේ එකකට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මුන් කියන වේගයට සිංහල වචන කොහේ කියන්නද? ඒ රවුම් හැදෙන්නේ නැහනේ. කටේ හැඩේ හැදෙන්නේ නැහැ. අපි සිංහල අකුරු කියන හැඩය මේ වචන වලට හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ වගේ වොයිස් මේ කැරක්ටර්ස් වලට ගැලපෙන වොයිසස් හොයන්න නැහැ. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට ඒ පරිසරයට ඒ අවස්ථාවකට මුහුණ දෙනකන්. ඒකට අපි පරිප්පු කන අම්බානක මේ වගේ එකක් ගෙනලා මේක කරහන් කියලා කිව්වහම ඔළුව අත ගහ ගන්නවා කොහෙන්ද මේකට මිනිස්සු හොයන්නේ කියලා. ඒකේ ඩබ් කියන එක. අපි බලමු මේ අභියෝගයට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද මේ මුහුණ දුන්නාට පස්සේ ඒකේ අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. කීන් හස්බන්ඩ්ව සැක කරන එක අපේ වැඩවලට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒජන්ට් කීන් නිවාඩු යවලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් වැඩ ටික නතර වෙයි. මම වර ටෙරරිස්ට් කෙනෙක් ගැන හොඳ ඔත්තුවක් දෙන්න. හැබැයි ඉතින් මේ වීදුරු කාමරය ඇතුලේ ඉඳගෙන කොළවල සටහන් ලියලා නම් මේ වැඩේ හරියට කරන්න බැරි වෙයි. මේක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මොකද ගෑනු සතෙක් ඉන්නේ. අපරාධකාරීන්ව හොයලා අපිට බාර දෙන එක තමයි ඔයාගේ ජොබ් එක. මගේ ජොබ් එක කියන්නේ මගේ බිස්නස් එකම තමයි. ඔයාලා අපරාධකාරයෝ අල්ලලා දෙන එක මගේ විනෝදාංශය. මං කියන විදිහටම වැඩ කරන්න වෙනවා. ඒ මොනොත් තව බරපතල අපරාධ ගණනාවක් සිද්ධ වෙයි. එතකොට ඒවට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ ඔයාටමයි. ඔය තර්ජනයක්ද කරන්නේ? හරියට හරි. ඔයාගේ ගමන හරියට යන්න ඕන නම් ඔයිට වැඩි බුද්ධිමත්ව හිතන්න වෙයි. නැත්නම් ඉතින් ඔය පුටුවේම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මට ඉන්ටර්විව් එකක් තිබුණා. මම ටීචර් කෙනෙක්. 4 පන්තියේ. මට කෝල් එකක් ආවා රොත්වෙල් ස්කූල් එකෙන් කේම්බ්‍රිජ් වල. කෝල් කළේ කවුද? වෝල්ටර් බරිස්. එයා තමයි හෙඩ් මාස්ටර්. එයා මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැකලා ඒ ගැන පැහැදිලා පුළුවන් ද කියලා මාව හම්බෙන්න. ලීසුයි මායි තීරණය කළා වීකෙන්ඩ් එකේ එහෙ ඉන්න. අපි ටෙල්මිකෝ හෝටලේ කාමරයක් ගත්තා. සිකුරාදා හිටියේ එහෙ. මම ළඟ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් කෑම ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මම එතෙන්දී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ මම වෝල්ටම හම්බුණා. ඒන්ජල් ස්ටේෂන් හොටෙල් එකේදී. ස්කූල් එකේදී නෙමෙයි. මොකද එයා උදේ මට කෝල් කරලා කිව්වා තවමට වැඩකට එනවා. එතෙන්දී අපිට හම්බෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක හින්දා මම එතෙන්ට ගියේ. ඒක ටිකක් අප්සෙට් නේද? මොකද කිව්වේ? ඔයාලා දෙන්න මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ හරියට මේ මනුස්සව මරලා දාපු තැනදී. මොකද ගැන හිතන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක අහම්බෙන් සිද්ධ වුණු දෙයක් කියලා. මම මෙතෙන් එන්න ඕන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයාලට කතා කරන්න. ඒකට පුළුවන් මං කියනවා තහවුරු කරගන්න. මේක සම්බන්ධව මොනවද අලුතෙන් හොයාගත්තේ? මේ වෙනකොට අපිට හම්බෙච්ච පාස්පෝර්ට් ගැන ඒ සල්ලි අපි දෙගෙන අපි හොයනවා. හැබැයි වික්ටර් ෆෝගින්ට වෙඩි තිබ්බේ ඒ පිස්තෝලෙමයි කියන එක දැන් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. තව දෙයක් තියෙනවා. මැගසින් එකක් කරා අපි හොයාගත්ත මේ සිද්ධ වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න තව කෙනෙක්. ඒත් ටොම් කින් නෙමෙයි. කිසිම රිපෝට් එකක එහෙම දෙයක් නෑ. මොනවා හරි හොයාගත්ත ගමන් මට දැනුම් දෙන්න. ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. එයිමන් අපිට තව කේස් එකක් ගෙනාවා. එලින් අපිත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ කියන එක ඉක්මනටම තේරුම් ගත්තා නේද? සර්, කීන්ගේ හස්බන්ඩ්ගේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක යන නිසා මේ වැඩේට අපි කීන්ව ගාව ගන්න එක හරිය නෑ නේද? ඒ ප්ලෑන් එක වෙනස් කළා කියන්නේ. රෙඩින්ටන් කියන විදිහට ඇගේ ඇත්ත නම ජීනා සනටාකොස්. අවුරුද්දකට කලින් යා රෙඩ් ළඟට අවිලා තියෙන ශුභී හාට්වෙල් ළමයි.
කොහොම හරි ප්ලෑන් කරලා තින්නේ බිලියන ගාණක් වියදම් කරලා රෙඩ් එක ඩීල් එකක් දාලා සුප්‍රීම කෝට් ජජ් කෙනෙක්ව මරලා දාන්න. කස්ටම් ડોකියුමන්ට්ස් වල තියෙනවා ශෝභි හාත්වල ඊයේ මෙහෙට අවිල්ලා තියෙනවා කියලා. එයා අන්තිම වතාවට එයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මීට පැයකට විතර කලින් හොටෙල් එකකින් කොක්ටේල් දෙකක් ගන්න. ඒක කී හොටෙල් එක. කතා කරන්නේ ඒක මැනේජර්ට. වීඩියෝස් ඔක්කොම ෆලෝ කරලා බලන්න ආත් එකද බිව්වේ කියලා. ඒජන්ට් කීන් මීට කලින් දැකලා තියෙනවා වගේ. ඇති ඒක. තාපොඩේ මට මේක බදා ගන්න වෙනවා. කටහඬවල් ඇහුණද ඕගොල්ලන්ට සමීප ෆැමිලිය? මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇතුලේ කවුරු හරි මේ අඳුනගත්ත වොයිස් කාටද කියන්න පුළුවන්ද? ඇහෙන්නේ නැහැ. දමිතා බේරත්න. තව කාගේ හරි වොයිස් ඇහුණාද? ජනක කුඹුගේ. තව කාගේ හරි වොයිස් ඇහුණාද? ලංකාවේ ඉන්නේ? කතා කරන්නකො ළමයි සද්දෙට එපා කිව්වද? අතුලස ආපු ගමන් කිව්වේ කතා කරපල්ලා කියලා. අය බලන්න ඕනේ. අන්තිම ටික පිස්සු. එතන මේ අර වෙන රියැක්ෂන්ස් විතර ඇති වෙන අන්තිම ටිකේ. රයිට්. එතකොට කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ උපරිම විදිහට කරපු වැඩක් තමයි ඔය බ්ලැක් ලිස්ට් කියන එක. මං හිතන්නේ වාසනාවට ඕගොල්ලන්ට ඒක බලන්න හම්බ වෙන්නේ නැතුව ඇති කාටවත්. බ්ලැක් ලිස්ට් කියන සීරීස් එකේ කරපු එකක ක්ලිප් එකක් තමයි. මොකද මේවා කරන්න අපාදුක් විඳලා තියෙනවා අපි ඩබින් හඬකේම අධ්‍යක්ෂකවරු විදිහට මේවට ගැළපෙන කැරක්ටර්ස් හොයලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ ෆ්ලේවර් එක එන විදිහට ඩබ් කරවගෙන දවස් ගණන් නිදි මරාගෙන කරපු වැඩ. එතකොට අතුල සර්ත් එක්කත් ඒ වගේ අම්බානක දුක් විඳලා තියෙනවා. මොකද සමහර කැරක්ටර්ස් වලට වොයිස් කරන්න ගියාම එයාට සැටිත් නැත්තම් එයා කියනවා ආය එකක් ගමු බං කියලා. ඊට පස්සේ අපිට සැටිස් නැති වෙනවා අපි කියනවා තව එකක් ගමු කියලා. එහෙම අරගෙන අන්තිමට කරපු මගුලක් නැහැ මුළු දවසේම. ඒ වගේ සෑහෙන දුක් විඳිනවා ඩබින් කරන්න ගියාම. ඒකනේ ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කිව්වේ ඩබින් අමාරුයි කියලා නේද? රේඩියෝ ඩ්‍රාමා තමයි ලේසි. ස්ක්‍රිප්ට් එකක් එක්කනේ යන්න තියෙන්නේ. රයිට්. දැන් මම මේ කතා කරන මගේ හඬ පිට වෙන්නේ කොහෙන්ද? ගොන්ද ඒ ප්‍රශ්නේ. කතා කරන්නකො ළමයි. අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ අහන්නේ. මම මේ කතා කරනකොට මගේ හඬ කොහෙන්ද පිට වෙන්නේ? ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක මගේ කන් වල දෝෂයක් නැත්නම් මේ කොහෙන්ද හඬ පිට වෙන්නේ? කටින් ද? ඒ කියන්නේ කතා කරන හඬ පිට වෙන්නේ කටින්ද? ඒක දෝගොල්ලන්ට තියෙන එකම උත්තරේ. ඔව්ද නැද්ද අත් කියන්න බැරිද? හරි. නෑ කියන කවුරු හරි ඉන්නවද? රයිට් මට එහෙනම් නහය වහගෙන අම්මා කියලා පෙන්නන්නකෝ. Let's try. කරලා බලන්න. පැන්නා කියලා පෙන්නන්න. ඇන්නා කියලා පෙන්නන්න. ඇන්නා පැන්නා. එනවද හරියට? කියවෙනවද? අම්මා ඇන්නා පැන්නා. නෑ නේද? ඇයි ඒ? ඔය පිටිපස්සේ ඇයි ඒ? නහය වැවුවාම හරියට කියවෙනවද වචන? ඉතින් එහෙනම් කිව්වේ කටින් තමයි සද්ද පිට වෙන්නේ කියලා මම එයා කිව්වේ. නහය වාගෙන තේන කියන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. එතකොට නහයනොත් මේ ශබ්ද පිට වෙනවා කියලා එක තේරෙනවද? කතා කරද්දී නහය වාගෙන කතා කරන්න කියොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. එතකොට කට විතරක් නෙමෙයි ළමයි හඬ පිට වෙන්න නහයත් වැදගත්. අදද ඒක දන්නේ? එහෙනම් අද ඒක ඉගෙන ගත්ත එකක් කරගන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න වොයිස් කරනවා කියන එක ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අත්දකින්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ ළමයි. රයිට් අපි පොඩි
මෙහෙම ගමු. වචන දෙකක් කියනවා. right? වැටෙන්න දෙන්න. මට ඔයා කියන්නකෝ ඔයාට ඒක දැනෙන විදිහට මේ වචන දෙක. අදහසක් එන විදිහට. ඉක්මන් කරන වෙලාව නෑ අපිට. වැටෙන්න කියලා වචනයක් තියෙනවා දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඔයාට දැනෙන විදිහට නිකන් කියන්න අදහසක් එන විදිහට. ඔයාට කොලයක දීලා තිනවා රේඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක වැටෙන්න දෙන්න. කොහොමද මේ කියන්නේ? නිකන් කියන්න ප්ලීස්. රංගපාන්න දෙන්නේ නැහැ. වැටෙන්න දෙන්න. ඒකෙන් ඔය අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? මොකද? වැටෙන එකට වැටෙන්න දෙන්න කියලා. right. මේක තව විදිහකට කාට හරි කියන්න පුළුවන්. එයා කියනවා වැටෙන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔහේ වැටිච්චායි කෙලවිලා ඵලය එහෙමද? එහෙම එකක්ද ඔයා කියන්නේ වැටෙන්න දෙන්න. වැටෙන්න දෙන්න. කමක් නැහැ. ගවන්නද? කියන්නකෝ කවුරු හරි. වෙන අදහසක් තියනවද? දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම අඹ වල්ලක් තියෙනවා. අතේ පොල්ලකුත් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? වැටෙන්න දෙන්න. පුළුවන් නේද එහෙම කියන්න? වැටෙන්න දෙන්න. අරක වැටෙන්න දෙන්න. වචන දෙකක් දෙවිදිහකට පුළුවන්. ඉතින් වචන 100ක් විතර තියෙන පිටපතක් අතර දීලා රේඩියෝ නාට්‍යයක දෙබස් ටික ඔබට චරිත ගොඩනගන්න කියලා ඕ වගේ වචන ටිකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඒ වචනවල පිටපතට කතාවට චරිතයට ගැළපෙන විදිහට ඒ වචන ටික අස්සේ තියෙන ඔන්න ඔය කැලි ටික හොයාගෙන චරිතය ගොඩනගන්න. මන් දුන්නේ වචන දෙකයි. අර කොලයක සාමාන්‍ය වචන 100ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට හිත වැටෙන්න දෙන්නද වැටෙන්න දෙන්නද හරි අදහස එන විදිහට කියන්න ගියොත් ඒක ලේසි වේද අමාරු වේද ළමයි? අමාරුයි. එතකොට ඩබින්ද ලේසි රේඩියෝ ඩ්‍රාමාද? මේ ආණ්ඩුව වගේ වෙන්න එපා ඉතින්. හරියට එකක් කියන්නකෝ. අයියනේ කතා කරන්නේ නැත්තේ මම අවුල්ද මම? සෙට් නැද්ද ඔයගොල්ලන්? පොඩ නැගිටලා වෝම් අප් එකක් ගිහින් බලමුද අපි එන එක්ක බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් එකක් හරි මොකක් හරි කරලා. වෙලා නැහැ. කතා කරන්න. මට ඇහෙන්න කතා කරන්න අද පුරුදු වෙන්න. රේඩියෝ ඩ්‍රාමා ලේසි. තාම කියනවද? කවුද කියපු එක? හරි. රේඩියෝ ලේසි. එන්න දෙන්න එපා යවන්න. කියන්න අදහසක් එන විදිහට. එන්න දෙන්න එපා යවන්න. ඒකේ ආපු අදහස මට කියන්න. නෑ මේ වචන ටිකෙන් අහන් ඉන්න එකෙකුට අදහසක් එන විදිහට. ඔව් එකසේ. ඔය. එන්න දෙන්න එපා යවන්න. ඕ. දැන් ඒක තමයි. දැන් මේ වගේ ඒවා දැන් වැටෙන්න දෙන්න එන්න දෙන්න එපා යවන්න වගේ වචන සෙට් එකක් තියෙන රේඩියෝ පිටපතක් දුන්නාම ඒකෙන් ওই විදිහට හොයලා තේරුම් බේරුම් කරගෙන චරිතේ මවන්න පුළුවන් වේද අහන් ඉන්නේ උන්ට? බෑ. අමාරුයි තමයි. මෙහෙම කරාම අමාරුයි. දීලා කරාම ගොම ලේසි. අතරම ඕගොල්ලෝ මේ විෂයට ආස නිසානේ අද මේක ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ගැන දැනගන්න මේ වගේ තැනකට කාලය මුදල් සහ ඒ ශ්‍රමය වැය කරගෙන ආවේ නේද? ඉතින් මම හිතන්නේ හරි සුන්දර විෂයක්, ලස්සන විෂයක්. සෙන්සස් තියෙනවා නම් අල්ල ගන්න පුළුවන්.
මෙතන ඉන්න ඔක්කොම මේ විෂයට ආස වෙලා මේගොල්ලොන්ට මොන හරි දේවල් ටිකක් ප්‍රායෝගිකව කරන්න දීලා මේක ඇඟට එන එක්කෙනෙකුට අද පුළුවන් වෙයි හෙට දවසේ තව එක්කෙනෙකුට පුළුවන් වෙයි එහෙම එක්කෙනා අපි හැමෝම වෙනස් ළමයි මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ගන්න ඕනේ ලෝකයේ ඔබට තියෙන ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක මේ ලෝකේ තව කාට හරි තියෙනවද නෑනේ දවස් 3ක් ඉර පෑවුවේ නැත්තම් අපේ කෙලි ඔක්කොම හමාරයි ඒ වගේ තමයි අහසට පොළොවට යට වෙලා ජීවත් වෙන මිනිස්සු අපි එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා අයිකන් එකක් වගේ අපිට දීලා තියෙනවා අපේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක වගේ ඔයා වගේ අය තව 7ක් ඉන්නවා කියලා කවුරු කිව්වත් එහෙම නෑ බෝගේ තව එකෙක් දැක්ක මචං පාරේදී ඇත්තටම එහෙමද එහෙම වුන්නේ නෑ උගේ මොන හරි වෙනසක් තියෙනවම තමයි එහෙම හොයන්න බෑ ඒ වගේ තමයි ඔබට ඔබ විතරයි මේ ලෝකේ ඉන්නේ ඔබට මේ ලෝකේ ඔබේ තැන තියෙනවම තමයි ඒක හොයාගෙන යන්නයි ඔබට තියෙන්නේ එතකොට වොයිස් කියන පාත් එක ඇතුළෙත් ඔබට තැනක් තියෙනවා ඔබ මේක හැදෑරුවොත් ඉගෙන ගත්තොත් මේකට ආස වුණොත් මේකෙන් ඉස්සරහට යන්න හිතුවොත් කල්පනා කරොත් මේකේ යම් අභ්‍යාසات එක්ක හිටියොත් ඔබට මේකේ ලස්සන ගමනක් යන්න පුළුවන්. එහෙම ගිහින් රටක් නලවපු මිනිස්සෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. ඔය ඇහිල්ල එක විකාර කියන්නේ. දැන් කරපු චරිත ගාන කියන්න ගියොත් එහෙම මම හිතන්නේ වෙන දවසක් දාගන්න වෙනවා. මාර සිද්ධියක් වුණා මේ මෑත කාලේ මේ කරන්ස් දේවල් එක කතා කරනකොට දැන් ඔන්න රාවණා කියලා නාට්‍යයක් දෙරණ ගියා බලලා තියෙනවද කවුරු හරි? රාවණා ඒවල්ලත් නැහැ. බලලා නම් බලපෙමු බලලා තියෙනවා කියලා කියපල්ලා කොට ඇරලා. සද්දෙට බලලා තියෙනවනේ රාවණා බලන්න දෙන කීප දෙනෙක්. මොන රාවණායකේ අතුල ජයසිංහ තමයි මේ නායක පූජක කියලා කොණ්ඩ දාගෙන මතුරු මොකක්ද අර මේකක් මේ රාවණා මරන්න මේ හැම වෙලෙම ජප කරන එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් රාවණා පළවෙනි සීසන් එක කියලා දෙවෙනි එකේ ඔන්න රාවණා එනවා. රාවණාට එනවා එක එක ඇවිල්ලා කොහොමද දන්නවද මෙච්චරක් විතර උස ගස් ලැබු වගේ මස් ගොබා තාවු දැවැන්ත පොරක් එනවා රංගපාන්න. ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා ලස්සනට ඇඩ් කළා මේව කළා රාවණායක ඩබ් කරා. ඒ වැඩේ ඇතුලේ තිබිච්ච ප්‍රොසීඩර් එක ඇතුලේ ඒක ඩබ් කරන්න වුණා. රාවණා මේක කට ඇරියට පස්සේ අර යෝධයා ලිලිපුට් එක ගන්නට වොයිස් එක මදි චරිතෙට. ඊට පස්සේ බැලුවා අප්පටතිරි මාර සීන් එක උඩ ඩබිනුත් බැරි නිසා දැන් හොයනවා රාවණාට වොයිස් එක. දැන් රාවණානේ ඔලු 7ක් තියෙනනේ. ඔලු 7ක් නෙවෙයි මොකද මොළ 7ක් නෙවෙයි ඔලු 10ක් තියෙනවා. කොහොම ඉන්නද නේ මොළ 7 මෙහෙමනම් රාවණා කොහොම වෙන්නේද? රාවණාට වොයිස් එකක් හොයනකොට අන්තිමට කට්ටිය ඒකමතිකව තීරණය කරනවා අතුල ජයසිංහව ගන්නවා. එයාගේ වොයිස් එක මරු නිසා රාවණාට. කෙලිනා තාප්පෙට කොහොමද දන්නවද? තව චරිතයක් රංගපානවන්නේ මිනිහා. අතුල ජයසිංහ පූජකයාට ඉන්නේ නැද්දි අතුල ජයසිංහගේ වොයිස් එක යනවා රාවණාට. එතකොට දැන් පූජකයා රාවණා එකම වොයිස් එක වුණාම කොහොමද සන්තෝෂේ? ඊට පස්සේ උත්තර හොයනවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි එකේ කියලා පොඩ්ඩක් එයාගේ වොයිස් එක වගේ මගේ වොයිස් එක කියලා මම ගිහින් වොයිස් කරනවා එයාගේ චරිතෙට. එතකොට අතුල ජයසිංහ රංගපානවා නායක පූජකයාට අතුල ජයසිංහ වොයිස් කරනවා රාවණාට කොහෙවත් ඉන්න මම ගිහිල්ලා වොයිස් කරනවා අතුල ජයසිංහගේ චරිතෙට. ඒ වගේ මේ අමුතු සිද්ධි වෙන රටන්නේ මේක. ඒ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ ලෝකේ කොහෙවත් වෙලා නැතුව ඇති. ලෝකේ පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ වගේ මේ හරිම සුන්දර විෂයක් හරිම අත්දැකීම් එකතු වෙන තරමට පෝෂණය වෙන විෂයක්. හඬ කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන දෙයක්. ඒක දියුණු කරගන්න ගියාට පස්සේ තමයි ඒකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ අමුතුවෙන් හිතලා වචන ගැට ගහලා මේ එකින් එක වචන හදලා නෙවෙයිනේ. ඕගොල්ලෝ ටික දැක්කහම මට මේක ඇතුලේ මොනවද මම කියන්න ඕනේ කියලා මගේ ඔළුවට ඇහිලා පට ගාලා කටින් මේ වචන හෝසෙට එනවා වචන ඕන තරම් එනවා. මමත් අර කියපු අර පුංචි කාලේ කිරිබීල මේ කිරෙන් බාල වෙලාද කොහෙද නේද? එතකොට හෝ ගාලා වචන එනවා මෙහෙම කතා කරන්න. හැබැයි වැඩකට ගියාට පස්සේ මෙහෙම කතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන දෙයක් කියන්න බෑ. මෙතෙන්ට මට ඕන දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මේ විෂය සම්බන්ධව. දැන් ඕගොල්ලෝ රේඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක කරගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙන වචන ටිකක්. ඩබින් එකක් කරන්න ගියාට පස්සේ කැරක්ටර් එකක් තියෙනවා. රූපයක් තියෙනවා. එතකොට ඔබට සිද්ධ වෙනවා හිතලා කතා කරන්න. වචන ගැට ගහලා කතා කරන්න. වෙන එක්කෙනෙක් කියන විදිහට කියන්න. එතෙන්දි තමයි ওই කටවල ඔක්කොම වැහෙන්නේ. ආරම්භයේදී මුලදී. එතකොට අපිට හිතලා කියන්න බෑ මම මේ කතා කරන විදිහට මට වැඩක් ඇතුලේ කතා කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ ඒ කතා කරන විදිහට ඕගොල්ලෝ ගෙදර කතා කරන විදිහට පන්තියකදී ක්ලාස් එකකදී යාළුවෙක් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න වෙලාව කතා කරන විදිහට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක කතා කරන විදිහට කතා කරන්න බෑ එතෙන්ට ගියාට පස්සේ. එතන තියෙන්නේ ප්‍රේමවන්තයෙක්ගේ චරිතයක් වුණාට ඔයා ලව් කරන විදිහට වැඩේ තිර ඔයාට ලව් කරන්න බෑ. එතන ගෑන් ළමයෙක් නම් ඉන්නේ පෙම් ජවනිකාවක් නම් තියෙන්නේ. ඒ ගෑන් ළමයා
ලව් කරන විදිහට ඔයා ලව් කරන්න ඕනේ කටහඬින්. ඔයා ලව් කරන විදිහ එතෙන්ට දැම්මොත් එහෙනම් මේක මාර කේසයක් වෙනවා. එතකොට ඒ චරිතවලට ඇඩැප්ට් වෙන්න වෙනවා. එතකොට විෂුවල් එකේ පේන චරිතයට එයාගේ විලාසයන් ටික අනුකරණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රේඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක කරගත්තට පස්සේ ඒක ලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු අහනවා නම් රටේ ඒ අහන මිනිස්සුන්ට අහනකොට දැනෙන විදිහට වොයිස් කරන්න චරිතය ගොඩනගන්න සිද්ධ වෙනවා. කැරක්ටර් එක හදන්න වෙනවා. දැන් ඉස්සර මම පුංචිම කාලේ අහලා තියෙන්නේ මුවන් පැලැස්ස. මට මතක. එතකොට පිනාගේ වොයිස් එක ඇහෙනකොට මම ඕගොල්ලෝ අහලා නැතුව ඇති. පිනා මැවෙනවා. ඊට පස්සේ කෝරළේ මහත්තයා මැවෙනවා. කදිරා මැවෙනවා. හාමිනේ මැවෙනවා. ඒක ටීවී එක යනකොට වෙන අවුලක් වුණා. එතකොට මම හිතුවේ කදිරා පිනා කියලා. දැක්ක ගමන්. ඒ වගේ අවුල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අර අපිට වෙන චරිතනේ ළමයි. ඒ කියන්නේ අපිට මැවෙන්නේ වෙන චරිතයක්. හැබැයි ඒක විෂුවල් කරන්න ගියාට පස්සේ ඔක්කොටම පේන්නේ එක චරිතයක්. එතකොට අවුල් වෙනවා. රයිට්? එතකොට ඕගොල්ලෝ හැමෝටම පුළුවන් යමක් කරන්න. මම කියන්නේ මේ විෂයට එකතු වෙන්න. අපිට කොයිතරම් ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රමාණයක් තිබ්බත් වොයිස් එකක් හොයන්න ගියාම මාර අමාරුයි. වොයිස් එකක් හොයාගන්න ගියාම මාර අමාරුයි. මේ ෆීචර්ස් වලට ඩබ් කරන්න පුළුවන්, ඒ ගානට වොයිස් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ සීමිත පිරිසක්. ඒ නිසා හරි රසවත් විෂයක්, ප්‍රායෝගික විෂයක්. මේක ඇතුලේ කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඇතුලේ ප්‍රශ්න ගොඩකුත් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආපු දවසකට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. රයිට් අපි මේක තමයි ප්‍රායෝගික தත්ත්වය. දැන් ඕගොල්ලන්ට දැන් ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද නෑ නේද කාටවත්? කාටවත් ප්‍රශ්න නැහැ? ඉතින් අපි එන යන්න. ඕක තමයි කතන්දරේ. මේක මැජික් එකක් නෙවෙයි, කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ප්‍රායෝගික පුහුණුවෙන් තමයි ඒක කරගන්න වෙන්නේ. රයිට්? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක බේස් එකක් විදිහට ගත්තාම වොයිස් එක ටිකක් ඩිවෙලොප් කරගන්න වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන වොයිස් එක මදි වැඩක් කරන්න ගියාට පස්සේ. එතකොට කියන්නේ ඇහෙන්නේ නැහැ, වොයිස් එක ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. වොලියුම් එක මදි. එතකොට අපිට උනන්දුවෙන් හිතලා කතා කරන්න වෙනවා. සමහර තැන්වල අර වගේ වචන වෙන තැන්වල පිච් වෙනවා. එම්ෆසයිස් වෙනවා. ඒවා හදාගන්න තියෙනවා. හරි අකුරු කියවෙන්නේ නැහැ. ස්ලිප් වෙනවා. වචන ටික දැන් අපි ඩබ් කරන්න ගියාට පස්සේ ඩබ් කරන්නේ වෙන මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකකින් කියපු එකක්නේ. නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් කියපු එකක් නම් අපිට ලිප් සපෝට් එක නැහැ. දැන් මම මේ කියන වචනේ නිකන් කියන්නකො මම සද්ද ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතලා කියන්නේ. අම්මා. ඇයි එහෙම කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ? ලිප් කට හැදෙන විදිහෙන් දන්නවා මේ කිව්වේ මේක තමයි කියලා. මේක කියන්නේ තාත්තා. දැන් මේ තොල් හෙලවෙන විදිහ මූණ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකෙන් ඕගොල්ලෝ කියන්නේ. හැබැයි වෙන භාෂාවකින් අම්මා තාත්තා කියන එක දාන්න ගියාට පස්සේ ලිප් සපෝට් එක තියෙනවද? mother father නැත්නම් mama dada මෙහෙම යන්නේ. එතකොට ඒකට අපි මේ වචනේ ඔබන්න ගියාට පස්සේ ලිප් සපෝට් එකක් නැහැ. ලිප් කියන්නේ ගල් තුනක් තියෙන ලිප් නෙමෙයි. තොල් වල සපෝට් එකක් නැහැ. එතකොට හරියට මේක ඇහුනේ නැත්නම් අරු කට හෙල්ලුවා මොකක් හරි කිව්වා මොකද්ද කිව්වේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ඇතුලේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඉගෙන ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිසා විෂයක් ඇත්තරම මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හරි රසවත් විෂයක්. ඕන කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විෂයක්. මැජික් එකක් නෙවෙයි. දැන් මම හිතනවා ප්‍රශ්න මොන හරි අහුවොත් ඕගොල්ලන්ට තව දෙයක් දැනගන්න. මොකද උගන්වන්න ආපු ගමන නෙමෙයි. එහෙම උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සම්බන්ධව, විෂය සම්බන්ධව, ඕගොල්ලන්ගේ වොයිස් එක සම්බන්ධව අහන්න පුළුවන්. දැනගන්න දේවල් මට කියන්න ඕනේ කියලා හිතච්ච ටික මම කිව්වා. බෝරින්ද දන්නේ නැහැ. බෝරින්ද? yes. බෙහෙත් බොන්න ඕනේ ලෙඩක්. දැන් මම රාවණාට ඩබ් කරාද? අතුල සර් තමයි රාවණාට ඩබ් කරේ. ඒ නිසා මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපි මෙහෙම කරමු. හරිද? අතුල සර්ට කියමු එයා කරපු කැරක්ටර්ස් කීප මම ආසම නැති එකක්. අතුල සර්ට කියමු එයා කරපු කැරක්ටර්ස් දැන් වොයිස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ගොඩක් අය එන්නේ. දැන් මේ ළඟදිත් ආවා එයාට වොයිස් 16ක් පුළුවන් කියලා. දෙකක් නම් වෙනස්. ඉතුරු 14ම එක වගේ. හැබැයි අතුල ජයසිංහ කියන්නේ වොයිස් මම හිතන්නේ 8ක් විතර තියෙනවා. අපි අතුල සර්ට කියමු එයා කරපු චරිත කීපයක් පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නන්න කියලා. එතකොට මේ බෝරින් ගතියයි.
right okay ප්‍රශ්න ඒකද ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි ඔව් ඇහෙන්න මට තේරුන්නේ ඔව් මම හඬගෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදියට දැන් අවුරුදු 15ක් විතර වැඩ කරනවා. මම ඒ හා සමකාලීනව තමයි වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්නේ. මම ආසයි වොයිස් කරන්න ඩබ් කරන්න. ඩිරෙක්ට් කරන්න ඇත්තටම ආස නැහැ. ඒක රස්සාවට කරන්නේ. ඒක නැත්තම් මට කණ්ඩ අඳින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම ආස වොයිස් කරන්න තමයි. වොයිස් කරන්න ගියාට පස්සේ මම කාටුන් කැරක්ටර්ස් උදාහරණ කීපයක් ඕනනම් කියන්න ඕගොල්ලන්ට සිල්වෙස්ටර් ට්වීට් එකේ පූසා සිල්වෙස්ටර් කළු සුදු පූසා ඩක් ඩොජර්ස් එකේ ඩොජර්ස් කාටුන් චරිත හීමෑන් සෝරෝ ඒ වගේ තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ රියල් කැරක්ටර්ස් ගත්තොත් ධර්මාශෝක එකේ දේවදත්ත ඒ වගේ මූසල චරිත තමයි මට හම්බෙන්නේ මුතු අවුර එකේ කේමාල් අපේ පුංචි දෝණිය එකේ චෙමාල් ඔයගේ තියෙනවා. ඉතින් මම ආසා ඒ වගේ විවිධ චරිත වොයිස් කරන්න මාර ආසයි. දැන් රූපවාහිනිය යන මතක සිත්තම් එකේ අර එයාගේ සතුරා රජ්ජුරුවන්ගේ ඒ වගේ වොයිස් කරන්න තමයි ආසා. ඒ වගේ චරිත මමත් ගොඩක් කරලා තිනවා. මාර ආසයි. ඔයගොල්ලෝ මෑඩ් බලලා තිනවද හිරු එකේ? එහෙනම් පුතේ වොයිස් එක අහු නොවි තියෙන විදිහක් නැහැ. right. තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? වොයිස් කරලා වෙ. වොයිස් කරලා වෙන්නන්න බෑ. පිළිගන්නේ නැද්ද එනවා? කරා කියලා. right okay. තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ළමයි? just දැන් පොඩ්ඩක් ෆැමිලි වුණානේ අපි පොඩ්ඩක්. ආටිස්ට් කෙනෙක් කොහමද වොයිස් එක තෝරගන්නේ වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ. මම ප්‍රශ්න අහලා මම උත්තර දෙන්නද? ගෙවීම් කොහොමද ගෙවීම් කරන්නේ? ගෙවන්නේ ගෙවෙනවා වොයිස් කරලා කරලා. ඔව්. ඔව්. ආයතනගත නිර්මාණයකදී අනිවාර්යයෙන්ම මද කම්පැනි එකත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ගිහිල්ලා ටෙලිකාස්ට් කරන්න පුළුවන් වාර ගාන, ඒක සබ්ටයිටල් කරන්න පුළුවන්ද? ලැන්ග්වේජ් කීයකින් ඩබ් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක ඊට පස්සේ ඩිජිටල් මීඩියා යවන්න පුළුවන් ද යනාදී වශයෙන් මාර කොපිරයිට් සොගයක් එක වැඩ කරන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ වැඩ කරන ආයතන විතරක්. විශේෂයෙන් මම වැඩ කරන්නේ සිරස නිසා කිසිම හොර කොපිය වලට ඩබ් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ආයතන ගොඩාක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අරගෙන 5.9 අරගෙන කන්වර්ට් කරගෙන එහෙම හොරෙන් යනවා වැඩි. නමුත් ඇත්තම එක කොපිරයිට්ස් වදිනවා. YouTube එකේ දැම්මොත් එහෙම ඔරිජිනල් එකක් අර ඒගොල්ලෝ මේ බෑන් කරනවා වගේම මේකෙත් කොපිරයිට් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා Tamanට ඕන විදිහට ඕනේ අරගෙන ඩබ් කරන්න බෑ. තමන්ගේ පුරුදු වෙන්න පුහුණු වෙන්න තමන්ගේ පුද්ගලික දේවල් වලට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා සමාජයට ලෝකෙට මුදා හරිද්දී ප්‍රශ්න කොපිරයිට් ප්‍රශ්න තියෙනවා. තව මොනවද තව ප්‍රශ්න තෙල් නැති ප්‍රශ්නෙට නම් මට උත්තර නෑ ළමයි. තෙල් නිදක් තියෙන කාලෙක තෙල් ටිකක් දෙන්න. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? අහන්නකො පිටිපස්සේ උන් තව සාමාන්‍යයෙන් අරගල කාර්යෝ ඒ අද සද්ද බද්ද මොකුත් නෑ. ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි මොන හරි? නෑ. ඔව්. පටන් ගත්ත එක දිග කතාවක්. ඒක මම පල්ලි ගැනීමේ චේතනාවෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රියට ආපු කෙනෙක්. ඒක දිග වැඩි කතාව. ඊට පස්සේ මේ ආරම්භ වෙන්නේ මමත් ඇත්තට මටත් ඕගොල්ලන්ට වගේ මේවා ආසාවක් තිබ්බා. එතකොට ඔය පිස්සු පූසා කවුද බෝයි සූරපප්පා ටීවී එකේ යන කාලේ තමයි මම ඒවට පිස්සු වැටිලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවේ. මම 2005 ක්‍රියේටර් ඇකඩමි එකේ ඩබින් යම් ප්‍රමාණයකට ඉගෙනගෙන මට සිරස ටීවී එකේ වොයිස් ටෙස්ට් එකකට එන්න හම්බුණා. එතෙන්ට ඇවිල්ලා මගේ දුක කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මාව එතන පුහුණුවන මේ හඬ කැවීම් සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට බඳව ගත්තා. එතනින් අල්ලගත්තා කූඩැල්ලා මෙට්ටේ තියන්න බැරි වුණාට කොහේ හරි කකුලක තියන්න පුළුවන්නේ. එදා ඉඳලා අද වෙනකන් එහෙම තමයි 2005 තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවේ. ඕගොල්ලෝ එතකොට මම හිතන්නේ ඉපදිලා නැහැ. මටත් 26 ඕගොල්ලන්ට කීයද දැන්? right තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? ඔව්.
අලුත් කෙනෙක් විදිහට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න කැමති නම් පළවෙනි කාරණේ මේක ගැන ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ යම් හැදෑරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක Tamanට තනියෙන් කරන්න පුළුවන්. Tamanට තනියෙන් කරලා Tamanට මැනගන්න පුළුවන් මම මේක හරියට කරනවාද කියලා. ඒ සෙන්සස් නැත්තම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන්නත් අමාරුයි. හරිද? ඔයා මොන හරි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔඩියෝ රෙකෝඩර් එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා අහලා බලන්න ඒක ඇහෙනවද වෙන විදිහකට අර මං කිව්වේ. වැටෙන්න දෙන්න වගේ ඒවත් එක බලන්න පුළුවන් පැටර්න්ස් වලට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරගෙන ඔය ඩබ් මනම් තියෙනවනේ එක එක මේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස්. දාගෙන පොඩ්ඩක් ඇප් එකක් දාගෙන බලන්න ඩබ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට යම් මෙහෙම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා දැනුනොත් ඔයාට පුළුවන් ආයතනයක් එක ආයතනයක නම්බර් එකක් හොයාගෙන කෝල් එකක් දීලා මම අහවලා මම මේ ඩබින් වලට කැමති මට මේ channel එකේ මෙහෙම එකකට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඕනේ තරම් අපිට එහෙම කෝල්ස් එනවා. එහෙම ආවට පස්සේ අපි එයාට කතා කරලා අවස්ථාවක් දෙනවා හඬ පරීක්ෂණයකට එන්න. හඬ පරීක්ෂණයකට එනකොට ඔබ යම් සූදානමක ආවොත් එහෙම ඔබට ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි. මේ ගැන හොයලා දැන් ඔය කීප දෙනෙක් දැන් වොයිස් අඳුරනවා නේ. ඊට පස්සේ ඩබින් ටිකක් බලලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ මුකුත් නැතුව මබ්බෝද වෙලා වගේ ආවොත් එහෙම ඇවිල්ලා මුකුත් දන්නේ නැතුව වුණොත් එහෙම අවුල්. ඒ කියන්නේ ඔබට ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම ටිකක් තියෙන්න එපේ. එතකොට ඔබට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඩබින් යුනිට්ස් තියෙන ආයතන වලට කතා කරලා හඬ පරීක්ෂණයක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ලැබෙන අවස්ථාවත් එක්ක ඔබට ගිහිල්ලා එතන ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔබට එතනින් එහාට ගමනක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙන ආයතනත් එක්ක නිසා පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉන්න ප්‍රමාණය ප්‍රවාහය වැඩිනේ. එතකොට හැමෝටම අවස්ථාවක් ලැබෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. හැබැයි ඔබ දක්ෂ නම් ඔබට අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔබ යම් ප්‍රමාණයකට පුරුදු වෙනවා මේ ඇසූ පිරුතෙන් හදාගන්න එක තමයි හොඳම දේ. එහෙම නැත්නම් පාඨමාලා තියෙනවා අතුල සර්කිට් පාඨමාලාවක් තියෙනවා. සර්ටත් සල්ලි ගියක් හරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ප්‍රොමෝට් කරන්නත් පුළුවන් මෙතන. එහෙම නැහැ. රයිට්. එතකොට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? රයිට්. එහෙනම් ප්‍රමාණවත් නේ. එහෙනම් අපි අතුල සර්ට අවස්ථාවක් දෙමු. එයා කරපු චරිත කීපයක ඒ කොහොමද වොයිස් වෙනස් කරලා කරන්න කියලා ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ රසවත්ම කොටස ඒක වෙයි මේ දේශන අහනවට වැඩිය. වැඩි නම් බොහොම ස්තුතියි. මම දැන් ඔයගොල්ලෝ අහපු ප්‍රශ්නයි අනුරසර් කියපු කතා ටිකත් එක්ක මම චූටි දේවල් ටිකක් කියන්නම්. එකක් අර අනුරසර් කියව රාවණායකේ සිද්ධියක් ගැන. ඒකෙදි මම චූටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අපි මේක Facebook live යන නිසා මම හිතුවා ඒක තව චුට්ටක් සදාචාර සම්පන්නව කියන්න ඕනේ කියලා. එකක් තමයි මේ රාවණා චරිතය සඳහා රංගපාපු තරුණයාගේ වොයිස් එක හොඳයි. මම හඬ කැවීම් ශිල්පියෙක් විදිහට මම කියනවා ඊටම හොඳයි යාගේ වොයිස් එක. ඔයගොල්ලෝ දැකපේ රංගන ශිල්පියාගේ. හැබැයි රංගන ශිල්පියෙකුට තමන්ගේ වොයිස් එක අහිමි වෙනවා කියන එක දරුණු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒ නිසා තමයි ආයතනයක් විදිහට දෙරණ ආයතනයේ තීරණය කළේ රංගනයට තවදුරටත් මේක සපෝට් කරලා රාවණා චරිතය ගොඩනංවන්න මීට වඩා හොඳ වොයිස් එකක් හොයමු කියන තැන. ඒ නිසා ඒ රංගන ශිල්පියාට තිබුණු කටහඬ ඊටාම හොඳයි. ඊටාම ගැඹුරු පිරිමි කටහඬක් තිබුණේ. නමුත් ඩබින් වලට හඬ කැවීම සඳහා වන යම් යම් දුර්වලතා හේතු කරගෙන රාවණා එක ඊටා ඉක්මනින් වේගයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන නිසා තිබුණු බාධකේ නිසා තමයි මට ඒක හම්බුනේ. එතකොට රංගන ශිල්පියෙක් විදිහට මට හම්බ වෙන නායක පූජකයාට රංගපාලා දෙවෙනි සීසන් එකේ එපිසෝඩ් 4ක් ගිහිල්ලා ඩබුත් කරා. හඬ කැවුවා ගිහින්. ඒ ඉන්නකොට තමයි මේ VSN උනේ. ඊට පස්සේ ලක්සිරි සර් කතා කරලා අතුල මේකට වොයිස් කරන්න කියලා ආරාධනා කළාට පස්සේ මම ගිහිල්ලා වොයිස් කරා. ඊට පස්සේ අනුජයන්ත මහත්තයා කියවනේ කවුද එකෙක් කියලා මං හොඳයි කිව්වා කියලා. නෑ මං කිව්වේ ඒක ඌ හොඳයි කියලා. හේතුව මගේ චරිතයට වෙන වොයිස් සැම්පල් දෙකක් දාලා පෙන්නුවා ඒගොල්ලෝ channel එකෙන්. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඒ වොයිස් සැම්පල් දෙක මට අනුව මදි. ඒ නිසා මේ මල්ලිලා දෙන්නගෙන් කාගේවත් වොයිස් එක දාන්න එපා. මම රංගපාපු චරිතය නිසා මේ චරිතයට වඩා තමන්ගේ කටහඬින් සාධාරණය කරන්න පුළුවන් ශිල්පියෙක්ව අපි මේකට තෝරාගමු කියලා. එතකොට අපි දෙන්න සාමාන්‍ය වැඩ ටිකක් බෙදා හදාගෙන දේවල් ෂෙයා කරගෙන කරන නිසා මගේ වොයිස් එකට සමානයි කියලා මීට කලින් අපි කරපු යම් යම් වැඩවලදී කට්ටිය අදහස් දක්වලා තිබුණ නිසා ඔන්න අනුසය දාලා නායක පූජකයාට හඬ ගැව්වා. මම රාවණාට වොයිස් කරා. එතකොට මට තිබුණු මම පට්ට ආතල් එකක් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් කියනවනම් මම මෙහෙම ඉන්නකොට මම රංගපාපු එකට වෙන එකෙක් ඩබ් කරලා වෙන එකෙක් රංගපාපු එකට මම ඩබ් කරලා එකක් ඔන්නෑ යනවා බලන එක තියෙන ආතල් එක තියෙන.
මම දන්නේ ඒක මම ගත්තා හොඳටම. ඒ කියන්නේ ඒක අර කිව්වා වගේ ලෝකේ පළවෙනි වතාවට දන්නේ නැහැ මේකක් උනේ. ඒ තෘප්තිය තියෙනවා. ඊළඟට දැන් ඔයගොල්ලෝ කියපු සහ අනුරුස මතක් කරා මේ අපේ කටහඬ උපදින විදිය කටෙන්ද කොහොමද කියන එක. මම දැන් ඒක ඔයා දැන් අද දවසේ මොනවා හරි දෙයක් ගෙදර අරයි යන්න ඕන නිසා අනුරුස කිව්වා වගේ නැවත හඬ කැවීම පරීක්ෂණයකට එනකොට ඔයා සන්නද්ධ වෙන්න ඕන නිසා මම ඔයාට පොඩි දේවල් ටිකක් දෙන්න. පොඩි හින්ට් ටිකක්. ඒ ටික ඕනනම් සටහන් කරගන්න නැත්නම් ඔළුවේ සටහන් කරගන්න කොළවල ලියා ගන්න වට වැඩිය මේක හිතේ ලියා ගන්න හොඳයි. මම කියන්නම් අපේ කොහොමද කටහඬ උපදින්නේ කියන එක කාරණාව ඉතා කෙටියෙන් කියන්නම්. පෙනහල්ලේ සිට එන වායු ධාරාව ස්වරාලය හරහා ස්වරතන්තු කම්පණය කරමින් පැමිණ මුඛ කුහරය තුලදී දිව උපයෝගී කරගෙන දිව එක් එක් ස්ථානයන් වල ස්පර්ශ කරමින් අකුරු උපද්දවයි. සුපිරියට තේරුණානේ? තේරුණානේ? පෙනහල්ලේ සිට එන වායු ධාරාව ස්වරාලය හරහා ස්වරතන්තු කම්පණය කරමින් පැමිණ මුඛ කුහරය තුලදී දිව උපයෝගී කරගෙන දිව එක් එක් ස්ථානයන් වල ස්පර්ශ කරමින් අකුරු උපද්දවයි. ওই විදිහට තමයි අපේ අකුරු උපදින්නේ. පෙනහල්ලේ ඉඳන් හුලන් ටිකක් එනවා උඩට. හොඳින් මතක තියාගන්න අපි කතා කරන්නේ ප්‍රශ්වාස වාතයෙන්. අපි ආශ්වාස කරනවා, නහයෙන් හුස්ම ගන්නවා, හෝ කටින් වෙන්න පුළුවන්, නහයෙන් හුස්ම ගන්නවා, පෙනහළු වලට ගිහිල්ලා අපේ ශරීරයේ ජීව විද්‍යාත්මකව වෙන්න ඕනේ ක්‍රියාවලීන් ටික වෙලා අපි ආපස්සට හුලන් ටිකක් එනවා. මේ එන හුලන් ටික ස්වරාලය කියලා තියෙනවා මෙතන පොඩි ඩිවයිස් එකක්. ඒ ඩිවයිස් එකේ ස්වර තන්තුවක් මිලිමීටර් 3යි. මේ ડોක්ටර්ස්ලා කියපුවා කියන්නේ ස්වර තන්තුවක් මිලිමීටර් 3යි. ඒ මේ මිලිමීටර් 3 සහිත ස්වර තන්තු ගණනාවකින් අපේ ස්වරාලය හැදිලා තියෙනවා. මේ ස්වර තන්තු ටික කම්පණය කරනවා. ඒ කම්පණය කරන වායු ධාරාව කට ඇතුලේදී අපි දිව උපයෝගී කරගෙන දිව එක් එක් ස්ථානයන් වල ස්පර්ශ කරලා දිව වද්දලා දැන් ල් කිව්වම අපිට පේනවා දිව වදින තැන. අන්න අපි එහෙම තමයි අකුරු නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට අනුරස කියපු කාරණාව මේ නහය මේකට උපයෝගී කරගන්නවා නාසික්ය කියන කාරණාව දැන් ඕකෙම අනිත් පැත්ත ඔයා කරලා බලන්න කට වහගෙන ඔයාට පුළුවන් ද බලන්න නහයෙන් අකුරු උපද්දවා බෑනේ කිසිදු මොහොතක බෑ. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන ඩිවයිස් එක තමයි අපේ මුඛය කියන එක. ඒ මුඛයට සපෝට් කරනවා මෙන්න මේ නහය අපේ යම් මේ තියෙන ජීව විද්‍යාත්මක අපේ පිහිටා තිබෙන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මේ අකුරු වචන නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට ඔයා වොයිස් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නවා නම් පැහැදිලි කටහඬක් ඇති කරගන්න. පළවෙනි කාරණාව ප්‍රොනන්සියේෂන් ශබ්දෝච්චාරණය ශබ්දයන් නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න පුරුදු වෙන්න. අන්තිම අකුරත් ඇහෙන්න කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකට හොඳ බ්‍රීත් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට හොඳ හුස්ම ගැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක පෙනහළුත් එක්ක බැඳිච්ච ක්‍රියාවලියක්. හොඳට හුස්ම ගන්න. අකුරු වචන නිෂ්පාදනය කරන්න කලින් හොඳ ජවයකින් කතා කරන්න තමන්ගේ බ්‍රීදිං අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඒ කියන්නේ හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. ශබ්දෝච්චාරණය පළවෙනි එක. ශබ්දෝච්චාරණය වා වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් සිංහලෙන් නම් වැඩ කරන්නේ අපිට හම්බෙන්නේ සිංහලෙන් ඩබ් කරන්න. එහෙමනම් සිංහල භාෂාවේ අකුරු වචන නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න. එහෙම කියවෙන්නේ නැත්නම් ඒවට පාවිච්චි කරන්න ටං ට්විස්ටර්ස් කියන අභ්‍යාස. දිව මෙහෙම කරලා හදන ඒවා. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Seashells on the seashore. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry නෙමෙයි red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, රතු රට කජු සුදු රට කජු රතු රට කජු රට රට කජු රතු රට කජු සුදු රට කජු රතු රට කජු රට රට කජු චූටි ටීචර් චූටි ටෝච් එක චූටි ටීචර් චූටි ටෝච් එක චූටි ටීචර් චූටි ටෝච් එක චූටි ටීචර් චූටි ටෝච් එක. අකුරු මේ දිවට පුරුදු කරන්න හොඳට මේක ඇතුලේ ඇම්බරිලා කරකිලා අකුරු වචන නිවැරදිව නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ නිසා පළවෙනි කාරණාව ශබ්දෝච්චාරණය ඒක ඔයාගේ කටහඬේ වර්ධනය කරගන්න. ඒ තමයි අපේ හියුමන් වොයිස් එකේ තියෙනවන ගුණාංග වල පළවෙනි කාරණාව ශබ්දෝච්චාරණය. දෙක වොලියුම් ලෙවල් එකක් හදාගන්න. හොඳ වොලියුම් ලෙවල් එකක්. උදාහරණයක් විදියට මම මේක කියලා පෙන්නනවා මයික්‍රොෆෝන් එක නැතුව මෙතන ඉන්නවා නිකන් 60ක් 70ක් වගේ පිරිසක්. එතකොට මම දන්නවා මෙතෙන්ට එනකොටම මම මෙවැනි වොලියුම් ලෙවල් එකකින් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මෙවැනි ශබ්දයකින් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේක පටන් ගත්ත මොහොතේ සිට මේක අවසාන වනතුරු මට සිද්ධ වෙනවා මගේ හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මගේ වොයිස් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න මෙන්න මෙවැනි වොලියුම් ලෙවල් එකකින් කතා කරන්න මේක අවසානයේ දක්වා.
හැබැයි මෙච්චර පිරිසක් නැතුව පොඩි පිරිසක් නම් ඉන්නේ මට පුළුවන් මගේ වොලියම් ලෙවල් එක මේ ගානට ගේන්න. ඒ ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් නැතුව මායි මෙයා විතරක් හිටියනම් අපි දෙන්න මේ ගානට කතා කරන්නේ. තේරෙනවද? එකම කෙනාගේ වොයිස් එකේ වොලියම් ලෙවල් එක අපිට පුළුවන් මෙහෙම අඩු වැඩි කරන්න. ඒ වගේ අර මැෂින් වල තියනවා වගේ ඔයා තියාගන්න පොඩි වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඔයාගේ ඇතුලේ ඔයාගේ වොයිස් එකේ වොලියම් එක එළියට ගේන්න. ඊළඟ එක වේරියේෂන්ස්. දැන් අන්ඩ්‍රෝ සර් කිව්වා අර වැටෙන්න දෙන්න. දැන් මොකද ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය? නේද? අපි කියනවා වේරියේෂන්ස් හදාගන්න. තුන්වෙනි කාරණාව වේරියේෂන්ස්. වේරියේෂන්ස් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේම උස් පහත් වීමේ ස්වභාවය. මේක මෙහෙම රැල්ලක් යනවා වගේ යනවා. ඒ රැලි කොයි මොහොතකවත් එක වගේ නෑ. මූදු රැලි කවදාවත් එක වගේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ කඹයක් බිම දිගේ දාලා මෙහෙම අල්ලලා ගසලා ඇති. එතකොට කඹේ මෙහෙම රැලි නගිනවා. අන්න ඒ වගේ අපේ වොයිස් එකේ තියෙන මොකද්ද? වේරියේෂන් එකක්. මේව උස් පහත් වීමේ ස්වභාවයක්. අර අපි කිව්වේ එම්ෆසයිස් වෙන වචනේ අනුව, වොලියම් දාන ප්‍රමාණය අනුව, හඬ අඩු වැඩි කරන ප්‍රමාණය අනුව, ඒක කොච්චර එම්ෆසයිස් කරන්න ඕනද කියන ප්‍රමාණවල අනුව මේව උස් පහත් වීමේ ස්වභාවය. ඒක හරියට මේ වගේ. ඔයා උදේ එනකොට දකින්න පාරේ මිනිස්සෙක් හැප්පිලා ඉන්නවා බයික් එකක වැටලා ඔළුව කුඩු වෙලා ලේ ඇවිල්ලා මෙහෙම. ඔයා එනවා. ඔයා එනකොට ඔයාගේ යාළුවෙක් හම්බෙනවා. ඔයා ඇවිල්ලා යාට මෙහෙම කියනවා. ඔයා දන්නේ නැහනේ මං අද උදේ එනකොට මිනිහෙක් පාරේ වැටලා ඉట్లా හැප්පිලා ලේ එකයි පාර පුරා ලේ ගිහිල්ලා. කොහොමද කියන්නේ? නෑ නේද? නෑ. එතකොට එහෙම අපි ඒවට කියන නිකන් ෆ්ලැට් කියනවා කියලා. ඒ වගේ කිසි වේරියේෂන් එකක් නෑ. මේ වෙන්නේ එක තලයකට කියන් යනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? නේ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක හඬ අඩු වැඩි කරලා සද්ද දාලා ඔයා දන්නේ නැහනේ. ඒවා දාලා අර ලේ ගියපො මේ ඔක්කොම දාලානේ කියන්නේ නේ. අන්න ඒ ස්වභාවය ඇති කරගන්න ඔයාගේ කටහඬේ. මොකද අපි හැම විටම කතා කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම්. ආදරය, දුක, වේදනාව, කරුණාව මොන හරි කියන ටික, හියුමන් ඉමෝෂන් ටික මේ විශ්වයේ කොහේ හරි තැනක ගෑණියෙක් මිනිහෙක් ඉන්නවා නම් එයාට දැනෙන දේ ඔයාටත් දැනෙනවා. ඔයා කවදා හරි අහලා තියෙනවද චීන දුක කියලා එකක්? ඇමරිකන් වෛරය, කොරියන් ක්‍රෝධය, ඉන්දියන් සතුට එහෙම අහලා තියෙනවද? නෑනේ. නෑ. එතකොට එහෙමනම් හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඒක චීනෙකද මොකಾದ කියලා වැඩක් නෑ. හියුමන් ඉමෝෂන් එක. දුක නම් දුක. ඒකේ ප්‍රමාණය අර කිව්වා වගේ හඬ පරීක්ෂාවකට යද්දි මීට කලින් රඟපාපු එකාගේ ඌ කියලා තියෙන්නේ කොච්චර දුකකින්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සර මම මේ මීටියට එපිසෝඩ් 525ක් අධිරාජ්‍යයක් කියලා හිටපු කෙනෙක්. ජෝධ අක්බර්ගේ කටහඬ 14 දෙනෙක් වොයිස් ටෙස්ට් තියලා 15 වෙනියා මම මාව තමයි තෝරගත්තේ. එතකොට මම හිරු එකේ අයට එහෙම කතා කරලා මේවා කළා නෑ. මගේ ටෙස්ට් එක මම පාස් වුණා. ඒතර අධිරාජ්‍යයට වොයිස් කරද්දී ඌ දාන්න පුළුවන් සෙල්ලම් ඔක්කොම ටික දාලා රඟපාලා ඉවරයි. නේද? අක්බරට හිටපු ආදයා දැක්කනේ බයිසිකල් පොක්කත් ගිලලා වගේ මෙහෙම හිටියේ. නේද? ඉතින් ඌ ඇවිල්ලා කිව්වහම එතකොට මේ පර්සනැලිටි එක අපි වොයිස් එකෙන් හදන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ තියෙන හැඟීම් ටික ඒක ඉන්දියාවේද වෙන කොහේ හරි රටකද කියන එක නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ. මොකද්ද? ඒ චරිතය තවත් චරිතයක් සමග හෝ චරිත කීපයක් සමග ගනුදෙනු කරන මේ හැඟීම් ටික අපේ වොයිස් එකෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වීම. වේරියේෂන්ස්. ඔන්න එනවා හැඟීමත් එක්ක වේරියේෂන්ස්. ඉමෝෂන් එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්නේ. ආදරේ නම් කොහොමද ආදරේ කියන්නේ? දුක නම් දුක කොහොමද කියන්නේ? දුකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද ඒ චරිතේ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ? ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික. ඊට පස්සේ right volume level, ඊට පස්සේ pronunciation, variations, emotion, pitching. මේ pitching කියන එක voice එක ඕනම කෙනෙක්ගේ voice එකක තියෙනවා. හැබැයි music වලදී විතරයි අපි මේක හරියටම පාවිච්චි කරන pitch එකට sing කරනවා කියන එක. නමුත් අපි dialogue delivery කරද්දී මේ deliveries ඇතුලේ පිචින් තියනවා. නමුත් පිච් එකට මේක කියන්න කියලා කොයි වෙලාවකත් අපි ඩයලොග් කියන්නේ නැහැ. ඒතකොට නමුත් පිච් කියන කාරණාව වොයිස් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික හදාරගන්න ඉගෙන ගන්න. YouTube එකේ ඕන තරම් තියෙන ඔය හඬ කැවීම් දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒවා බලන්න, පිටරට දේවල් බලන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ වොයිස් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. බ්‍රීදිං අනිවාර්ය කාරණාවක්. හුස්ම ගැනීම හොඳ වොලියම් ලෙවල් එකකින් කටහඬ එළියට දාන්න. දැන් අනුරසය අර කිව්වා වගේම චූටි මම ඔයගොල්ලන්ට එකක් කියන්නම් මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න. ඔයාට යම් දවසක පිටපතක් හම්බුනොත් මේක අදහසකින් කියන්න කියලා මෙන්න මේක ලෙහා ගන්න කොහොමද කියන එකත් ගැන පොඩ්ඩක් කියලා
අපි මේක ඉවර කරමු. ඕනෑම පිටපතක් ඕනෑම ඩබින් එකක වේවා රේඩියෝ ඩ්‍රාමා එකක වේවා කමර්ෂල් එකක වේවා ඩොකියුමෙන්ටරි එකක වේවා ඕනෑම ආකාරයක පිටපතක් ඔයාගේ අතටපත් වුණාම ඒකේ පළවෙනි කාරණාව ඔයා අවධානය යොමු කරන්න ඕන පළවෙනි එක අයිඩියා අයිඩියා එක. ඇයි පිටපත් රචකයෙක් ඒක ලියන්නේ මොකටද? අදහසකට. ඒ අදහස තමයි ඩිලිවර් කරන්න හදන්නේ, එළියට ගේන්න හදන්නේ, සමාජගත කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි එක අදහස, අයිඩියා එක. දෙවෙනි එක ඉමෝෂන් එක. ඔය දෙක මතක තියාගත්තම හොඳට මේ තව ගොඩක් තියෙනවා. ඔය දෙක හොඳට ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න. දෙවෙනි එක ඉමෝෂන් එක. මේ අදහස මොකද්ද ඒකේ බලාපොරොත්තු වෙන හැඟීම? මොකද්ද අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ කියන එක. පැහැදිලිද? පළවෙනි එක අයිඩියා එක, දෙවෙනි එක ඉමෝෂන් එක. පළවෙනි එක අදහස, දෙවෙනි එක හැඟීම. දැන් මං කියන්නම් ඒක ලියා ගන්න චූටි එකක් දීලා ඊට පස්සේ හඬ පොඩ්ඩකුත් කියලා අපි මේක නවත්තමු. මං ඔයාලට දෙනවා වචන තුනක්. අන්දස දුන්නානේ. දෙකක් මං දෙනවා වචන තුනක්. මම ගෙදර යනවා. මම ගෙදර යනවා. මේක අපිට පුළුවන් තුන් විදිහකට උච්චාරණය කරන්න, නැත්නම් තුන් විදිහකට ඩිලිවර් කරන්න, නැත්නම් තුන් විදිහකට අදහස මතු කරන්න. පළවෙනි එක මම කියන වචනේ එම්ෆසයිස් කරලා අපි වාක්‍ය කියනවා. එතකොට ඒකෙන් හැඟවෙන්නේ මේ ක්‍රියාව කරනු ලබන පුද්ගලයා තමයි අපි හයිලයිට් කරන්නේ. කවුද කරන්නේ? එක. මම කියන එක. දෙවෙනි එක ගෙදර කියන එක හයිලයිට් කරලා නැත්නම් එම්ෆසයිස් කරලා ඔයා ඒක ඩිලිවර් කරන්න. එතකොට අපි කියනවා මේ පුද්ගලයා මේ කරන ක්‍රියාවට මැදිහත් මොකද්ද ස්ථානය? කොහෙටද මේ යන්නේ කියන එක ප්‍රොමිනන්ට් කරනවා. නැත්නම් එම්ෆසයිස් කරනවා. තුන්වෙනි එක යනවා කියන එක ක්‍රියාපදය. ඒක කොයි තරම් දුරට එයාගේ එක අනුව සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එකේ අපි තියෙන ස්ථීර හෝ අවිනිශ්චිත හෝ මොකක් හරි භාවය ප්‍රශ්නාර්ථය හෝ මොකක් හරි. එතකොට අපිට මම ගෙදර යනවා කියන එක තුන් විදිහකට ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන් අයිඩියා එක ඉතා සියුම්ව වෙනස් කරන්න. දැන් මට කවුරු හරි කෙනෙක් කියලා පෙන්නන්න පළවෙනි වචනේ විතරක් එම්ෆසයිස් කරලා මම ගෙදර යනවා කියන එකේ මම විතරක් හයිලයිට් කරලා. හොඳින් මතක තියාගන්න අපි හැම එම්ෆසයිස් කරලා ඩයලොග් එකක් කියනකොට ඒක පුළුවන් තරම් නැචරල් කියන්න. නැචරල්. අපි මේ මම කතා කරන්නේ නැචරල් පිටපතක් බලාගෙන මොන හරි කියනව නෙමෙයිනේ නේද? නැචරල්. අපි මිනිස්සු විදියට නැචරල්. ස්වභාවිකත්වයට වඩා ළඟ නැත්නම් යථානුරූපී නැත්නම් රියලිස්ටික් ෆෝම් එක. කවුරු හරි කියලා බලන්න. මම ගෙදර යනවා එකේ මම විතරක් හයිලයිට් කරලා කියන්නේ. කවුද කියන්නේ? හැබැයි කියන එක නැචරල් කියන්නේ. කවුද කියන්නේ? තග්ගාල කියන්නේ වෙලා යන. දැන් ඔය කියලා ඇති නේද? ඔය වචනේ කියලා ඇති නේද? ලක්ෂ කෝටි වාරයක් මේ දක්වා තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ. මම ගෙදර යනවා. මම විතරක් හයිලයිට් කරලා වාක්‍ය කියලා පෙන්නන්න. ඉමෝෂන් එක ගැන දැන් හිතන්න එපා. අයිඩියා එක ඩිලිවර් කරා. ප්‍රශ්න අහපු ළමයා. ඒ ඉන්න ප්‍රශ්න අහපු කට්ටියකෝ. මේකෙන් තමයි ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට අලුත් කෙනෙක් විදියට එන්න පුළුවන්ද කියන එකට ඔයා ආසයි නම් මේ වැඩේ කරන්න මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයා මෙන්න මේක හරියටම අවබෝධ කරගත්තොත් අයිඩියා එකයි ඉමෝෂන් එකයි කොහොමද අපි ඩිලිවර් කරන්න කියන එක ඔයාට ඩබින් ටෙස්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. මම ගෙදර යනවා කියන වාක්‍ය කියන්නේ මම විතරක් හයිලයිට් කරලා. හැබැයි ඒක නැචරල් කියන්නේ. ඔයා try කරන්න. ඉක්මනට කියන්න. වොයිස්. ආපහු. දෙවෙනි එක හයිලයිට් කරලා කියන්න. තුන්වෙනි එක. දැකද? අපුඩිය ගහන්න යන්න. ඔන්න දැන් මේක මට විතරක් හෝ අනුර ජයන්තට විතරක් පුළුවන් එකක්ද? මොකද අපි ගන්නවද මේ voicing tablets, variations capsules, emphasizing injections මොන එහෙම නෑ එහෙම මොකුත් නෑ. ඔයගොල්ලෝ කනවා වගේ ඔය අලබතල මඤ්ඤෝ කටිකයි ඔය එළවලු කඩ ඔය ටික තමයි අපිත් කන්නේ. අන්න පළවෙනි එක මොකද්ද? මම ගෙදර යනවා. මේ ලයිව් කියන්නේ නැචරල් කියන්නේ මම ගෙදර යනවා. ඔයගොල්ලෝ ගැන මම දන්නේ මම ගෙදර යනවා. මේ මම පුද්ගලාර්ථය. පුද්ගලයා තමයි highlight වෙන්නේ.
ඊළඟ එක කොහෙද ස්ථානේ? මම ගෙදර යනවා. මම ගෙදර යනවා. මම ගෙදර යනවා. කඩේ නෙමෙයි පන්සල් නෙමෙයි. මම ගෙදර යනවා. මේ මම ගෙදර යනවා. පළවෙනි එක මම ගෙදර යනවා. දෙවෙනි එක මම ගෙදර යනවා. තුන්වෙනි එක මම ගෙදර යනවා. යනවා කිව්වොත් යනවා යකෝ. නේද? යනවා. ඒකේ ස්ථීරද නැද්ද කියන එක. දැන් ඔන්න චූටි වාක්‍යයක්. දැන් ඕක තමයි අර අනුසර් කිව්වා වගේ මොකද්ද? පිටපතක් දුන්නාම තියෙනවා මම ගෙදර යනවා කියලා. ඉතින් ඕක කියනවා ඕකේ හරිම අර්ථය කියා ගන්න බෑ. ඩිරෙක්ටර් ඊට පස්සේ කියන ඕක නෙමෙයි. මම හයිලයිට් කරලා කියපන්කෝ යකෝ කිව්වා මම ගෙදර යනවා. නේද? ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වචනයක් දෙයක් කෑ ගහපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? පැනික් වෙලා නේද? බ්ලා බ්ලා වෙලා කොරස් කටේ තත දා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන ටික හොඳටම නා ගන්න. ඒ නිසා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පළවෙනි එක අයිඩියා එක. මම ගෙදර යනවා මම ගෙදර යනවා මම ගෙදර යනවා. නැචරල් කියන්නේ. නැත්තම් මෙහෙම සමහරු කියනවා මම ගෙදර යනවා. දැන් ඔහොම කතා කරනවද කියන්නකෝ මේ ලෝකේ කවුරු හරි නෑනේ. දැන් සමහර අපේ නළු නිලියොත් එහෙම කරනවා රංගපානවා. මම හිතුවේ නෑ ඔයා මට මෙහෙම කරයි කියලා. ඔහොම කියන්න ඕනේ බං ඒ දෙබස. අපි කවදාවත් ස්වභාවික මිනිස්සු එහෙම කතා කරනවද? නෑ. මං හිතුවේ නෑ කවදාවත් ඔයා මට මෙහෙම කරයි කියලා. ඒක කියනව කොහොමද? මම හිතුවේ නෑ ඔයා මට මෙහෙම කරයි කියලා. ඔන්න ඔය වගේ කියනවා. ඒව හරිම මොනවද? ආටිෆිෂල්. නේද? ආටිෆිෂල්. ඒ මම නම් දකින්නේ ගොන් වැඩ විදියට. ඒවා අපි ඩබින් ඒවා ඇතුලේ අත්විඳලා තියෙනවා. ඇත්ත අපි රංගපාන දේවල් ඇතුලේ අත්විඳලා තියෙනවා. මන් දන්නේ ලෝකේ යන්නේ මේ වෙනකොට යන්නේ රියලිස්ටික් ෆෝම් එක කියන චිත්‍රපටි බලන්නකෝ ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි ෂූට් කරාද කියලාවත් දැනනවද කියන්නකෝ නේ උන් රඟපානවා කියලා හිතනවද නෑ උන් මොන හරි වෙන එකකට අපි කැමරාවක් අල්ලලා වගේ නේද හැබැයි අපි අර එහෙම තමයි මං හිතුවේ නෑ නේ එන්න ගොන් නේ yes එතකොට අපි පොඩක් උපත්තිම අපි ඓතිහාසිකවම ගොන් නමුත් මේකේ ඊට වඩා අපි පොඩ්ඩක් යන් මම ඊට උත්සාහ කරන්නේ ගොන්කමින් ඈත් වෙන්න. හෙට ගොන් වැඩ 10ක් කරනවා නම් අද මෙයාට කිව්වම එයා කිව්වොත් එහෙම අයියේ මේ දෙක නම් හෙනම ගොන් කියලා හෙට කරන්නේ 8යි. දැන් අපි එහෙම නෑ සාමාන්‍ය. ඒ නිසා අපි හිතන්නේ නැතුව කරනවා හෙට ගොන් වැඩ 10ම ඕන්නේ යනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ගොන් වැඩ අඩු කරගන්න. ගොන් වැඩ කරන percentage එක අඩු කරගන්න මැරෙනකන් අපි ගොන් වැඩ කරන එක නවත්තන්න බෑ. yes ඓතිහාසිකවම අපි උප්පත්තියෙම ජානවලින් අපි ගෙනත් තියෙනවා මේ ගොන්කම. නමුත් ඒකේ percentage එක අඩු කරගන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා පැහැදිලි නේද? අයිඩියා එක, ඉමෝෂන් එක. දැන් ඔයා මම ගෙදර යනවා කියන එක දුකෙන් කියන්නකෝ. නේද? ඉවරයිනේ. මම ගෙදර යනවා කියන එක සතුටෙන් කියන්නකෝ. ඉවරයි. ඉමෝෂන් එක ඇඩ් කරන්න. අයිඩියා එක ඩිලිවර් කරන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒකට ඉමෝෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න. හැඟීමක් එකතු කරන්න. ඊසි. ආපහු සරලයි පුදුමයි මොබිටෙල් වගේ. පුළුවන්. ඒ නිසා කරන්න. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරා. රයිට්. පෙරහල්ලේ සිටින වායු ධාරාව සොරාලේ හරහා සොර තන්තු කම්පණය කරමින් පැමිණ මුඛ කුහරය තුලදී දිව එක් එක් ස්ථානවල ස්පර්ශ කරලා අකුරු උපද්දනවා. ඒ ටිකේ ලක්ෂණ ටිකක් කිව්වා ප්‍රොනන්සියේෂන්, වොලියම් ලෙවල්, වේරියේෂන්ස්, පිචින්, බ්ලා බ්ලා බ්ලා. ඒකේ පිටපතක් හම්බුනාම අයිඩියා එක ඩිලිවර් කරන්න අයිඩියා එකට ඉමෝෂන් එක එකතු කරගන්න. රයිට්. ප්‍රශ්න තිබේද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. නැත්නම් පුළුවන් අපිට ඉවර කරන්න. මම කරලා තියෙනවා ජෝධ අක්බර් එකේ අක්බර්ට වොයිස් කරලා තියෙනවා. ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි එකේ අර සීරීස් එකේ ඩ්‍රූපි ඇන්ඩ් රිපල් එකේ චූටි බල්ලා. ඊට පස්සේ ස්පයික් ඇන්ඩ් ටයික් කියලා තව සුදු බල්ලෝ පුතෙකුයි තාත්තෙකුයි හිටියේ. ඒකේ තාත්තා බල්ලා මං පුතා බල්ලා මෙයා. අපි දෙන්නම එකතු වෙලා කරපු බලු වැඩක් ඒක. ඊට පස්සේ ලෝඩ් ඔෆ් ද රින් එකේ අර හදපු සතා yes master අර එහෙම සතා ඒක කරලා උගුර අප්සෙට් ගියා. ඊට පස්සේ මුතුහවුරේ සදුල්හා ඒකේ මරුම එක තමයි පාරමී රණසිංහ කියන නිවේදිකාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ජාතික රූපවාහිනියේ පාරමී රණසිංහ සහ මම FM දෙරණ රේඩියෝ නාට්‍යයක් ගියා සේයා කියලා. ඒ සේයා එකේ පාරමී රණසිංහ කෙල්ලට වොයිස් කරද්දී මම කොල්ලට වොයිස් කරා. ඒක වොයිස් කරලා ඉවරලා මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මම තාත්තට වොයිස් කරනවා. එයා මගේ දුවට වොයිස් කරනවා. ඒකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න උත්සාහ කළේ වොයිස් ආටිස්ලා නැහැ. අර අනුරසර් කිව්වේ වොයිස් ආටිස්ලා හොයාගන්න ගියාම අලුත් නිර්මාණයක් ආපුවම අලුත් වොයිසස් නැහැ රත්තරනේ. මේ ඇත්ත කියන්නේ. එහෙම නැතු මේ
අපි අපේ විෂය සම්බන්ධයෙන් බොරු කියන්නේ නැහැ. ඉන්නවා ජේෂ්ඨ ශිල්පීන් ගණනාවක් ඉන්නවා. දැන් නිකන් හිතන්නකො මාව අරගෙන පුළුවන් ද කියහන්කො අවුරුදු 22 කොල්ලෙකුට ඩබ් කරන්න. බෑ. මං වයසට යනකොට මගේ වොයිස් එකත් වයසට යනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒතර දාන්න බෑ. ඒ නිසා අලුත් කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට වොයිස් කරන්න ඕනේ කවුද ඔය කොල්ලෝ? ඒ නිසා පුළුවන් කෙනෙක් මේක හොයාගෙන එන්න. ඇවිල්ලා වැඩ කරා. ඒකට තමයි මං හැම තැනම අපි දෙන්නම කියන එක. එන්න ඇවිල්ලා වැඩ කරා. ඔයා දක්ෂ නම් ඔයාට ඔයාගේ වැඩේ හම්බ වෙයි. අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. දෙයක් වෙනම් යම් සුදුස්සාටම අයිති විය යුතු ගොවිදන මනාව ලැබිය යුතු සේම ගම්බි. මන්න මේ කියන්නේ. රයිට් ඒ නිසා ඔයාගේ ටැලන්ට් එකට ඔයාට අවකාශය තියෙනවා ඒක හම්බ වෙනවාමයි. most important human talent. ටෙක්නොලොජි පස්සේ. ඔයා ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ වොයිස් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. නැත්තම් චූටි කතාවකින් එක ඉවර කරලා යන්න ස්කූබිඩු එකේ ස්කූබිඩත් වොයිස් කරා ගාමින්දයගේ වොයිස් එක අප්සෙට් ගිහිල්ලා යා නියමයි ගාලා එහෙම ඒක කරපු අත්හදා බැලීම් වල ප්‍රතිඵල තමයි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා try කරන අතරේ ඒ දේවල් හම්බෙලා AIESEC එකේ කොටියට වොයිස් කරා ඩියෝගටත් වොයිස් කරා වැලිමියන්ටත් වොයිස් කරා ඊට පස්සේ කොහොමම ඉතින් කරලා තියෙනවා මතකත් නෑ සමහර ඒවා මොනවද ප්‍රශ්න නැත්නම් චූටි කතාවක් කියලා මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් ඔය මැතිනියට නැද්ද ප්‍රශ්න නැද්ද පිටිපස්සෙම ඉන්න මැතිතුමන්ලට මැතිනියන්ට නෑ ප්‍රශ්න නෑ රයිට් මේ වොයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මිනිස් කටහඬ මේ උපදින මේක කොහෙන් ආවත් එන්නේ මෙතනින් තමයි. ඒක පැහැදිලි. හැබැයි මේක බෙදනවා අපි කොටස් වලට. කොහෙන්ද බඩෙන් උපදිනවා කියනවා. යටම තියෙන එක බඩෙන් උපදිනවා කියලා කියනවා. ඒ ඩීප්ම වොයිස්. අපි කියන්නේ එන බේස් වොයිස් බඩෙන් යටින්. එන්නම යටින්. ඊට පස්සේ කියනවා මේ උඩට එනවා. මෙන්න මෙතන. මොකක්ද තියෙන්නේ? හાર્ට් එක තියෙන්නේ. අපි කියන පපුවෙන් හાર્ට් එකෙන්. කොයි වගේවද? සුවදාදක් ඇති දේශීය බැංකුව සෙලාන්. ඒ වගේවා. පොඩි නේද? ඒව මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතනින් දැන් මේ ගාන තියෙන්නේ මේ හරියෙන්. ඒ සමහර අය ගෙනියන් අපි කියන්නේ මෙතන මෙතන yes මේ ගාන තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ නරකම එක උදාර සමහරු කතා කරන්නේ බෙටා මේකේ එහෙම ගිහිල්ලා මේ ස්වර තන්තු ඩැමේජ් වෙනවා. මෙයා පුපුරනවා. මේ ස්වර තන්තු කම්පණයමින් තියෙන පුපුරනවා. අපි ඕනකට වඩා අපේ උගුර මහන්සි කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් යනකොට කෑ ගාලා සින්දු කියලා ට්‍රිප් එක යනකොට කොහෙද? අපි යනවා මචං හෙට ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා ඇල්ල පැත්තේ ගිහිල්ලා එන ජෝගියක් දාලා එනවා මේව කියලා යනවනේ. ගිහිල්ලා ආවම පහුවදාට හම්බ වෙනවරු. කොහොමද මචං ට්‍රිප් එක? කියලා වැඩක් නැහැ මචං එල්ල කිරි. සුපර් යා. මොකද එතකොට ඔය වොයිස් එකට වෙලාද? වොයිස් එක මාර කේස් එක මචං ගියානේ. පල්ලෝ කෑව. අවුලක්. වොයිස් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඩැමේජ් වෙලා. ඇයි? අපේ ස්වර තන්තු ඩැමේජ් වෙනවා. මිලිමීටර් 3යි ස්වර තන්තුවක්. දැන් මේක මගේ ඇත්ත කටහඬ වුණා කොහොමද? අතල්නේ. yes. ඒක ආපහු නැචරල් කොහොමද උගුර ඩැමේජ් වුණාම කතා කරන්න කියන එක මම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. දැන් තේරුණාද? මේ වොයිස් එකයි මේ වොයිස් එකයි. එතකොට මේ ඩැමේජ් වෙනවා ස්වර තන්තු. ඩැමේජ් වුණාම රිකවර් වෙන්න යාට දෙන්න ඕන පීරියඩ් එකක්. ඒකයි උණු වතුර බොන්න කියලා කියන්නේ. උතුරු අනිවාගත් වතුර. ඇයි? අපි සාමාන්‍ය වතුර බිව්වහම ඒකේ තියෙන දිලීර සහ බැක්ටීරියා නැවත මේ උගුර ආසාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උතුරු අනිවාගත් වතුර පාවිච්චි කරා. තව සූකිරි කනවා, පොල් පුච්චලා කනවා, නොයෙකුත් දේවල් කරනවා. ඒ මොකුත් නොකලත් ජීව විද්‍යාත්මකව දවසින් දෙකකින් රිකවර් වෙනවා. ඒ තමයි අපි මේක හැදිලා තියෙන විදිය. හොඳින් මතක තියාගන්න වොයිස් කරන කෙනෙක් තමන්ගේ උගුර ඩැමේජ් කරගන්න එපා. පැහැදිලි? රයිට්. තව මොනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මම ඒ උත්තර දෙන්න ගමන් මේක කියලා ඉවර කරා. ඇති නේද? දැන් සෑහෙන වෙලාවක අපි හිටියනේ නේ. රයිට්. එතකොට මේක ඩැමේජ් වුණාම
මොකද වෙන්නේ? ඔය අර පෙටා කියලා කෑ ගහන අය ඉන්නේ. ඇයිඩේට පෙටා කොට්ටා ඕමා කියලා කෑ ගහන්නේ. ඒ සෑහෙන ඩැමේජ් වල. ඒ වොයිසස් කවදාවත් නැවත රිකවර් කරන්න බෑ. මේවා ස්වර තන්තු ඩැමේජ් වෙලා එකකට එකක් ඇලිලා ගැටිති හැදිලා නිවැරදිව ස්වර තන්තු වෙනම කම්පණය වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ වොයිස් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අරගිලට ගිහිල්ලා කෑ ගැහුවාම එහෙම වෙනවා. ඒ නිසා දවස් දෙකක් ඊට පස්සේ ආපහු ඉන්න. මගේ අවස්ථා දෙකකදී එහෙම වුණා. දවස් දෙකක වොයිස් කරන්නේවත් නැති වුණා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න. එතකොට ඒක රිකවර් වෙනවා. ඊළඟ එක මේ හියුමන් වොයිස් එක කියන එකට ලෝකේ විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හොඳ පිළිගැනීමකුත් තියෙනවා. අපේ වගේ රටක රන්රුසර් කිව්වා වගේ ඒක සමහර දේවල් ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. මගේ වොයිස් එක මම දැන් කටාරින්නත් රුපියල් 12000ක් ගන්නවා. සාමාන්‍ය කමර්ෂල් වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට රුපියල් 20000 ගන්න අය ඉන්නවා. 15000 ගන්න අය ඉන්නවා. මම තාම ඉන්නේ 12000යි. ඒ නිසා මම කටෑරියත් මට 12000ක් ගෙවනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා කියන එකත් ඉතා හොඳයි. ඉගෙන ගන්න අතරේ හරි කොහොම හරි නේ. කමර්ෂල් 4-5 කරගත්තාම ඇති මාසෙට. දැන් නම් අඩුයි වැඩ. ඇත්තම කතාව. ඒ නිසා වොයිස් එක වටිනවා. ඒකේ කොහෙන්ද කතා කරන්නේ? මං කිව්වා රයිට් බඩෙන් මං එතන නැවතිලා හිටියේ. ඊට පස්සේ පපුවෙන්, ඊට පස්සේ උගුරෙන්, ඊට පස්සේ අපි කියන කටෙන්. මේ සාමාන්‍ය අපි කියන ඕනම කෙනෙක්ගේ මධ්‍ය පිහිටීම. අපි කියන්නේ මේ මධ්‍ය මොකක්ද මැද මීඩියම් එක. ඒ කටෙන් මෙහෙම නිකුත් වෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් පොඩ උඩට යනවා නාසික්කය. මේ සමහර අය ඉන්නේ ඔහොම කතා කරන I know the place also පුතා. මම දන්නවා නියම තැන. හෙමසිරි අංකල් අපේ නේද දන්නවනේ හෙමසිරි ලියනගේ කියලා රංගන ශිල්පියෙක් ඉන්නේ. ඒතකොට හෙමසිරි අංකල්ගේ තියෙන මේ නාසික්කය පැත්තට බරයි. ඒතකොට අපේ ලංකාවේ හිටිය සයිමන් නවගත්තේම කියලා නව කතාකරුවෙක් නාට්‍යකරුවෙක්. එයාගේ වොයිස් එකත් ටිකක් ඒ වගේ තියෙන. ඒ දවස්වල අපි නාට්‍ය කරන කාලේ මට මතකයි හරි ලස්සනයි මෙන්න මේ තියෙන වොයිස්. දැන් ඒ වොයිස් එක අහනකොට ඔයගලන්ට මතක් වෙනවද මොකක් හරි චරිතයක්? අන්න ඒකෙන් මම ඉවර කරන්නේ. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා හෙඩ් වොයිස් කියලා එකක්. ඔපෙරා සිං කරන්නේ මට ඒවා කියන්න බෑ රත්තරනේ. ඔපෙරා සිං කරන්නේ උඩම එකකින්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම අඳුන ගන්නවා අපි ටිකක්. ඔය ටික ඇතුලේ මේල් ආටිස්ට් කෙනෙකුටත් ෆීමේල් ආටිස්ට් කෙනෙකුටත් ඔන්න ඔය කියන වොයිස් ස්තරයන් වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම හැම විටම උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ අන්න ඒ ස්තරයන් වල මට හම්බෙන චරිත ඇතුළට කොහොමද මං අලුත් වොයිස් එකක් හදලා මේකට ඇතුල් කරන්න කියලා. ඔඩ්නෝක හොයාගෙන යන ගමනේ තමයි මට හම්බෙන්නේ ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි කාටුනේ මමයි සුනෙත් චිත්‍රානන්දයි මම ඒ කතාවත් කියන්න කියලා ඉවර කරන්න. හොඳයි. ඔන්න යනවා ටෙස්ට් එකට ඩ්‍රූපියන් රිපල් වොයිස් කරා. ඒකත් ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ අපි ඩබ් කරන්න ගියාට පස්සේ තාත්තා බල්ලයි පුතා බල්ලයි පෙන්නලා අපිට කියන වොයිස් දෙකක් දීපන් කියලා. එතකොට අපි ස්කූබි ඩූ කරලා ඉවරයි. මම ෂැගීට වොයිස් කරලා ඉවරයි. දැන් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඊළඟ මම දන්නවා රික්වෙස්ට් එක මොකද්ද කියලා. නේ? සර් ෂැගීට පොඩ්ඩක් වොයිස් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. ෂැගීගේ වොයිස් එක ගන්න මේ වොයිස් අපි කියන්නේ මේ අනේ ස්කූබියෝ මේ මෙතනින් ගන්න. අනේ ස්කූබි හොල් මං එනවා වගේ. ස්කූබියෝ ඔයා කොහෙද ස්කූබි? මේ මෙහෙ තියෙන්නේ. හරි එතකොට මේ කවුරුත් කියලා දුන්නේව නෙමෙයි හොඳේ. ඔය හොයලා මේක ඇතුලේ පරිශන කරන්න. ඔයාගේ තියෙන එක ඇතුලේ පරිශන කරන්න. නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒක වඩා නැචරල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඊළඟට හොයන්න. වොයිස් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුලේ ආදරය දුක වේදනාව මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ ඉමෝෂන් ටික. මගක් දුර යනකොට අම්මට උඩු එකකින් දුක හිතන්න බෑනේ කියලා හිතුණා තවුන. බෑ ඒ වොයිස් එකෙන් කේන්ති ගන්න බෑනේ අම්මට සිරි. එහෙම වෙන්න බෑ. ඒකෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕන. රයිට්. ඔන්න අපිට හම්බුණා ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි කාටුනේ. මීට ප්‍රථමයෙන් මම ඒක කතාව කියන්න. බොරින් නෑ නේද? රයිට්. එතකොට සයිමන් නවගත්ත එකම කියන සමයි තාම ගෞරවයෙන් කියනවා මේ එතුමාන්ට අගෞරව කරන්න නෙමෙයි මේ කතාව කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක පොඩි මේක හොයාගත්ත විදිය ගැන කියන්න වෙන විදිහක් නෑ මට ඒ නිසා. සයිමන් නවගත්ත එකම සර්ගේ වොයිස් එක මම ඉමිටේට් කරනවා. කොහොමද? මේ අපේ සුබයස කරන කාලේ මට මතකයි ඒ දවස්වල ඔන්න ඔය වගේ මේක තමයි කතා කරන්නේ. මේ තමයි වොයිස් එක තියෙන්නේ යාගේ. දැන් කැරක්ටර් එක මොකක් හරි මතක් වෙනවද? ඔන්න ඔය වගේ එකක්. හරිද? අපි නොදන්න ලයිව් කරන කාලේ මම එහි සහාය අධ්‍යක්ෂකවරයා විදියට වැඩ කරා. සුනෙත් චිත්‍රානන්දයත් එක්ක මම කතා කරනකොට සුනෙත් අය මට කිව්වා "ඒ උඹ හොඳට කරනවානේ සයිමන් සර්ගේ වොයිස් එක. මට පොඩ්ඩක් කියලා දීපන්." එහෙනම් ඔන්න සුනෙත් අයට මම කියලා දුන්නා මෙන්න මෙහෙම නාසික්කේ බ්ලා බ්ලා කියනවා. සුනෙත් අයත් මේක පුරුදු වුණා.
දැන් ඔන්න සුනෙත් අයියා අපි ෂූටින් ගියාම සුනෙත් අයියා හම්බුණා. මේ අතුල් මේ දැකලා පුරුදු ඒක තමයි සුනෙත්. මේ ඔය සෑහෙන අපි දෙන්න දැන් ඒ වොයිස් දෙකෙන් අර සයිමන් සමග සයිමන් වගේ අපි දෙන්න මේකෙන් පොඩි ආතල් ටිකක් ෂූට් එක ඇතුලේ කරමින් හිටියා. ඕක ඉවර වුණා. දැන් ඔන්න කාටුන් එක ආවා. ආවට පස්සේ අපිට පෙන්නුවා මෙන්න මේ බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා වොයිස් දෙකක් දීපල්ලා කියලා සුනෙත් චිත්‍රානන්ද අයියටයි මටයි. අපි දෙන්න මෙහෙම බැලුවා. බලනකොට බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කන් කඩා වැටිලා ඇස් උඩ ගිහිල්ලා පොඩි නේද? පොඩි මාන්දමික ටයිප් එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් එතකොට මම ෂැගීට වොයිස් කරලා ඉවරයි. සුනෙත් අයියා ස්ක්‍රැපීට වොයිස් කරලා ඉවරයි. දැන් අලුත් වොයිස් දෙකක් මේකට ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක බලලා මොකද්ද දැන් අපි මේකට හොයාගන්නේ කියලා කල්පනා කර කර ඉන්නකොට මට එකපාරට මතක් වුණා අර තාත්තා බල්ලව දැකලා සුනෙත් අයියේ සයිමන් ලොක්කගේ වොයිස් එක මොකද ඒකට කියනකොට අම්මට සිරි ඒක මරු මං එහෙනම් ඒක තාත්තට දාන්නම් කියලා සුනෙත් අයියා කිව්වා. දැන් තාත්තා බල්ලගේ වොයිස් එකට මොකද්ද අපි ගේනවා අර සයිමන් නවගත්තේකම කියන අපේ ජේෂ්ඨ ශිල්පියාගේ වොයිස් එක අපි ඉමිටේට් කරන්න ගිහිල්ලා හදාගත්ත හැඩේ තියෙන්නේ ඒක ගේනවා. මගේ පුතාට තියෙන්නේ හරි එහෙම තේරෙන්නේ නේද පුතා? අන්න ඒක ගේන්නේ දැන් අර කියපු මේකෙන්. දැන් ඒක මටත් යම් පමණකට පුළුවන් නේද? ඒ ඇයි අර වොයිස් එක ඉමිටේට් කරපු නිසා. ඔන්න දැන් සුනෙත් අයියා තාත්තා බල්ලට වොයිස් කරන්න බාරගත්තා. දැන් මට මාර බලු වැඩක් උනේ. දැන් මට වොයිස් එකක්. දැන් මං කල්පනා කරනවා කොහෙන්ද මේකට වොයිස් එකක් හොයාගන්නේ. දැන් ඔන්න මං අර කියපු දේවල් ටික ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ. මෙතන තියනවාද ඒකට වොයිස් එකක්. අර චූටි බල්ලෙකුට ගැලපෙන කංකඩාය වැටිච්ච කම්මැලි බල්ලෙකුට දාන්න පුළුවන් බේස් වොයිස් එකක්. එයාට දාන්න පුළුවන් මෙතනින් උපදින එකක්. මෙතනින් බෑ. මෙතනින් උඩ යන්න ඕනේ හීනි වෙන්න ඕනේ වොයිස් එක. නේද? රයිට්. එතකොට මං කල්පනා කරා මොකද්ද? මේකට ගේන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් තාත්තා බල්ලගේ නාසික්කේ මික්ස් වෙලා තියෙන මේ වොයිස් එකට ගැලපෙන අර බල්ලගේ පුතා වෙන්නත් ඕනේ. ඌ චූටි වෙන්නත් ඕනේ. ඌ පොඩි හුරතල් ගතියක් එන්නත් ඕනේ. ඌට වොයිස් එකක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මෙහෙම හොයාගෙන යනකොට මට අහුවෙනවා මෙන්න මේ හරිය මෙන්න මෙහෙම තැනක් හම්බ වෙනවා. මේ හරිය තමයි තියෙන්නේ. මේක හීනි කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අරයාගේ තියෙන්නේත් එතනනේ. ඔන්න ඒක ඔලුවට ගන්නකොට කොරිඩෝ එකේ දෙපානම කොරිඩෝ එකේ මෙහෙම ඇවිද ඉන්නකොට මම කල්පනා කරා ඉස්සර වෙලාම මම කරන්න ඕනේ මේ පොඩි එකාට අනන්‍යතාවයක් හදන්න ඕන වොයිස් එකෙන්. මොකද්ද? දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් ටිකකට කලින් කියපු එකේ පාඩම. මොකද්ද? ඩිලිවරි එක. අයිඩියා එක ඩිලිවර් කරද්දී මම මේ ඩිලිවරි පැටර්න් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මම පළවෙනි වතාවට හිතනවා. මොකද්ද පැටර්න් එක වෙනස් කරනවා කියන්නේ? ඔන්න දැන් මම කියලා පෙන්නනවා අතුල ජයසිංහගේ වොයිස් එකෙන් ඒ බල්ලා කියන බලු කතාවක් මම වොයිස් කරලා පෙන්නනවා ඩිලිවරි පැටර්න් එක වෙනස් කරලා. මොකද්ද? තාත්තා කියන එක හයිලයිට් කරලා. හොල්මන් කියලා දෙයක් නැත්තම් අර අත මොකද්ද තාත්තේ? පැහැදිලි නේද? ඩිලිවර් පැටර්න් එක වෙනස් කරනවා. ඩයලොග් එක මෙහෙම කියන එකේ පැටර්න් එක වෙනස් කරනවා. මොකද්ද? දැන් ඕක ඇත්තට කිව්වොත් මෙහෙමනේ හොල්මන් කියලා දෙයක් නැත්තම් අර අත මොකද්ද තාත්තේ? නේ තාත්තා කියනවා හොල්මන් කියලා දෙයක් නැහැ කියලා. හැබැයි හොල්මන් අතක් වගේ එකක් එනවා. ඒතර පොඩි එකා අහනවා හොල්මන් කියලා දෙයක් නැත්තම් අර අත මොකද්ද තාත්තේ කියලා. දැන් ඕක මං ඇත්තට කිව්වොත් කොහොමද? හොල්මන් කියලා දෙයක් නැත්තම් අර අත මොකද්ද තාත්තේ? දැන් ඔන්න මං ඩිලිවරි පැටර්න් එක වෙනස් කරනවා මගේ වොයිස් එකෙන්ම. හොල්මන් කියලා දෙයක් නැත්තම් අර අත මොකද්ද තාත්තේ? දැක්කද? හොල්මන් කියලා දෙයක් නැත්නම් අර අත මොකද්ද තාත්තේ? රයිට්. දැන් ඔහොම කියන්න පුළුවන් නෑ අර බල්ලට. ගැලපෙන්නේ නෑනේ වොයිස් එක. දැන් ඔන්න හෙව්වා කොහෙද? මෙන්න මෙහෙ තමයි තියෙන්නේ මේක. දැන් මට කියන්න හැමදාම ඩබින් ගිහලා මයික් එකේ ඉස්සරහ නහය අල්ලගෙන වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද? මොන විල්ලැජ්ජ නැති වැඩ දෙක. නේද? මට මොකක් හරි අසනීපයක් කියලා හිතේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන මේ වොයිස් එක ගත්ත විදිය. මෙන්න මෙහෙම කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝ විහිළුවට කරන්නේ පොඩි උණු ගල්. මෙන්න මෙතනින් අකුලවන්න. අන්න හරි. ඒක තමයි. මෙතනින් අකුලවන්න. දැන් ඔන්න මම කියනවා එතනින් අකුලවලා ගත්ත වොයිස් එකෙන් මම හදාගත්ත තැනින් අර ඩිලිවරි පැටර්න් එක ඇඩ් කරපු ඩයලොග් එක අර චූටි බල්ලට ගැලපෙන්නේ. කොහොමද? හොල්මන් කියලා දෙයක් නැත්තම් අර අත මොකද්ද තාත්තේ? විටම ආටිස්ට් කෙනෙක් තමන්ගේ ටැලන්ට් එක
මම කියන්නේ නැචරල් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන්න. අපිට තාක්ෂණය හම්බ වෙනවා අපිට බැරි ද්විතීයික කාරණා ටිකක් කරගන්න. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඇල්වින් ඇන්ඩ් ද චිප්මන්ක්ස් කියන චිත්‍රපටයේ සයිමන්ට වොයිස් කරේ මම, ඇල්වින්ට වොයිස් කරේ ගාමින්ද ප්‍රේවිරාජ්, තියඩෝරට වොයිස් කරේ පොබුදු චතුරංග කියන රංගන ශිල්පියා. ඒ චිත්‍රපටයේම සම්පූර්ණයෙන් වොයිස් කරේ half speed. ඒ කියන්නේ වේගය අඩුවෙන් කරලා වේගය 100%ක් දාලා මුළු චිත්‍රපටයම ඩබ් කරේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒයි තියඩෝර් ඔයා මොනවද ඔය කරන්නේ? ඒක 150ක වේගයකින් ප්ලේ කරලා රෙකෝඩ් කරලා 100%ක් දැම්මම ඒයි තියඩෝර් ඔයා මොනවද? අර ඒක හැදෙනවා. ඒක අපිට හදන්න බෑ. ඒක මැෂිනරිම තමයි. ඒක තාක්ෂණයම තමයි. එතකොට මුළු චිත්‍රපටයම ඩබ් කරේ ඒ වගේ ස්ලෝ මෝෂන්. හැම ඩයලොග් එකක්. අරයාගේ ඇක්ෂන් එක බලලා එතකොට ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ එක යනවා. ඒයි තියඩෝර් ඔයා මොනවද ඔය කරන්නේ? ඔන්නෝම තමයි ඩබ් කරේ මුළු චිත්‍රපටය. ඒතර පැය එකමාරක් ඩබ් කරන්න පැය එකමාර යන රියල් ටයිම් පැය 3ක් යනවා. ඒ ස්ලෝ මෝෂන් නිසා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් මට හම්බුණා මොකක් හරි හේතුවකට ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මේ මගේ හඬකැවීම් ජීවිතය ඇතුලේ අර වගේ දේවලුයි ඔය වගේ අංග විකල දේවලුයි ඔය වගේ එහෙම ටිකක් හම්බුණා. අනුසර් කිව්වා ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකයි සිංහලයි ගත්තාම මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි Lord of the Ring. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්න පුළුවන්. ඔතන ඉඳන් කියලා බලන්න. Yes master කියන එක Yes master කියලා කියන්න ඔයාලට පුළුවන් කියන්න. Yes master. පුළුවන් නේද? right. දැන් එහෙමයි උතුමාණනි කියන්නේ. අර කිව්වා වගේ. බෑනේ. yes. ඒ තමයි ලැන්ග්වේජ් දෙකේ තියෙන වෙනස. ওই තමයි හොඳම උදාහරණ. දැන් මේක කියන්න පුළුවන්. ඒ කට ඇරෙන විදිය, ඒ ලැන්ග්වේජ් එකේ අකුරු වචන තියෙන විදිහත් එක්ක Yes master. කොහොම කියන්න පුළුවන්. ඒ ඔරිජිනල් එක වගේමයි නේද? නේද? Lord of the Ring. ඒක අපිට පුළුවන්. ඔයාටත් පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒ ගත්ත තැනින් එහෙමයි උතුමාණනි කියන්නේ බෑ. ඇයි අපේ අකුරු ඔක්කොම රවුම් මෙහෙම ඒවා තියෙන්නේ. අපි කොහොමත් ඉතින් එහෙම જાතියන්නේ. එහෙනම් අපේ ඔක්කොම මෙහෙම රවුම් ඒවා තියෙන. මයනු, ලයනු, සයනු, ඩයනු, කයනු ඔක්කොම රවුම්. හැබැයි ඉංග්‍රීසියේ එහෙම නෑ. ඒක මොනවද? ඒ අකුරු ගත්තා නිකන් ත්‍රිකෝණ, කොටු හැඩ, ඒ වගේ ඒවා ඇතුළට දාන්න පුළුවන් සංකේත පද්ධතියක් තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ආතල්ද අද දවසේ හොඳයිද? අම්මපා කියන්නේ අපි දෙන්න මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නද? ඔබේ සැප අපේ සතුටයි නේ. ඒක තමයි හැම විටම කියන්නේ. ඒ නිසා වොයිස් එකෙන් වැඩ කරන්න යසිරිමත් හැකියාව මේ විශ්වයේ පහළ වෙච්ච මිනිසා කියන අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාගේ වොයිස් එක පිටේ උන්ට වටින්නේ නැති වෙයි. ඔයාට වටින එකක් කරගන්න. ඒක ඇතුලේ නිර්මාණශීලී දේවල් ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ ක්‍රියේටිව් සර්කිට් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ජපුරයකට මැදිහත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එන්න කියන්නේ මේ වගේ ආයතනයක් අරගෙන තැනක් අරගෙන මේ විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න. ඒ නිසා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයටත් ඊටාම හෘදයාංගම ස්තුතියි. මගේ යුනිවර්සිටි එක මම බාහිර උපාධි කරලා තියෙන්නේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ. මට ඩිප්ලෝමා 7ක් තියෙනවා. ෆිල්ම්, ටෙලිවිෂන්, ඩ්‍රාමා. ඩිග්‍රී එක තියෙන ජපුරේ. මාස්ටර් එක තියෙන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ ජනමාධ්‍යවේදී. හැබැයි මම කිසිම තැනක රස්සාව කරනවා ඔයගලන්ට හම්බෙලා නැහැ. මම ඩබින් ආටිස්ට් කෙනෙක්, වොයිස් ආටිස්ට් කෙනෙක්. ජයන්ත මහත්තයා කිව්වා වගේ ජීවත් වෙන්න දේවල් ටිකක් කරන ගමන් මේක කරනවා ජීවත් වීම සහ ආත්ම තෘප්තිය සඳහා. ඒ නිසා හැම විටම වොයිස් කරන්න තමයි මම කැමති. ඒ නිසා මේ වෙනකොට කමර්ෂල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම කියපර ඩොකියුමෙන්ටරි නැරේෂන්, රේඩියෝ ඩ්‍රාමා, ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටෙලිවිෂන් ඩබින් කියන අංශ කීපයම වැඩ කරමින් ඉන්න ප්‍රායෝගිකව අනුරජාන්ත මහත්තයා හඬගයි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ওই ටික තමයි කරමින් ඉන්නේ. අද දවසේ මේ වැඩ මුලුවට නැත්තම් මේ අපේ මේ කරපු සාකච්ඡාවට නැත්තම් මේක වර්ක්ෂොප් එක මොකක් හරි මේ කරපු නිර්මාණශීලී කටයුත්තට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අපිට ආරාධනා කරපු නවෝදය ඇතුළු නවතින විතරනේ මතක නවෝදය ඇතුළු අනිත් සියලුම දෙනාට විද්‍යාර්ථීන්ට සහෝදර සහෝදරියන්ට නංගිලා මල්ලිලාට දූල පුතාලාට ආදරෙයි ස්තුතියි. අද දවසේ අපි විශ්වාස කරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔබට යම් දැනුමක් ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයකින් අපි ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. අපෙන් යම්
කිසි හිත රිදවීමක් සිද්ධ වුණා නම් කමක් නැහැ ඉතින්. මොකද රිදුනහම තමයි හදාගන්නේ. ඒ නිසා රිදුනා නම් හොඳයි. නේද? රිදුන්නේ නැත්තම් නේ අවුල්. ඒ නිසා රිදුනා නම් කමක් නැහැ හොඳයි. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තව අන්තිම වතාවට අහන තව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න අපි යන්න කලින්. අනුජාන්ත මහතාට අවසාන වශයෙන් මොන හරි කියන්න ඕනේ ඇති. විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන අපි කියලා මේක ඉවර කරමු. අපිට මගහැරිච්ච ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි තව අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔය ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. තව ගොඩක් තියෙනවා අප්පා ඒවා එහෙම කියන්න බෑනේ. එහෙම මං කිව්වට පන්තියක් දාලා උගන්වන්න බෑ. ඒ නිසා අපි අමාරුවෙන් නවත්තමු. නේද? එහෙනම් ස්තුතියි. ජය වේවා. මටත් කියන්න තියෙන ඒ ටිකම තමයි මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ සංවිධානයටත් ඒ වගේම මම යාගේ නමවත් මට මතක නැහැ. මට කතා කරලා මට පිස්සු වගේ දැන් කියනවා මේ සර් මේමයි එන්න පුළුවන් ද ආවල් දවසේ ආවල් තැනට එන්නම්කෝ කොහොම හරි කියලා දවස් දෙකකට පස්සේ අනේ සර් සෝරි සර් මේමයි සර් මේක මේ බැරි වුණා මෙතන එන්න බැහැ ඊට පස්සේ අන්තිම මොහොතේ ආයේ එතනක් දාලා එතනටත් මං කිව්වා එන්නම්කෝ කොහොම හරි ඊට පස්සේ ආයේ කියන අනේ සර් සමාන්ස කරදර කරනවා සර් සර් කියන එක මම හිතා 300 පාරක් විතර ඇහුණා මේ කොහොම හරි අද මෙතෙන්ට එනකන් ඉතින් අතරම මොකක් හරි හේතුවකට අද අපි මේ විදිහට හම්බුණා. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සංවිධායක මණ්ඩලයටයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටමයි. ඔයගොල්ලෝ හරි ලස්සනයි, හරි සුවදයි, හරි හොඳයි. ජය වේවා හැම දිනකටම. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබ දෙපළට මේ වගේ හරබර රසවත් වැඩසටහනක් අපිට දීපු ගැන. ඒ වගේම මම හිතනවා ශාස්ත්‍රය ගැන ඒ වගේම ශාස්ත්‍රයට අලුත් නම් ඒ වගේම ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීමට ආශාවක් තියෙනවා නම් ඔබට ඊටමත් හොඳ තෝතැන්නක් මේ වැඩසටහන තුලින් ලැබුණා කියලා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අතුල ජයසිංහ මහත්මයාටත් අනුර ජයන්ත මහතාට මෙවැනි දුෂ්කරතා හමු ඒ වගේම කාර්යබහුල කාලයක වද අපගේ ආරාධනාව ඉමහත් ආදරයෙන් පිළිගෙන අපි සමග එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතියි. Thank you, Mr. Atula Jayasinghe and Mr. Anura Jayanta for that amazing session. And I hope you all got an understanding of what's behind the television screen. Please remain on stage to accept our token of appreciation on behalf of AIESEC University of Sri Lanka. To present the token of appreciation to Mr. Atula Jayasinghe, I would like to invite Sapna Ravishika, Local Committee Vice President for Finance and Legal. And to present the token of appreciation to Mr. Anura Jayanta, I would like to invite Mahodaya Gunasekara, Local Committee Vice President for Income and Exchange Matching. Thank you, Mr. Atula Jayasinghe and Mr. Anura Jayanta for being with us. Please remain in your seats. Next session will begin shortly. What is AIESEC? AIESEC is the world's largest international youth-run organization which functions with the objective of developing youth with their leadership abilities. We have been providing leadership activities as well as international internships and volunteering experiences for global youth. What is AIESEC in University of Sri Lanka?
AIESEC in University of Sri Lanka has been giving opportunities for graduate youth to empower their skills and talents for a long time. We have been enhancing our local committee by providing high-quality experiences and services to our members and exchange participants. What is Outgoing Global Talent and Outgoing Global Teacher? In AIESEC, the Outgoing Global Talent and Outgoing Global Teacher are responsible for providing globally recognized internships for the youth to develop their future career. Our internships are offered in all fields ranging from engineering, IT-related opportunities like software development, software engineering, business-related opportunities like business administration, business development, marketing, language teaching, as well as subject teaching. What sort of benefits does it offer? All our opportunities are facilitated with more benefits like free accommodation, free food, free airport pickups, and also a dazzling monthly salary. Other than that, the intern gets a globally recognized certificate, gain a multicultural working experience, can expand their profession. hot and spicy, cheering got the navy. Kappe devi, kappe ate, match ka pandara labi. Sar devi, hita tala na tevena, panni ma vinduna. Sar davi atanari kokumi pandama, pan kapare pevena, sette ka kanekuna. Sar davi atanari kokumi pandama. Prima kokumi pandamai. The unwavering dedication of our employees and our world-class safety practices, particularly during times of crisis, are what make Ansel, Ansel. We've built the most recognized and trusted brands like HiFlex, AlphaTech, Microflex, and Gamex. And we're leveraging our master data and safety know-how to deliver solutions to customers worldwide through new digital channels. Introducing Teaser. What is AIESEC? AIESEC is the world's largest international youth-run organization which functions with the objective of developing youth with their leadership abilities. We have been providing leadership activities as well as international internships and volunteering experiences for global youth.
marketing, language teaching, as well as subject teaching. What sort of benefits does it offer? All our opportunities are facilitated with more benefits like free accommodation, free food, free airport pickups, and also a dazzling monthly salary. Other than that, the intern gets a globally recognized certificate, gain a multicultural working experience, can expand their professional network, and most importantly, they can kickstart their career with a bunch of novel experiences. What is Outgoing Global Volunteer? The Global Volunteer Program of AIESEC provides a cross-cultural volunteering experience in different countries for youth from aged 18 to 30 with the motive of developing your leadership.
Manicure hot and spicy. Cheering got better than navy. Saturday baby. Kappe kappe ate. Match එක පන් කරලම යාවි. Saturday baby. හිත තාල නැත වෙනා. පන්නිනිම විමුණා. සරදාවි අතනාරි කොකුමි පන්දමා. පන් හතරේ play වෙනා. සෙට් එකක නෙකුණා. සරදාවි අතනාරි කොකුමි පන්දමා. විමා කොතුමි පන් තමයි. යවුවනේ පොපියන චමත්කාරය. The unwavering dedication of our employees and our world-class safety practices, particularly during times of crisis, are what make Ansel, Ansel. We've built the most recognized and trusted brands like HiFlex, AlphaTech, Microflex, and Gamex. And we're leveraging our master data and safety know-how to deliver solutions to customers worldwide through new digital channels.
Thank you, Anudhi. Thank you, Anudhi. So our next guest speaker is someone who has taken the Sri Lankan name to the forefront of the global stage. He's a music composer for so many epic movie trailers like Sonic the Hedgehog 2, Uncharted, Black Widow, and The Eternals. So everyone, please give a huge round of applause to Mr. Hirushan Madhumarachi, who is joining us to share his experience in the music composing industry. So, good afternoon, Mr. Hirushan. Works, no? So, before we dig into our conversation, let's get to know who Hirushan Madhumarachi is. By his own words, I mean. Okay. So, Hirushan, first of all, can you tell us a little bit about your early life, like who you are and what is that you do? Okay, so for those of you who don't know, my name is Hirushan Madhumarachi. I studied at St. Peter's College, Colombo 4, and I basically I started composing and stuff, I would say, at a very early stage. And you know, my family was, I wouldn't say they were all musicians per se, but creative stuff was always part of the family. And like some of my cousins would act on theater productions and stuff like that. But for me, growing up, funnily enough, I didn't like music because for some reason I thought it was a waste of time, and I had other interests, and pretty much falling into music was pretty much an accident, I would say. So I don't have my family, just 4 of us. I have a younger brother as well, and pretty much I would say being in those environments, even in school, music was always part of regular activities. There are so many stories I can tell about not paying attention to class and, you know, practically singing during class hours and, like, you know, playing a guitar or something like that. Even my friends are very talented musicians, you know. So early beginnings were very, very slow and I would say very unexpected. So to be here now composing music for Hollywood trailers is a bit of a stretch, I would say. So you ultimately ended up doing what you disliked, right? Sort of, yeah. But obviously later on in life, music took on most of my time, and at a very young age, I would say, I can't recall exactly when, but maybe I was about 14, 15 or so. It was actually a video game that inspired me to get into composing. And when I saw that particular video game, one of the credits in that game, when it rolled in, for some reason that music really got me thinking. Like, I was like, wouldn't it be cool if I could do the same? So that little spark at that point was kind of like what propelled this idea of, like, I want to make music, and not for, like, just not to get on a stage and sing or play in a band, not that, but to actually compose music for certain mediums like movies or video games. So that idea that sparked when I was young, you know, it cultivated into, like, this bigger thing later on in life. So I would say I became full-time composer when I was around 27 or 28.
Why I'm saying that it doesn't mean that you have to start everything at a very young age per se. You can always start late, not too late, but at least give you some time to test the waters and understand whether this is something that you can do. But always, having that kind of and driving through that whole idea of a passion that you have, and not like just being like, yeah, I like that stuff. I would like to do it and not do anything about it. So yeah, that's pretty much how things kind of started. But obviously there's a lot of stories in between which I don't think I have the time to really get into. But so for me, it was about a passion, basically turning into a job. Yeah. So in Creative Circuit, our motto is also where passion meets creativity. So your story exactly aligns with that. So Hirushan, music composing is a vast area, right? So I want to ask, what is your role in this area exactly? Like, what do you do in music composing? Okay, so just to give an understanding. So, like I said, my initial dream, or rather the passion, was to be able to score for films and video games, right? But living in a country like Sri Lanka, and I don't live in like Colombo 7 or something like that. My family is not wealthy and all that things. Like I live in Mattagora, which is like, I don't know how far it is from here, but I do everything in a little room. I don't have fancy studios, none of that stuff. But it was this passion about, I would want to be able to do these things one day, right? And taking risks. I think a lot of the problems that Sri Lankans tend to have is like they don't follow through when they take a risk on something. And so for me, when I wanted to do the whole music for film stuff, obviously that industry pretty much doesn't exist here, right? So for me, what I did was I was anyway into film scores, and I would always listen to scores from video games and stuff like so. That kind of material always spoke to me, even from a very young age. Even though I said like I didn't enjoy music, or I didn't actively listen to music, but if I watched a movie, like for example, let's say the first Batman movie, the 1989 Batman movie, that theme was so iconic, right? Those things always captured my attention for some reason. I don't know why. But I realized like from here to be able to do that kind of stuff, especially for Hollywood, is too much of a stretch. Like I had to find another way to kind of break into the industry. So I already knew that trailer music existed, but it was very, I would say it was not really existing at the time, but people used to call it epic music, right? So like groups like Two Steps from Hell, Audio Machine, those were the names that were known in that industry. So I already had some kind of idea of what these guys are doing, and it was pretty much a shortened form of film scoring. Film scoring, obviously the process is very different, but the music that you wrote for those things were very much similar. So I was like, okay, this might be something that I could approach. And obviously when you do your own research and spend more time with this, again, I'm emphasizing on the passion, right? When you really like something, you spend a lot of time and you go through, like, rather than just spending time on Facebook, right? You rather use that to go and find people who do these things, like get into groups, speak to people. Sometimes not everyone's going to respond and all. That's fine. So I happened to find a few people. Like I got to know some people from different parts of the world who were doing this. And then it clicked to me, okay, this is not something that you need to do in Hollywood itself. You don't have to be in Hollywood to do this. And then obviously I spoke to some of these people, not in the intention of like going and asking, here, can you like get me into this, or you don't do that. But genuinely speak to them as wanting to be friends. You just want to get to know them. And obviously some of these people that I spoke to were people that I was also inspired by. And then kind of
they kind of like push me in the right direction, saying, okay, this might be something that you can do. Like check into these things. Obviously, they are not going to spoon feed you. No one's going to come and tell you, okay, do this, and you will be successful or whatever. Things don't happen that way, right? It's always people who are kind enough might give you some direction and say, it's pretty much like the saying where you can take the horse to the water, but you can't make it drink, right? So, from that point onwards, I just kept on working on it. And I realized, okay, this was the easiest way for me to step into Hollywood in some form. So, what I do is pretty much predominantly for trailers for Hollywood movies. It doesn't mean only movies, it's also games, TV shows, but these are all very high-end productions, which all of you pretty much know. So you said that you got to know some people and they provided you with right directions to learn about music composing. So leading with that, may I ask where you learned about music composing, like to build it as a career? Okay, so to be honest, I've never studied music. I have no production background. I've not studied in some studio or none of that. I've learned everything through the internet, right? And practice. Obviously, like I said, I'm bringing that word again. When you have passion towards something, you try really hard. One of the things that I live by is you don't work hard, you work smart, right? Because when you work smart, obviously you'll end up working hard. But if you just work hard without being smart, you're not going to get anywhere. Because you might always see people working so hard, but they don't get anywhere. That's because they don't pay attention to sometimes little details about like how to approach certain things or where to pitch your work, right? So generally people tend to always go halfway through and start complaining, saying, yeah, no one's paying attention to my work, no one cares. That is there at the start, obviously, but it's this idea of like you working very smart with the time you have, paying attention to little details, and really trying to how do I say? It's like there's a saying that you aim for the sky, and at least you'll fall somewhere halfway, right? One of the mistakes that our people, especially in Sri Lanka, tend to do is they don't aim for the sky, but they just aim for somewhere like just close by, right? So you don't push yourself, do things that you were never used to or whatever. So I would say one of the things that I did was always push. And some of these people who I looked up to or spoke to were at the top of their game. These were like top tier guys. Like they knew exactly what they were doing. So, getting inspired by those people and then pushing really hard. It doesn't mean that you will be as good as them. You probably can or even surpass them. But the idea is to push really hard so that at one point when things start going, it'll be a natural progression of things. So I would say that's one of the things that I followed. It was about always pushing for keeping benchmarks and always trying to meet that. And that benchmark keeps moving as well. That's the interesting part, because even these people might not be the same that they were 2 years ago. They are far ahead. So try to always keep those kind of things and not settle for anything less. So you are a fine example of how far we can go by self-learning and dedication. Yeah. So now we come to an interesting part. So Hirushan, can you take us through on where and how you started off in the industry? Like what was your first project and was there any challenges you met at the beginning? Musically, I would say my first project was nothing to do with Hollywood or anything. My first gig came through a theatre production here locally. They wanted me to do the background music for the production, and obviously at that time, as I said, I had no knowledge of production, very little knowledge in composing per se. I still for this day don't know music theory, right? If I'm sure there are people here who can look at a piano and be like, okay, this is the C chord and say like that. I still don't know.
quite honestly not bothered to learn even. So, but I go with the kind of like, it's all about feeling, right? So anyway, what was the question again? My question was, how did you start off in the industry and like what was your first project? Right. So when these guys approached me, obviously I had no knowledge and it was a daunting experience, obviously. And it was that was the first stepping stone for me to actually score for something. And I would say in terms of trailer music, the first task for me was to get my music represented by a publisher or a label, right? So the first task was getting the music to sound like trailer music and for them to accept it. So that was the first task. I did that. That was in 2000, I would say towards end of 2017. So it's not a long time. I've only been doing this for 5 years now, closing in 5 years, I would say. 2016, I left my job and all that. But trailer music, it took me a long time to get there. I was not getting paid. I had no money. I was broke, right? So that's one of those risks I was talking about. When you have to do these kind of things, you have to take. And then the first I would say, I can't really say project per se, but I would say my first placement came from one of the first tracks that I did for them. It was for a TV show called SEAL Team, which for one of their season episodes, they did a trailer and they used my music for that. So that was kind of like my first, like actual placement and like having my music used in that scale. So before that, it was always theater productions because I was working. I worked at Jonkies, I worked at SoftLogic, both things for like about 2.5 years or so. But while doing that, I kind of had this side thing going on, and I did the first project, and then again they asked me to do another one later on. So it kept on going that way, but it was not to this extent, obviously. So that would be my first project. And then trailer-wise, I would say that SEAL Team was kind of like my first break. So starting off recently, you have already contributed to some biggest blockbuster movies, right? Recently. So yeah. Now we are very curious, Hirushan. So we want to know what was your biggest project up to date, and could you walk us through the project? Okay, so the biggest project, it's a little hard to kind of pinpoint one exactly because in trailer music, just to give you guys a brief, since we didn't kind of like touch on like what trailer music exactly is, there are a few forms of like how you do trailer music. Trailer music, one is where you have a publisher, I mentioned this before, or a label, what you call, which would accumulate or rather compile the music that we write into an album. Like let's say they would come up with a concept saying, we want trailer music that has hip-hop infused into it. But it has to be trailer music. Trailer music has a very specific structure on how we work. So we do that kind of music and we give the material to the publisher who in turn pitches it to the studios that work with these big movie studios who like take the music and use it for their marketing purposes, right? That's one. Second way of doing it is doing custom work. For example, Disney would make a request saying, okay, we are working on the next, let's say Pirates of the Caribbean movie. We want you guys to infuse some of the Pirates of the Caribbean movie themes and create trailer music for it. So in terms of that, those kind of projects I would say are the hardest. Because it's always, they would ask certain things like do this, change that, include this theme, and having to kind of already work on something, it sounds like it's simple, but it becomes really hard because you have to keep on working on it. It's not like a one-off thing. So I would say hardest ones to this day, I recently had one, which I can't mention what the movie and all is, but I was given the opportunity to customize
I can't remember the song name. It was a Coldplay song. So I literally had all the Chris Martin original files from his song given to me to be able to kind of compose over that, use some of his vocals and stuff like that. So those kind of stuff are really hard. Also because they would literally send me an email at 3 in the morning and expect the music to be delivered the next day. So the hardest one I've had was like 15 hours. I had to pretty much compose everything and send it off within 15 hours. So I would say doing custom work in the trailer music industry is the hardest. So it's very hard for me to pinpoint exactly one project because there are several. So that sounds tedious and like very fun at the same time, right? Yeah, it can be fun, especially when the ideas work. When the ideas don't work, it's torture. You feel like killing yourself at that point. Because, as you can see, I wear specs as well. So I literally can't see all if I do this. Right? No eyesight. Me too. Bad sleeping habits. I have gastritis also. So yeah, like those are some of the side effects of doing these kind of jobs because you have to work for their time. You have to meet their demands. It's not easy, obviously. But through those things, especially when something goes through, like it's very hard to describe that feeling of you having your music heard by the entire world. You know, like recently, like today, or rather last night, I got news that a portion of my track was used in the new Dungeons and Dragons movie trailer, right? So, and that was played in the San Diego Comic-Con. So, that's like, how would, like, me imagining me from Mattagoda, me being in Mattagoda in a little room, as my music in front of a major audience, and these are released worldwide, right? So, it is a crazy process. It is very difficult, but obviously the results when things go through, that feeling you can't really match it. So I would say anyone who's passionate about something, you'll understand when you actually put in the time, you work hard and not trying to kind of like do the same thing everyone else does and fall into this trap of like, no, you have to be a marketing person, you have to be an accountant or an engineer or whatever. Sadly, that's not how the world works. And there is so much of opportunity out there which sadly, again, Sri Lankans don't seem to understand. So, but it comes with side effects as well, like I said. Bad eyesight, gastritis, no sleep, so all that. But since you're passionate about it, you don't really care. As long as, when, like I said, when ideas come through, it is very satisfying. But when things don't go right, I would say, like, I've asked even my parents not to come and talk to me. It gets really bad. We can understand. I mean, we feel really proud as Sri Lankans when you say that, and we just can't imagine what you might be feeling when you heard the news about Dungeons and Dragons, yeah? Yeah, so, it's nuts. Like, like someone who dreamt about these things as a kid, like many of you. We all watch movies, play video games and all that, but like I said, it's more impactful given the fact that I come from a country like Sri Lanka. And I am the only Sri Lankan even to this date who's doing this. Right? Which I don't know, which I don't understand why. Right? So if at all, if there is someone here who's into music and has that kind of idea of trying to break into these kind of things, just one thing, you can do it. It's just, again, be smart. Try to identify the areas where you can approach and do all that. So, yeah, it's a lot of things. So all of that like accumulates into this major, like a happiness thing, when things go through. That's really inspiring. So that leads to my next question. Actually, I have several I want to ask. So, who approaches you to compose music for a trailer? I think you already mentioned it earlier, but very comprehensively, who approaches you? And can you take us through the process of starting off a design from the beginning to the end where the final product comes out? And like,
We all know that we have to maintain communications with many parties, and how do you exactly manage all that? Yeah, interesting thing is about, like, for example, customs, right? Things don't go as smoothly as you think. Sometimes some of these requests are crazy, right? Like I've had requests saying from the agency saying, can we make it a bit more Black Pantherish? I'm like, what does that mean? What does Black Panther mean? Like, yeah, I know it's a movie, but what are you talking about? So sometimes direction is absolutely nothing. But how we kind of tackle the whole thing is, it's about like building that kind of backlog of like, or a backlog of ideas of you know, watching movies, getting inspired by, you know exactly what kind of things these guys are talking about, right? So the process usually for customs and all, it starts very simple, where these guys send a brief and they would say, okay, incorporate these things, like, for example, like I said, make it more Black Panther. So that means they want us to have very African-inspired percussion or something like that. Initially, when you get that message, you're like I said, like it doesn't mean anything, but you need to be specific about it. But then obviously you start it off like that. Sometimes an idea comes from a random sound, right? In trailer music, we do these things called sound design, where, for example, if one of you just shouted, I could record that and make it into a signature sound. You take inspiration from like day-to-day sounds. Sometimes, yes, because trailer music is like every other music aspect. Like if you listen to a song, there's always a hook, right? But in trailer music, a hook is usually like a weird sound. Like you can't exactly say what it is, but it either sounds cool, or like if it's a horror movie, sometimes it's like this weird ticking noise where you're like, what is that? But it keeps running in the trailer. That becomes part of the trailer, right? So sometimes it's like that. Sometimes it's a rhythm, a specific, like a 4-bar rhythm or something like that. Or it could be a chord progression of some sort. So the process can start from different angles. Sometimes even within the track, we start the track from the end. We don't do the first part. We do the climactic part of the track first, so that we know how far we can push it. Because trailer music, if you listen to trailer music, it always starts small and keeps gradually increasing, right? Elements get added, it becomes bigger, right? It's always like balls to the wall kind of thing. So it has to be loud. Like they call it the wall of sound. Towards the end of a trailer track, it tends to be really loud, overemphasized percussion and all that. So sometimes the process starts at the end, and then we work our way backwards. Try to incorporate certain elements at the start, remove certain things, and we build. So it's always structure based. There are different acts. So it's an intro, or rather the intro, then there's a build up section, then there's a breakdown, the climax, then the ending. So it's like that. So trailer music has it's a bit restrictive, I would say. If you are scoring a film, then it's all about the picture, right? Whatever happens in the picture, you kind of take in, you try to understand the context of the scene, and then you score it. But trailer music has a very specific structure. You have to always kind of adhere to that. But also, it's like, think of it like this. In order to break the rule, you have to know the rules. Right? In trailer music, it's all about that. Understand the basics, and then you go and break. That stuff, trailer music, people who work on these things like that. They're like, okay, that's weird. We weren't expecting that section to be there, and we can use it. Can you all hear? So that's pretty much how the process starts. It's not one specific way. So I would say like specific sounds to rhythms to chord progressions, wherever the initial spark comes from, we go with that. Sometimes, like I said, the idea doesn't work, and funnily enough, I sometimes realize the idea doesn't work halfway through, and then you're like, oh, now how do I change this? Sometimes you don't have time to change it, and you just pray to every god that there is and hope for the best and just go with it. Sometimes it gets used. Some of the music that I have got placed in movies and all were some of the tracks that I hated.
Like for me, I absolutely hated it. I was like, oh, this is bad. But it worked out because for some reason they thought it worked, or whatever the little that story. Because trailer music is also a form of storytelling, but in a very short form. So it worked. So, but it's about trying to see if you, even if the idea doesn't work, just sit through it, finish it off, and get on with the other stuff. So that was an insightful answer, Hirushan. So I think now the audience has an idea about what music composing is. So my next question is, what would be the key factor, key deciding factor whether to accept or reject a project? Sometimes it's time. Time can be a thing, especially like for trailer music, if they say, you have to deliver this within 15 hours or 24 hours, depending on what kind of thing that they're looking at, you have to kind of understand, okay, this is not the kind of music that I'm accustomed to. Like if for some reason they say, okay, do like an EDM infused trailer track, I'll probably say no. Because I kind of understand what EDM is, but I'm not an EDM artist. So to be able to tackle something like that makes no sense. That is one. Then if you go out of trailer music, then I would say, again, time and obviously compensation and stuff like that matters. The one thing I want to stress on is, like, if any of you are creatives, don't do anything for free, right? People will always ask, like, can you like අර සිංහලෙන් කියන ෆිට් එකේ මතන් පොඩ්ඩක් එක කරලා දෙන්න. Like, no. Because if they are spending money on other parts of the project, that means they surely have money for this as well. Right? Don't get me wrong, it's not about the money, but it's about the hard work that you put in, and it needs to be compensated for some degree. Even if it's like $1,000, it's fine. But don't do anything for free. Right? Always value your work, and depending on the kind of workload you have, always pick and choose. Okay, like for example, people have asked me, like, why don't you write music for local commercials, right? My simple answer is, it's an opportunity cost, right? Do I spend months doing a trailer track and earning whatever I earn out of that? Or do I spend, again, let's say a month working on a local biscuit ad or something and pretty much earn a dime, because not to like tell you all how much I earn or something, but the potential out there is crazy, guys. Everyone's so stuck up on this idea of like we have to do everything in Sri Lanka. No, that's why I'm saying always like push outward. There's so much of opportunity. You can make a living. Everyone says, doing music, you can't build a life for yourself. Yeah, if you're shit at it, yes, you might not be able to do it. But if you work hard enough, there is always a place. Maybe you might be a vocalist, a guitarist, someone. You can be a session player. Just work on your craft. And then when you go to those opportunities, you realize how much of your work is worth, right? So then in my case, I would always pick, okay, I'm spending so much of time on this and I get paid a good amount, right? So obviously I would take that. I'm not going to spend time on something else which has no recognition, doesn't take my kind of career out there. Like, just because I do a few biscuit ads or something like that, I can't go to Hollywood and say, here, I've done this ad for like Astra or something. Can I do a trailer track for your next big movie? They'll be like, what? And they would sometimes even listen to the music and be like, no, this is not what we are looking for. So understand it's fine. If you're doing commercial work here, that's fine. Totally fine. But I would say push towards other things. Not even trailer music. There are other aspects of this kind of music as well. Music is just not like being the next biggest pop artist. There are so many other avenues. Even the business side has so much of potential in music. So I would say, yeah, so deciding factors are based on like time, compensation, and at the end I would say the happiness that you get out of doing it. Because when you have to work on something, if you don't like what you're doing, you won't put the 100% into it, right? You're going to do it like
I have to do this again, kind of like mentality. That's how pretty much everyone works in this country also, no? Like, අපි සිංහලෙන් කියන්නේ කරන්නම් වාලේ දේවල් කරනවා. කීයක් හරි අතට හම්බුනනම් ඔන්න ඔය නිකන් කරලා දාමු. That's the kind of mentality our people have. But when you're working with foreign clients, like people at this kind of level, you can't be like that. Right? You have to bring your A game. Even if your A game is compared to their level, it's like B grade, that's fine. You have to bring your A game. And you have to be happy. When you're happy doing something, it becomes that's why I said, like me having all these other side conditions of doing this job, it doesn't really matter. Right? Obviously, you'll have to take care of your health and all is important. But those things don't matter. Like people would always say, like, oh, you should, sometimes come out and like party with us and all that. Why? I don't enjoy those stuff. And just because everyone else does it doesn't mean I have to do it. Right? You enjoy doing your work. You enjoy composing. You enjoy watching movies. Like for me, playing video games and movies is not a leisure activity. It is fun, but it's also part of work. So I pretty much, like what you guys do for enjoyment is pretty much work for me. Right? So whatever, maybe not music, can be something else even. When you enjoy stuff, that's what you should focus on. And not just do things for the sake of doing it. Should do what you enjoy, right? Yeah, it's totally up to us where we want to take our career to. So, yeah. So, Hirushan, we all have a finest moment in our life that we want to remember and tell people who ask about, right? So, may I ask, what has been your proudest moment as a music composer in the industry? Is that a hard one? A bit of a hard one, but okay, so bit of a story to this. Any of you play video games here? I'm sure there's at least one or two people. Any hands? None of you play video games? Really? There are one several. there. So once I lift your hand up, no one's going to judge you for playing video games. I probably will, because I'll be like, why are you people not playing video games? At least play Candy Crush, no? Okay, fine. Anyway, so during school, one of my good friends, one day when I went to his place, so there's this game called Uncharted. There was a movie also recently. But so this particular game, him and his brother both were like, Masa, you need to check out this game. It's amazing. This is on PlayStation 2 or something. And that was my introduction to the game. And then when I saw it, I was like, whoa, this is crazy stuff. This is so good. I obviously played it, finished it and all that. But when I started composing, when my friend also kind of got to know that I was into this stuff, he kind of did this thing where he wrote an email to Naughty Dog. Naughty Dog is the company that made Uncharted. That entire franchise is done by them. He wrote an email to them with one of my tracks on YouTube. It was some old thing, like it sounded absolutely crap. But he kind of attached the whole thing into an email, and he sent an email to them saying, like, check out his work or something. Like it was a very sweet gesture from his end, to kind of help me. But obviously those people are not going to check those emails. But that was during school, right? So then let's say about 10 years after, maybe even more, I ended up getting my music used for the movie trailer of the same game, right? So what started from there, I ended up having my music in the trailer. So that entire cycle of events of how things happen was I would say one of the highlights for me to be able to have that. And the funny part was we were actually out that day, and he was with me when I got the news saying that my music was used. So it became a bit of an emotional situation. Ended up crying a bit. But yeah, I would say that probably is the most important one. But there were other important stuff as well.
It was kind of it and totally hard work. Yeah. Yeah, you don't really expect these things, right? But the thing is, why I gave some context to the story is that so that you guys understand that. I know it sounds a little, I don't know, cliche or whatever to say it, but dreams do come true, right? If you work hard enough on your dreams, now I'm not saying like every dream will come true and you suddenly saying like, yeah, I want to be an astronaut and send a rocket that goes nowhere and call yourself an astronaut, right? Like, I wouldn't say those are dreams, but something that is realistic, something that you think based, because you have to also understand what your capabilities are, because a lot of people sometimes tend to like, yeah, I dream of doing this, but are you working towards that? So let's say, for example, if someone here says, yeah, I want to be a game developer, but what are you doing right now? Then they would say, no, I play games. Just because you play games doesn't mean you can be a game developer. It doesn't work that way. Right? There are plenty other like that. Yeah. If that's the case, then all of these people can be game developers. But that doesn't work that way. You start off, like when you have to realize what you're passionate towards. You can be someone who's extremely passionate towards being an engineer. Right? Okay, follow that. Those are like the basic kind of streams where people get into. Sure. But when it comes to the creative side, the ball game is very different. Obviously, you have restrictions from families. Luckily for me, my family was very open-minded about this whole thing. So they were supportive, right? Not like they went and spoke to some people and gave him a project or something. None of that stuff, right? But having that kind of backing also helps, because psychologically it can become a very difficult thing because you have to work alone. You spend so much of time alone. Like I remember when COVID hit, people started going crazy about the whole quarantine situation. For me, it was like, welcome to my life. I spent pretty much months inside a room, not seeing a single soul for like months. Even my friends had to get used to my lifestyle to a certain degree. I'm not saying everyone has to do that. Some people might be able to manage their day-to-day life with other things much more in a much more better way. But yeah, so those kind of things are very important. Just understand that it's all about hard work and really understanding what you're passionate about, and then also making realistic dreams, basically. So last but not least, we want to know, as a young and an acclaimed music composer, where do you find inspiration for music composing, and are there anybody who you look up to in the industry? Inspiration, obviously I look up to a lot of people. I would say film composers like Danny Elfman, Harry Gregson Williams, Hans Zimmer, obviously, Tom Holkenberg, who also known as Junkie XL. He did music for Mad Max and all that. So these are some of the people, like obvious people that I would mention, but there are other artists as well who have now become friends over time, since I'm also now part of that industry. But inspiration comes from sometimes film scores, video game scores, even obviously now I listen to music like everyone else. I have like my bands or whatever that I listen to, like Muse or I don't know if you all have heard Manchester Orchestra. They are not an orchestra, they are a band. I think they are British. There's an artist recently that I've started to listen to called Aurora. She's very young. I think she's from Sweden or Norway. I think Sweden. Amazing music. If you all haven't seen, just check it out. It's kind of weird. Like it's sometimes a little psychedelic kind of stuff, but very inspirational. So I try to draw inspiration from so many different parts, not just film scores, or because you can't, like when you do trailer music, you get so many different genres to work on. You can't. Very early on, I realized I can't stick to one thing. I'll have to tackle other stuff as well. So I've actually worked with hip hop artists and stuff like that, which was kind of weird because I don't really like hip hop music and stuff. But I've come to kind of like some of it now.
All right. So that was a really wonderful conversation we had with Hirushan Madhumarashi. So I think now we can move to our audience questions. I know they have been waiting to ask some questions from their side as well. So guys, now is your turn to forward any questions that you might be having. Don't be shy, guys. Please ask questions. So I would like to ask, what are your future aspirations in the industry of music composing? I would say my next thing would be to actually be able to score a film or a video game. I wouldn't necessarily say I want to work on a Hollywood film, but some movie that has a good story, good script, obviously. Even if it's an indie film, I don't mind, because my experience in scoring films is obviously very much less compared to doing trailer music. So I would say that would be the next step for me. At least a video game. Thank you, sir. Just ask anything, guys. So, hello, Mr. Hirushan. So, my question is that what is your advice for someone who wants to be like you one day? Okay, so, this is going to sound a little weird, but I would say, like, even stuff that I was just talking about, don't take it as advice, right? Take it as something that someone is just sharing their experience, right? Look at it like an equation where there are different variables, but the ultimate result should be you succeeding. Now, success is also a subjective thing. Like what means success to you is not the same thing to me, right? But if you want to do a similar thing, maybe not even trailer music, maybe something in the music field somewhere else, try to gather as much as information from these experienced people who have done it before, and incorporate certain stuff that you think works with your circumstance. So, for example, let's say there could be someone here who wants to do trailer music, and if they come and ask me, like Hirushan, how would you start this off? I can't tell them to do the exact same thing I did, because times are different now, right? Certain background elements are different. Like I said, my parents were supportive enough, right? They created the environment for me to be able to take the risk in a certain way. Now I can't sit here and be like, yeah, give up everything, don't study, don't do any work, just dive into your dreams head on. It won't work that way, right? So I would say, whatever I am talking about, or anyone else who did these panels here, take certain aspects that work to your narrative. You build your own story, right? So look at it that way and try to formulate your own success story. So in that sense, I would say some of the stuff that I said you might be able to take now, but go out there and find other trailer composers or film composers or whoever, and try to see what they are saying. Like try to understand what they are talking about. Maybe certain elements that they say might actually work for you, but that doesn't mean everything that person says is the way of doing it. So I would not recommend like going and being like, this one told me to do this, so I'm going to do that, and then you end up failing and being like, Aru munadara kiwe? Like, yeah, he said like I'll succeed if I do this, but nothing happened now. That's what happened with that. That's what tends to happen with a lot of people. People just take the word of someone else's, and famously Sri Lankan people also tend to be like, mama tama danne okkoma. So මං කියන දේ කරන්න, මං කියන විදිහට කරොත් එහෙම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. So එයාලා ටොෆි එක දෙනවා පොඩ්ඩක් කන්න කියලා අපේ කට්ටියක් කනවා. කාලා වැඩේ වණ කරගෙන ඊට පස්සේ කෑ ගහනවා මේක හරි ගියේ නෑ, my dreams didn't come true, I did the same thing this person did but it didn't work. So try to, I know it sounds very simple and obvious, you guys must be like, yeah, what is this guy talking about? It's obvious now. Funnily enough, people don't pay attention to that stuff. So I would say, rather than advice, whatever I said, take certain aspects of it. Doesn't have to be for music.
can be for something else, and build your own equation, and then you'll have your own success story. So thank you so much for sharing your knowledge here No with worries. us. So I'm curious about something. So you Yeah. have worked in with big personalities such as big directors and actors and all. So can you please share your experience with them? Okay, so funnily enough, I've still not been able to like work with directors and actors directly, because like I said, there's actually a few middle grounds that we kind of have to go through. It's not always a direct conversation about work, but I've had the luxury of working with some of the top tier industry people, especially in this kind of mediums like film scoring and video games and stuff like that. And one thing I want to say is also, since people especially in countries like ours, tend to think, since I'm brown, no one's going to pay attention to me. There's going to be a lot of racist things said to me. They're not going to give me an opportunity, like stuff like that. Those are all excuses given by people who are not good at what they do, or don't even try. Right? They will go halfway and be like, yeah, they didn't give me an opportunity because apparently I'm brown or something like that. Now, when you work with some of these artists, they don't care whether you're brown, black, yellow, red. They don't care. As long as you work professionally with them, you understand where they are coming from, you respect them for who they are, and and being very direct, and not being like, even to make friends with some of these people. Don't. I would say worst thing to do is like try to be like, oh, I'm your best friend kind of scenario. Like, try to be overly, I don't know how to exactly say it, but you have to have some level of professionalism. And when you treat them right, they treat you well as well. And when you do the work properly, that's what matters at the end of the day. They don't care where you come from or whatever. So for me, so far, I've not had a single bad experience working with any of these artists. They are all really nice people. People tend to be like, they're all celebrities, they're all human, like all of us. They also have sometimes similar problems like us. So they also like when you treat them that way. When you talk to them like in a normal way, rather than being like, oh my God, I'm like your biggest fan. Like, can you say, give me an autograph or something? They'll be like, okay. They don't like that, right? So treat them professionally, treat them with respect, and bring your A game when you're working with professional people. Even within Sri Lanka, I would say, always have that, maintain a certain kind of, sometimes over time you become friends, and then you can open up a bit more and like have that kind of friend to friend kind of conversations. But initially when you work, it's always very professional. Funnily enough, in our schools, they don't teach us even how to like properly send an email, right? They don't teach us those stuff. But when you come out of school and all, you suddenly need to understand, okay, how do I address someone? What kind of things do I need to put on an email when I'm approaching some of these people? So those things, yeah, sure, initially you might screw up a few, but that becomes a learning experience. So yeah, it's not too different working with those kind of people. It's just, yeah, you can be a little starstruck at times, and you're like, oh, I get to work with someone I idolize or something. But if you keep your cool and work professionally, then they also start respecting you that way, and they don't care like from where you come from. I'm sure like some of these people that I work with, they don't even know where I'm from. So yeah. Any other questions? So hi, Mr. Irshan. So first of all, thank you so much for this valuable session. No worries. So my question is there any projects that you are currently working on? So what are you doing right now? Currently working on. So yeah, that particular track that I'm working on with one of Coldplay's songs is there. I can't sadly
tell what the movie is. I'll just say it's a Disney movie. But since they put out so many movies, you all wouldn't know which one it is. That is, and of course, like the usual album work that we do, like I said, like we compile music and we give certain material for the industry to be used. Those things are always there. We work on a weekly basis, every week, usually every Friday we have deadlines. So sometimes within a week we have to write about 2 tracks. It's not like a artist thing where you can spend months in a cabin or something like that and get like all inspired, or go through a breakup and then write a song about the boyfriend or ex-boyfriend or ex-girlfriend. Like none of that stuff for us, sadly, or actually in a good way. We have deadlines. That's why I said like it becomes tough, especially if you don't have the kind of interest and passion towards what you do. You can easily give up. Even for us, sometimes now, me doing it for 5 years, it's getting a little tiring sometimes. So sometimes when a placement or something comes in, we get back. We're like, finally some good news and all. But yeah, those stuff I'm working on. Others are pretty much. There's one for Warner Brothers, which I don't think would go through. So yeah, sadly I can't mention movies and stuff. I don't think I'm supposed to even mention that I'm working on a Coldplay song, but never mind. Yeah. Do we have any other questions? This question. Yeah. How likely are you to compose a new thing, like something really new, brand new, not extracted or derived from somewhere else? Sorry, I didn't hear your question properly. How likely are you to compose a new thing, something really new, brand new, not just extracted from derived or somewhere else? That's a very hard question to answer. It's like this. See, the thing is, when we write material, even if it's a song, like you have no idea whether it's going to be a hit or not. No? You have no idea. It depends. Like I said, I've had tracks that I've done which I thought were pretty shit. And I didn't like it at all. But for some reason, people who were working on it really liked it. So it's sometimes I would think like this idea is bad and like it's not really new. It's not something that I can really call. It has to come from people who are listening to, like, for example, if I do a song, it'll be up to you guys to say, okay, this is something new, this is something different. But when we kind of compose and stuff, when we work on stuff, we don't actually go into it looking, okay, I'm going to do this really different thing. And then sometimes when you kind of try to do that also, it really doesn't work out. So I don't really think that I have anything like that in mind. But obviously with trailer music, it's a very trendy genre. Trends change like really fast. There was a time where dubstep was a thing. Every trailer track had to have some dubstep element in it. Now it's a case of cover songs. Every goddamn cover song is being used for a trailer in some way or form. It's actually becoming annoying. So it's very hard to kind of like say which, or rather like whether there's anything that I'm specifically working on which is groundbreaking or something like that. It's up to the industry and people who are, at the end listening to the material to actually make the call saying, okay, that's different. So I think that's all the questions we have from our audience. And do we have anything else? That's all. No worries. Yeah. So, Hirushan, what are your thoughts on Creative Point 3.0, where we bring out backstage heroes like yourself and try to inspire the next generation of creative youth?
First of all, I want to thank AIESEC for inviting me. Probably all didn't notice the fact that I'm also nervous a bit. I have not done something like this before. So, but thank you for having me. I wish I could elaborate more on stuff. For me also, like it might have sounded like I'm trying to say a lot of things but can't say. That's because obviously the time constraint and stuff like that. But anyone who wants to talk to me after this, you're welcome to do so. But I just want to thank these guys also to, inviting me and being able to talk to you guys. Because I think given the situation in the country also, I think it's important that we this whole idea of system change also applies for these things also. Like we need to break away from the norm of doing things. So be able to come and talk to you guys and shed some light on certain things that people don't know, especially in our country. And things like this exist and people can actually achieve these things or do these things. I think it's very important, and it's great that you guys got a lot of people who are, I wouldn't call myself an expert, but there are other people that are even previous speaker. I feel like, those are good things to talk about, like show people there's so much of more potential out there rather than just going with the, trend or this train of like doing the same thing like everyone else does. So I think in that sense, what you guys have done is commendable. I thank you guys for doing that. And happy to be here. So that comment means a lot to us, Hirushan. And thank you for sharing your experience with us today. It was really, really insightful and it inspired us so much. So please do remain on stage for our next session. So, yeah. So for that, we have a special guest for the discussion. So let me introduce Mr. G.K. Reginald, the founder and director of Urban Records Entertainment, who has shown his immense support for this event. Good afternoon. Good afternoon. Everyone can, in the back, everyone can hear me? Matan, don't do that. I also your stomach. So, yeah. Hi guys, I hope everyone's doing fine. Yeah? Come on guys, you're the youngsters, right? Hello? Alright, shall we do a small exercise? Huh? Small exercise. Right, I don't know, I didn't plan this on something, alright? So, can you all just shout out and say what is the platform or the app that you listen to music on? Alright? On 3. Okay? iTunes, Spotify, anything. Just shout it out loud and show me your energy, yeah? You're youngsters, right? Alright? 1, 2, 3. Alright, there you go. Okay, let's start. You should. Okay, that was an energetic start. So, yeah. So, Mr. GK, how do you introduce yourself to the audience? Okay. How do you want me to introduce myself? That's the question. All right. So basically, since today we're going to be talking about my company and what we do at the company, I'll introduce myself as an artist, where I started off back in 2006. I guess most of you all might not know me because I'm more into Tamil rap and Tamil music as well. So that's how it all started. And so I write rap, sing rap, and write lyrics for cinema movies like Indian Tamil films, songs, and all. Yeah. All right. So now we have a question first from Hirushan and then GK. So how do you define the creative industry to our audience, Hirushan? You want to take this? That's a very tough question to answer, no? Hope it didn't put you in trouble. Yeah. How many little time do you take this? Okay. It's like there are so many different perspectives, right? So if you are a creative person and if you're working in a creative field, it might be the one and only thing for you. But if you are an audience, as we all do when we watch a movie, we critique, right? We find even a small mistake and critique.
right? So that happens. It doesn't have to, be in a best way or in a startup thing. It doesn't matter. But how we take in and how we present that in the creative industry will represent how it is going to be and how it is in the industry as well. Did it cover the answer? Yeah, so I would say creativity. Every person here would have some form of creativity, right? And it's about whether you make the choice to cultivate it and work on it. It could be an artist, an actor, singer, composer, even a producer or something. Even if you take some other genre of work, even let's say marketing. Marketing people have to be creative as well, right? So the creative industry is a very taxing thing on your brain, obviously. It's not a physical job, right? So the creative industry, I would say, is something that involves a lot of time and effort, and also you, based on certain kind of industries, like I said in my case also, you spend a lot of time with it, and you're not going to be the usual. I'm going for parties. I'm mingling with all these other people. That's not the kind of lifestyle for whatever reason creatives don't tend to have. That's why you always look at a creative and be like, that guy looks weird, like with long hair and all that stuff. Like that's not because they want to be that way. It's just how they are. Sometimes you just don't have the time to cut your hair, right? So obviously for the normal person it would look weird, but I would say any person here has a creative side to them, and it's not based on just creative industry people are just some breed. No, everyone has creative. Anyone here can get into a creative work, but you need to understand what you're getting into also. So yeah, I would say that's what creative industry is. Yeah. So my next question is, how can you tell us the culture and work environment in the creative industry? Is there any differences? Okay, so this again falls on to the first part that I mentioned. The creative field is very solitary, right? You can't, when you're getting into it, you need to understand that this is going to happen. You're not going to be able to go out with your friends often, right? It becomes a psychological thing later on, because people are going to be like, he's not coming for this, he's always inside a room, like he doesn't party with us anymore. How is it a cricket gone in there? Like stuff like that. But once you get into that, the creative side of things, it, like I said, takes a lot of time. So you end up spending a lot of time with it. It becomes your life. For me at least, I wouldn't say, okay, work-life balance, there's nothing like that for me. My work is my life, right? Because like I said, what you guys do for leisure, like watching movies, playing video games or whatever, is my work, basically. So I have no border in that case. I'm assuming for GK it might be a little different, because his business model is different. So in my case, it's like that. So it becomes part of my life. So even for me to talk about something, I would always draw references from movies and stuff, because that's where my brain works, right? So my inspiration, my ideas, my thought process comes from those things, because I consume those things a lot. So in my case, that would be my kind of like the culture of like how the creative scene works. In, I think your case. So when it comes to artists, so you might know they will be performing live sessions. Every time you can see them posting on Instagram live sessions. I'm going to sing this, I'm going to do this, I'm going to do that. So that is the part where an artist should be, to grow your audience, to grow your stability in the industry, and you have to be interacted with each and every fan each and every time. So let's see, how many of you are here who's who want to be an artist, or who is looking forward to be an artist? Anyone? Seriously? No one? All right. Yeah. Yeah. Watching movie, anyone?
See? No hands are coming up. All right. Yeah. So this is where you get the ideas and, you can grow yourself up in the industry. So I guess the doubt that you have to be an artist is because you are doubting yourself whether it is an industry, right? Yes or no? Yeah, exactly. That's the point. That's why I'm here today. So I'll be talking about it later on. So, all right. So that's where, as an artist, you have to build a culture yourself, who you are to your audience. You have to show off, actually, right? Each and everything that you do, each and every, let's say, even if you're going live, you have to put on a makeup. Why? To showcase yourself that you are an artist. You are trying to be an artist. Even the foreign artists, even Hollywood rappers, singers, whoever that be, they doesn't just come up on live just, like a random live. No, they don't. Because they want to keep that audience alive with them until they perform. So that's where, if you are going to be an artist, whoever, who didn't put your hands up. So that's the main point that you have to think about when you are thinking about the industry culture. So see, now when he explained that, and if you take into account what I said, totally different, right? Now I don't have to put makeup and all that and wear some fancy clothes and go live and start singing, right? Because that's not what I do. So in my culture or my industry doesn't require that. Not a single soul knows that I do this even, right? So that's how it is. So if you are an artist, then the whole culture, the environment is very different. Sadly, you will have to show off and do certain things that normal person wouldn't do on a daily basis. Okay, so you both must have a role model in this industry, right? Like previously Hirushan said that you looked up to many people. So like that, for both of you, who is that person? To be honest, I would say, not to boost myself up, but I would say whatever I did last would be my mentor for me to do better in the next one. So that's how I take it each and every time. Because as an artist, I have to release songs to keep up with the audience. So whenever I release a song, I always think, okay, so next song, when I do it, what could I do to better myself up and to reach a new audience? What would be the strategy to get new audience or the language? So you can see a few of my songs which I have tried all 3 languages in one song to cover up all 3 language people over here in Sri Lanka as well as abroad. So likewise, that even in a song that you can put so much of ideas and so much of input into it. So that became my mentor for myself. And other than that, who I look up to better myself up in the industry is basically in the rap industry. I would look at Eminem, Tupac, 50 Cent, all these major artists who are doing big in the industry right now. And when it comes to musicians, I always love the Indian music because the thing is, they have a good, flavor, which gives a Western style as well as a classical and also an Indian culturistic style. So A.R. Rahman, of course, one of my mentors. And then comes from Hollywood, Hans Zimmer. So one of the best composers, background composers for movies. So yeah, those are the guys except me. Yeah. I kind of already mentioned mine. I would say people like Danny Elfman. If you all don't know who Danny Elfman is, go and check out. You all obviously seen his films. Harry Gregson Williams, Hans Zimmer, John TXL, some of those guys are because they are the people who are dictating the industry at this point. They are the ones taking the industry forward. So it's not about copying them, but when you listen to their music, you always have to get inspired by something that's better than what you're doing. Like you trying to get inspired by something you did doesn't make sense, right? So that's why we have role models or people that we look up to. So in that case, I would say, people like Danny Elfman for me are role models. I would like to one day at some point, maybe, I don't know if it's possible,
score a movie like one of his, have some top tier actors in that movie and to be able to stand there as a Sri Lankan. Because I've seen people perform some of their music in stages and stuff like that, and an entire orchestra playing that. For me, that would be a dream come true. So when you talk about role models, all that stuff also comes into play as well. Not just about, I just like to be like him. All right. So as our final question for the day, I want to ask first from GK that as you can see, as both of you can see, we have quite a big youth audience with us today. So how do you explain the importance of creative industry to our audience? Yeah, so to be honest, because of so many reasons, and also so many, the people who are the reasons, our country has backed up so much behind so that the industry is still in a circle where we see the same old stuff again and again and again and again. Even if you watch teledramas, right? So who watched Sirasa TV or Shakti TV or any other teledramas and all, right? Anyone? Come on. Seriously? I mean, like, in a way, it's good. If you're not watching the teledramas, but yeah. So, still, I mean, even apart from the music industry, I do act as well. So, even though I act in certain teledramas, which is based on the local style, let's say style, right? Creative category. The industry in the world beyond is, I mean, like, they are beyond everything. So if you take Netflix, if you take Amazon, or any other OTT platforms which is out there, they are growing so much fast that we can't even catch up with them. So that is a very, very bad thing for the creative industry over here in Sri Lanka. Unless the creative people who comes from now onwards, or the people who are now in the industry, would make a change. So even I'm also planning to do some changes in the teledrama industry or something like that. I mean, like, even music we have already started. So likewise. So if you are going to be in the creative industry and if you're planning to do big, definitely look forward to, make changes. Don't, don't get scared whether they will accept you for your own change or for your creativity. Definitely, that is you. So be you. In the creative industry, the main point I always take in is be you. I mean, like, if you are doing bad, just take an advice, of course. So other than that, if you are, like, concentrated 100%, if you're putting out 100% for your creativity, and if your music, song, or product, acting, directing, writing, anything, it could be anything. Just put your 100% and check yourself up. So I'll give you a small example how I do it with my music side, right? So I make a song, I give it to a few mixing, mastering, sound engineers, and then what I do is I listen to it on the car with a playlist on Spotify. I add it to my own playlist with some other songs which has been released with major artists, and I check how would I put my song in rate from 1 to 10 with their songs. So if it is +6, that means yes, I got it. But if it is less than 6, that means I have to work on it more. The sounding, the bass, the guitars, anything. It could be anything. The lyrics, the voice, it could be anything. So likewise, just check how you do and grow yourself up, and don't forget, don't be scared. Be you in the creative industry. It's an open industry, and don't be scared to be in the industry as well. I mean, like, if you're in Sri Lanka still, you have to certainly have a worry, but still, you can do certain things and change things as well. So yeah, why not? Yeah, I would also say to a certain degree, like, one of the things is ask questions, right? Even myself, when we were in school also, one of the biggest mistakes we did was whenever someone comes and talks and gives us some, like, inspirational talk or whatever, we are like all pittu gilala wage innawa. But like, ask questions, because sometimes you don't get the chance to actually talk to someone who has achieved something in their life, right?
like, for example, both of us could have just stayed at home and done whatever we wanted to do and not speak to anyone, right? It's not like any of you are like looking after us or something. But the thing is, when you get an opportunity, ask questions. If you meet someone who you think is, done well in the industry, ask questions. So one thing I would say is like, yes, the industry locally has to develop a lot. I would say the industry pretty much doesn't exist almost, right? But I would suggest people looking outwards, right? First, get yourself into a certain place in order to get that stuff back into your this thing. Because it's like how do you say, linde inna gembo. You have no idea what's happening out there, right? You might be like, oh, I like, someone, I don't know, like, let's say, okay, Coldplay's this song is really, I would like to be like that. Again, my question is, but what are you doing about it? Right? Just because you think that you want to be like that doesn't mean you'll get there. But you have to keep trying. So in order to do that, you have to approach those markets, right? Work really hard and try to attain that kind of knowledge and try to push yourself to at least meet halfway. That means one thing, you'll become successful somewhere down the line. And then in this case, now I never dreamt of coming here and talking to you guys about like what I've achieved or something, right? But it could be you next time. You could be that same person. You might be able to actually, in a few years' time, one of you might be here saying, yeah, I scored a movie. And I'll be still here doing trailer music. It could happen. You never know, right? So I would say always look outwards. Just forget about this whole, we are in Sri Lanka, everything has to be in Sri Lanka. No. Just, if your material, the kind of stuff you like, right? If you're an EDM artist, you know where to go, right? Europe is the place to be. Doesn't mean that you have to now physically go there. But you approach EDM music the same way they do it. And approach those labels, try to get your music out there. There are people right now even, I don't know if you all have heard of Sasit, Irie or someone, I think that's how his iClown. He's probably the only R&B, drum and bass artist in Sri Lanka who has achieved that kind of this thing. Like his songs are being played in UK play charts and stuff. How did he do that? He was not looking at, no, I need to make drum and bass the biggest thing in Sri Lanka, no. He was looking outwards. But through him, there's going to be other people who are going to be inspired and start infusing those kind of stuff into the local industry as well. So it doesn't mean that you have to take charge and try to change everything by yourself. It doesn't work sometimes that way, sadly, in certain cases. So it's about looking outward, inspiring other people. Maybe I might not be the person to make trailer music an industry here, but there might be someone else somewhere down the line. But at least you all know now there is an industry like that. All right, so I think that brings to the end of our discussion, and I'm pretty sure that our audience got a good idea about what a creative industry is, right? So thank you, Hirushan and GK, for the insights that you gave our audience. It was really insightful, and it's our pleasure to have you. So now, Anudhi, you can carry on with the rest of the presentation. Thank you, Lakshmi, and thank you again, both of you, for insightful ideas about the creative industry. As Mr. Hirushan will be leaving us now, please remain on stage to accept our appreciation on behalf of AIESEC University of Sri Lanka. I now invite Dinali Pereira, Local Committee Vice President for Incoming Global Talent, to present the token of appreciation to Mr. Hirushan. Yeah, sure. Yeah. Thank you, Mr. Hirushan, for joining us today. We wish you good luck for future endeavors.
check, 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 check. All right. Okay, I'm gonna stand a bit, like I'm an artist, so All right. So, as I was telling earlier, industry, music industry, as so many was not interested in raising your hands up to be an artist, right? So, I'll tell you my story short and sweet. I started off creating my own music, singing my own songs since 2006. But still, you guys didn't recognize me, right? So that's basically I'm not famous, right? So what I did was, right, even though I did songs, the reason is I did my own songs. I write my own songs. I write my own music. So now I don't have a major audience because of that particular reason, because I hate cover songs. That is also one of the reasons. The reason why is because you're wasting the same time, you're wasting the same energy, you're wasting the same production cost, and everything that would be wasted or used on an original. So that's why I wanted to do. And then I pitched those songs to the cinema industry in India, which is majorly, like success in Tamil music and so on, right? Even you listen to Indian songs, Indian music, Tamil, Hindi, all kind of, right? So that was my target, to work with the cinema industry over there in India. So I didn't waste my time. I didn't, look for fame or million hits on YouTube or anything. So as GK started off with Urban Records Entertainment as a small record label, which I have a small studio at my home, still the same, which we do all the productions and all the work that we've been doing with Urban Records Entertainment, which is only that is needed for what I do. So after that, I was thinking, I was actually not thinking, I was doing distribution services in platforms, as you said, Spotify, iTunes, and whatever the platforms that you listen to songs to, right? So do you know, I earn from that. Anyone? No? Right. So that's where an artist earns your money, right? So how the industry is growing up is very fast and also very vast. Yes? You have a question? All right. Okay. So that's how we basically have to look forward to. What are the platforms as an artist we can earn? We can contribute our talent and get a revenue out of it. So we call it the revenue of streams for artists. Right? So have you guys heard about it? Yeah? You have heard about it. Any others? Again, I think I have to do some exercises again, is it? Come on. Am I too boring? All right, okay. So since it's coming to the business part, I have to be, professional and also that's why, don't mind me. Okay, so if you are really into music and if you want to do music and if you want to be an artist, so you have to focus on a record label first, as Hirushan told, right? So a record label comes in where you grow yourself up as an artist. And we are Urban Records Entertainment is also a record label. That's how we started in the industry. So after that, as I was also an artist in the record label, Urban Records Entertainment, I was thinking how to distribute my songs, and I got some internet Google references, and I had an opportunity to work with a distribution partner, which is an American company. I don't want to say the name because basically now they are my competitor, right? So that's how I started off putting my music into Spotify, iTunes, and there are so much music platforms that you listen to music on. Let's say if you listen to Hindi songs, I guess you might know Savan, JioSavan, or Ghana. Have you guys heard about it? Hindi songs, if you are listening to Hindi songs, you can listen free.
right? So now you got an advantage. Hindi songs, Tamil songs, if you want to listen more frequently and more easily, you can just Google Geo 7, Ghana, and then Hangama, and then in India, yeah, that's Wink Music, yes. So these are the main platforms where you can listen to Hindi, Tamil songs free on internet, okay? Even you can download them as apps as well. So when I was uploading through this USA company for my music, I've been getting streams, but not the revenue. The revenue is being showing so less. So I had a doubt. I hit them up and asked, why? What is happening to my music? Why, even though I have streams, even though it's getting a bit of reach over here and over there, why I'm not earning the same amount that I should be earning? The reason what they told is, you just go and check the statement accounts. If you are earning $5 or $10, that's the earning amount you will earn. And that's when I found out that is not the exact amount which should be there for my streams, which has been happening. So I started scouting out and asking few people from my end who's in the industry, who's doing big, and who's like hitting the charts on playlist worldwide. And then I found out that these people, the basic company which I was using, is basically scamming the artist and earning from the artist, sucking the blood out of the artist, and living their fortune with our fortune. So I wanted to do this on my own. So as a record label, we started. Now we own all these digital platforms that you are freely listening to, where we can distribute if you are an artist. So, and we can give you the revenue as well. So, in Sri Lanka, that's the best part, right? So, that's how I started off 2019, talking to all these major platforms, Spotify, iTunes, without a break, to get them on board with my company. And the main reason they asked was, what is your potential? Who are the artists? Who are they? Where are they from? Because I'm from Sri Lanka. That was their main point of, like putting me down. But I was telling them, no, I have artists from all over the world, which we have. Because in the Tamil industry, if you can see, there are like so many UK, Canadian, and Malaysian artists who are like doing big, majorly in the industry, in the Tamil industry. Because even Tamil hip-hop, if you know, Tamil hip-hop was basically came from all the way from Malaysia. That's the beginning for Tamil hip-hop. So I had the opportunity to get all these artists onto our label and distribute their songs from my company, from Sri Lanka, to all these playlists and also to all these platforms. So that's how our industry started with distribution services. And now we are growing with more and more apps, such as now, since TikTok is banned in India, even they have started a new app called Josh. If you are into Tamil, Hindi, or any other Indian language contents, if you like them, you can always check into those that app, because Josh app is basically growing so much fast. Because even I heard a rumor that TikTok is also going to be banned worldwide with the Play Store and iStore. So yeah, likewise. So even what will happen is, even if someone do a TikTok, even if someone do a YouTube short, whatever the things that you've been doing with the music of an artist, is basically how they earn is through a distributor, where they get the revenue collecting from all these platforms. So that's where you earn as an artist. Because most of the people over here, what they will do is, record labels or companies, they basically scam an artist because they don't know how to earn. They just give you, Machang, I'll give you 10,000, you just sing this part for me. But basically, they will be earning millions of millions in the future. Not right then, of course, but whenever the song is being played, whenever the song is being heard, they are earning. Even if you are buying a premium membership or free membership, it doesn't matter when you're listening on a platform, because it doesn't matter how many times you listen to a song. Each and every single time that you listen to a song, that artist is earning
through the label, or the label is earning, or the distributor, just like, as I said, the scam distributors who earn from the artist money, they will also earn, and the artist also will earn. So likewise. So that's why I wanted to start up my own distribution service company from Sri Lanka, so that I can provide them the revenue that they really need. Because, to be honest, I started off with a very, very bad beginning. So I never had anything. So now we are basically earning from the revenue and doing music videos. We don't spend music videos for the music videos with like sponsors or anything. I always spend my own money with whatever the revenue I make on the internet. So that's basically the main things that you have to cover up. If you are an artist, you have to look for a publishing company or a distribution company. And then you have to see how they give you the revenue, how much they pay you, do they pay you, and who are the artists with them. Basic things. So if you check our Instagram, you can even see the added advantages that we have, since we have all the platforms in hand with, singularly, because most of the distributors, they don't have, they just put it on to the platforms. They just make it available in the platforms. What we do is, as a distributor, we pitch it to playlists. So as Hiroshan was telling that Sasit Gamage, iCloud, is on UK top charts. If your song is potential, we will pitch it to those playlists. And even we got all the releases so far. Within a year, we had about 63 to 64 songs distributed. So all these songs, except 2 or 3 songs, which were really bad, except 2 or 3 songs, all the other songs were pitched to Indian Tamil indie playlist, which was major with all the Tamil independent artists in India. So likewise, if you, even recently we released a few Sinhala hip-hop songs as well. So that got playlisted on Spotify, on local Sri Lankan top charts, Rapzillas, if I'm not wrong. So you can check that as well. So yeah, that sums up the main thing, I guess. I don't want you to be boring. I don't want me to be boring for you, since it's almost lunchtime and nap time, right? All right. So if you have any questions, quickly, I can go for some questions. Is it? Can I go for some questions? Can I go for some questions? Yeah. Do you have any questions? Seriously? Any questions? So none of you all want to be an artist, is it? So I'll tell you. So what happened after reaching out to Indian movies, right? So I was able to work with Harish Jayaraj. Have you heard about Harish Jayaraj, music composer? With a movie called Kapan, Surya, actor Surya's movie. So I wrote one song for them, Machan Inga Vandira song. You can check the credentials over there. So likewise, that was the major work that we did 2 years back. And then now we are working on few other releases, which we cannot mention the name since the production is still going on. So likewise, so if you are doing your own stuff, that's where you get recognized. And if you're a lyric writer, if you're a writer, focus on how you can, write more on creativity and your own stuff, likewise, and pitch it to all these people, all these PR people in India or any other countries that you refer to, and keep up with them to get in the industry. So yeah, that's about it. Still no questions? That's about it? Yes. What would be into this which industry? Okay. So good question. Mainly focus on what you want to be, right? So as a rapper or singer or a lyric writer, likewise. So that is the main thing that you want to focus on. After that, check what is the genre that you want to be on. So if you take Billie Eilish, right? She got a peak like
just like with 2 or 3 songs, if I'm not wrong, right? Or any other artist, Justin Bieber, 1 song, right? Baby, baby, say. Right. So likewise, you have to catch that phrase in mainly in category, genre, what kind of a music that you have to focus on, what kind of lyric that you have to write on, what will pump up the people, or maybe you might be, doing like Billie Eilish. She's not into mainly pumping music or anything, but it's so dark and gothic, but still, we feel it, right? We hear it, we repeat it. So that's what you have to think of. What is the main key point that your song has? So when you're listening to a song, even if it is your own song, you have to see whether it's boring or it's catchy. You have to judge it first. After that, listen up with, like with a guitar or anything, just jam it up with your friends and see how they react to it, how they feel it. And then go for it. Go for the recordings. Basically, that's how I do, like even with a sample beat or something, I just rap in front of my friends or something like that and just ask their opinion. And they would say, I mean, to be honest, right? I mean, I didn't say it for the cameras, right? So yeah, so that's the main key point that you have to focus on when you're coming up to the industry. And also, one more thing from my life, let's say the industry life, don't ever give up. One main point, because the first song that you do, maybe it could be a hit in another 15 years. It could be. Or on that day itself. But don't ever give up. Don't just look at the fame. Don't just look at the million hits or trillion hits or anything. Just focus and purely do the creativity purely. Right? Love it and feel it, and that's it. All right. So, any other questions? No? Seriously? I'm going to go. All right. Okay, then I hope everyone had a good time, and thank you so much. Basically, I would like to say this. I don't know whether Hirush is still here. He is my classmate from school back then. So yeah. So happy to meet up over here in the same stage, sharing the same stage, and in the industry field as well. So we've been having chats back and then from the beginning of his career as well as mine. So it's so happy to see young people mainly focusing on creativity, because to be honest, I never had this chance. The people that you are sitting over here, so lucky. I mean, like, to be honest. So focus on your creativity, whatever it is. I mean, like, it could be filmmaking. So I can give some ideas on filmmaking as well. Like, so since we are working on a web series over here from Sri Lanka, so we are planning to pitch it to Netflix or Amazon or something. So even that, there are openings where those OTT platforms might recognize you as a director, as a writer, or even as an actor. So it doesn't matter. Just keep on trying. Don't ever give up. And basically focus on what you want to do. You will be getting, negative comments, positive comments. Comments are good. But as Hirush said as well, like everyone says from their own perspective. Because your perspective is totally different from others. So if you are focused on your perspective, those will only, you will only get the good part out of that perspective and, achieve your dreams with your own perspective. So always remember to focus on that. And that sums up everything that I have to say. And if you are becoming an artist and if you want to distribute your songs to platforms such as Spotify and iTunes, don't forget to contact us at Urban Records Entertainment. And thank you so much, everyone. All right, hope you have a good journey in the creative industry. Thank you. Thank you, Mr. GK, for valuable insights about digital music distribution. Please remain on stage to accept our token of appreciation on behalf of AIESEC in University of Sri Lanka. To present the token of appreciation, I would like to invite Sachinthi Veerasinghe, Local Committee Vice President for Marketing.
Next up, you guys might have seen in our virtual sessions that we shared a video about AIESEC, but you might not exactly get what we do or what we offer. So for that, I would like to invite Dulni and Shashikala to give a brief summary about what we offer to the youth in Sri Lanka. So, hi everyone, I'm Dulni and I'm here to give you a small introduction on what OGT is. So, OGT is one of the main outgoing functions operated under AIESEC in USJ. So, under OGT, we have two main products, which is Outgoing Global Talent and Outgoing Global Teacher. So, all these OGTA and OGTE opportunities are, we provide foreign paid international internship opportunities for the youth of Sri Lanka within the ages of 18 to 30. So anyone who's interested, you can sign up with us to go on a foreign exchange internship. So let me give a brief understanding on what OGTA means, which is Outgoing Global Talent. So under Outgoing Global Talent, we have an array of opportunities under different fields, ranging from marketing, business administration, business development, so on and so forth. And for Outgoing Global Teacher, we do have subject teaching and language teaching opportunities, especially like English teaching. So if you are interested, do sign up with us. You'll be provided with the sign-up links. And I have to say the opportunities range from different categories of months. So we have short-term, medium-term, and long-term. You can select whatever the category that you are comfortable with. We will be guiding you throughout the process from the signing up towards the realization. So the opportunities come with different benefits, including the work experience that you can get, plus the cross-cultural understanding that you can get, and with a valuable certificate as well. So if you're interested, we'll be following you up throughout the process. So do sign up with us and enjoy these foreign internship opportunities to the maximum at your best. Thank you. Hi everyone, I'm Sashikala Disoisa. I'm a member in Outgoing Global Volunteer function of AIESEC in USJ. So I'm here to tell you a little about Outgoing Global Volunteer program given to you by AIESEC. So Outgoing Global Volunteer is a cross-cultural experience for youth who wants to develop your personal leadership skills, so on. And there's nothing like being in a foreign country, living and volunteering with the people all around the world, being exposed to different points of views and many ways of living. So these projects focus on target aligned with one of the sustainable development goals. So we in AIESEC will make sure to be there in every step of the way, from before leaving for your opportunity and also while you are abroad as well. We ensure you get the right visa and arrival pickup information before you travel, and also departure instructions when you're going back as well. And also we set clear expectations, and also we provide cultural preparation, and also we facilitate learning spaces before, during, and after your experience. So if you want to become a volunteer with us, the sign-up links can be found in live stream, and please leave your personal details with us. We'll contact you and let you know more about Outgoing Global Volunteer. Thank you so much. Thank you, Dulni and Shashikala. And if you guys have any questions, Mr. Hirushan and Mr. GK is still with us, so you can ask from them after the event. So next,
I would like to invite Sachinti Veerasinghe, our event manager of Creative Circuit 3.0, to address the gathering. Hello everyone, good afternoon. So, movies, TV series, cartoons and songs. Creative projects like these have become a daily part of our routine. Even though for us it's a few moments of enjoyment, a massive effort goes into these projects. Music producers, costume artists, makeup artists, screenwriters and other creative backstage individuals are essential for these creative projects to become a success. However, they don't get the same exposure as the ones we see on stage. Creative Circuit came to life with the purpose of giving them a platform to share their experience so that we can learn from them and appreciate them. Through Creative Circuit, we expect young people like you guys to be inspired by the stories of those in the backstage and engage more in the creative industry. Use your creative skills and abilities to create an impact in the society. We hope we served our purpose, inspired a few of you guys through the virtual and physical sessions we conducted with renowned local and international backstage individuals. Finally, I would like to thank all of you who joined with us virtually and those who are present here today. Have a good day and await Creative Circuit 4.0. hot and spicy. Cheering got bigger than navy. Sunday baby. Kappe kappe ate. Match එක පන්දර ළඟ යාවි. Saturday හිත තාල නැත වෙනා. වන්නිනම විඳුනා. සරදාවි අතනාරි කොතුමි පන්දමා. පන් හතරේ play වෙනා. set එකක නෙකුණා. සරදාවි අතනාරි කොතුමි පන්දමා. විමා කොතුමි පන් තමයි. The unwavering dedication of our employees and our world-class safety practices, particularly during times of crisis, are what make Ansel, Ansel. We've built the most recognized and trusted brands like HiFlex, AlphaTech, Microflex, and Gamex. And we're leveraging our master data and safety know-how to deliver solutions to customers worldwide through new digital channels. Introducing teaser.
As we have now come towards end of today's proceedings, I now invite Organizing Committee President of Creative Circuit 3.0, Amiditi Alves, to deliver the vote of thanks. So, hope everyone can hear me. Okay, seems all good. So, a very good afternoon, everyone. We are drawing to the close of Creative Circuit 3.0, and what a ride it has been. Creative Circuit, now in its third iteration, was an initiative taken to highlight the collective efforts and dedication of the talented individuals behind creative projects. We often find that those behind the scenes, so to say, do not receive quite the same level of appreciation for their work as those more visible to the public eye. Creative Circuit is all about shedding light on those unsung heroes, as well as providing a stepping stone for those interested in creative fields to pursue their passions through expert advice and industry insights. Through our 4-day program for Creative Circuit 3.0, which comes to an end today, I do believe that our multitude of sessions, ranging from costume design and visual effects to dubbing and designing, have been able to achieve all the goals we set out to do and more. If we have inspired a few budding creatives to take that next step forward and follow their dreams, that there is an initiative we can be proud of. We would not have been able to pull off an event of this magnitude without the support of our many partners. I would like to extend our gratitude towards our youth partners, RG Brothers, Elephant House, and Urban Records Entertainment, our deluxe partners, 4-Way Logistics, Prima Kottumi, and Ceylon School of Game Design, our banner partners, Sri Lanka, Ceylon Coconut Company, Technomedics, Noel De Silva Associates, ITX 360, ADA Sri Lanka, Diligent, and Takral One. Furthermore, our beverage partner Teaser Beverages, who are with us today, our gift partners Sampath Bank and Planners.lk, our live stream and studio partner Eclipse Motion, our photography partner Flaming Moments, our media partners Daily Mirror and Lankadeepa, our printing partner Everprints, as well as our many community partners and network partners for helping us to make Creative Circuit 3.0 a reality. I must also thank our guest speakers here with us today, Mr. Atula Jayasinghe, Mr. Anura Jayaratne, and Mr. Hirshan Madhumarachi for making it here today amidst your undoubtedly busy schedules and sharing your knowledge and experience with our delegates. I would also like to appreciate our executive board for the guidance and backing given to pull off this event, as well as the member committee of AIESEC Sri Lanka for their presence and support. A huge thank you goes out to our event managers, Sachinti and Tivanka, who had our backs right from the get-go and ensured that we were never lacking for encouragement. Both of you were always there to share your advice, and we could not have done it without you. Then, as organizing committee president, my deepest thanks goes out to my amazing organizing committee, who were so dedicated, so energetic, so passionate, and worked together to pull off Creative Circuit 3.0 in style. With so many external challenges, we rallied together and exceeded even our own wildest expectations and produced an event we can all look back at with pride. Firstly, our organizing committee vice presidents for external relations, Oshadi and Divya, organizing committee vice presidents for delegates, Udani and Dilni, organizing committee vice presidents, events and logistics, Nuanjit and Dudari, organizing committee vice presidents for public relations, Navodi and Indeepa, organizing committee vice president for finance, Anudi, organizing committee vice presidents for marketing, Pirana, Sitija and Charuka, and organizing committee vice president for digital experience, Vinura. You guys are better than the best, and I couldn't have chosen anyone else to have with me as my OC. Your positivity and enthusiasm is what kept us all going and made all of this happen. Last, but certainly not the least, I would like to thank all our delegates, especially those here with us today,
We hope you enjoyed Creative Circuit 3.0 and made the most of what our sessions have to offer. The world is full of opportunities, wide and diverse. You never quite know where or when you might find your passion. If you had your interest piqued by anything, just about anything you heard within these last few days, do take that step and start exploring. It could well be the start of something beautiful. Thank you once again and have a great day. With this, we mark the conclusion of Creative Circuit 3.0, organized by AIESEC in University of Shijavatanapura. We hope that our whole event has elevated your enthusiasm towards the creative industry. Thank you so much for attentive participation and keep unleashing your imagination. Signing off as your host, I'm Andi Samarakon, and have a good day and be safe. And please rise for the national anthem. Sri
What is AIESEC? AIESEC is the world's largest international youth-run organization which functions with the objective of developing youth with their leadership abilities. We have been providing leadership activities as well as international internships and volunteering experiences for global youth. What is AIESEC in University of Sri Jayawardhanapura? AIESEC in University of Sri Jayawardhanapura has been giving opportunities for graduate youth to empower their skills and talents for a long time. We have been enhancing our local committee by providing high-quality experiences and services to our members and exchange participants. What is Outgoing Global Talent and Outgoing Global Teacher? In AIESEC, the Outgoing Global Talent and Outgoing Global Teacher are responsible for providing globally recognized internships for the youth to develop their future career. Our internships are offered in all fields ranging from engineering, IT-related opportunities like software development, software engineering, business-related opportunities like business administration, business development, marketing, language teaching, as well as subject teaching. What sort of benefits does it offer? All our opportunities are facilitated with more benefits like free accommodation, free food, free airport pickups, and also a dazzling monthly salary. Other than that, the intern gets a globally recognized certificate, gain a multicultural working experience, can expand their professional network, and most importantly, they can kickstart their career with a bunch of novel experiences. What is Outgoing Global Volunteer? The Global Volunteer Program of AIESEC provides a cross-cultural volunteering experience in different countries